லைவ் குடுத்துட்டேனா? சரி சாரி கைஸ். நான் வந்து சரி ஓகே. தண்ணி கேன் இங்க தான் எங்கோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா தேடிட்டு இருக்கேன். தண்ணி கேனே கிடைக்கல கைஸ். ஒரே செகண்ட். ஆமா. ஆ. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நண்பர்களே? ஹவ் இஸ் லைஃப் கோயிங்? ஹலோ 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 5 பீப்பிள் வாட்சிங் தி ஸ்ட்ரீம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கிஷோர் குமார் டெக்ஸ்டர், அதுக்கடுத்து அலோன் ஹார்ட், மதாரா, எல்லாரும் எல்லாரும் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கைஸ். ஸோ வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டூ டுடே? ஆஸ் யூஷுவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து அதே செஞ்ச விஷயத்தை ஏதாவது திருப்பி செய்ய போறோம். ஸோ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம நேத்து? அனாலிசிஸ். ஸோ அனாலிசிஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு போட போறோம். ஸோ கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்கலாம் மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் அப்படியே போயிட்டு ரெய்னி இஸ் லைவ். ஹைடா பாய். ஓகே. ஹலோ ப்ரோ கிஷோர் குமார். கிஷோர் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ கிஷோர். ரேவன் டாஃபி ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஸோ கைஸ் எல்லாம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் இஸ் லைஃப் கோயிங்? நான் வந்து தெரியாம ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டேன். என்னன்னா யூசுவலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரிம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன், இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து அதிகமா விடுவேன். ஓகேவா? ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா விடுவேன். இந்த முறை வந்து ஃபுல்லா அப்படியே போட்டு எடுத்துட்டேன். ஸோ எப்படி இருக்கு? ட்ரிம் நல்லா இருக்கா? இல்ல முன்ன பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்டைலே பியர்ட் ஸ்டைல்தே நல்லா இருந்துச்சா? என்ன டீமு? என்ன மேட்ச்சு? எனக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது கைஸ். நான் இன்னைக்கு வந்து எதுவுமே பார்க்கல. நான் இனிமே தான் பார்க்க போறேன். ஸோ எப்படி விளையாண்டாங்க? நான் எத பார்க்கணும்? எத விடணும்? அதெல்லாம் வந்து நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா, நான் அதுக்கேத்த மாரி இது பண்ணிப்பேன். மாதரா ஓபி வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹைடா பிரெய்னி வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். செல்வராசு வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். காடல் படம் தான் இன்னைக்கு. நல்லா விளையாண்டாங்களா? காட்ஸ் போட்டு விளையாண்ட நான் வந்து எத்தனை முறை சொன்னேன் நானு. ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் நானு. ப்ரோ காட்ஸ் ஆட வைங்க, காட்ஸ் ஆட வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸ்ரீ ப்ரோ இன்னைக்கு லாபி கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு கம்பேரிட்டிவ்லி டு செமிஸ். யாருக்கு சொல்றீங்க ஈஸியா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு? லைக் வந்து டீம் வைஸ் சொல்றீங்களா? இல்ல ஜென்ரலாவே லாபி பாக்குறதுக்கு வந்து ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது லாபி மாதிரியே தெரியல. நான் போனாலே 1v4 அடிப்பேன். அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்றீங்களா? மதரா ஓபி வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ரயன் வைஸ் பென் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஜி. ஜானி அவுட் எஸ். என்னையா சிரிக்கிற? டிடி என்ன ப்ரோ சோக் பண்றாங்க? அலோன் ஹார்ட். ஏன் ப்ரோ நீங்க பேசுறதெல்லாம் வந்து கூட ஒரு 10 பேர் இருந்தானா, அந்த 10 பேருமே வந்து எப்படி சொல்றது? ட்ரிகர் ஆற மாரியே வந்து மெசேஜ் பண்றீங்களே ப்ரோ. ஏன் அது? ஆ ப்ரோ அந்த சோக்கு பார்த்தா சிரிப்பா இருக்கு. டிடி ஆக்ஷன். அப்படியா? என்ன அப்படி என்னையா சோக் பண்ணாங்க? ஜெயசூர்யா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் கைஸ். சரி வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஸோ காமெடிய தவிர்க்கலாம். காமெடியே தவிர்க்கலாம் ப்ரோ கம்பேர்ட் டு செமிஸ். ஓ! நான் இப்ப பண்ணது காமெடியா ப்ரோ? நீங்க தான் அப்படி சொல்றீங்க. எனக்கு இன்னும் அப்படி தெரியல கைஸ். ஓகே. ஸோ எனிவே இதுக்கு மேல வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். நம்ம குயிக்கா வந்துட்டு மேட்சஸ்க்கு போயிடலாம் சரியா? ஸோ எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா எல்லாம்? கைஸ் லைவ் பார்க்குறவங்கலாம் லைக்க போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. லெட்ஸ் கோ கைஸ், லெட்ஸ் கோ கைஸ், லெட்ஸ் கோ ஃபார் 6.1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கைஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 6.1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். டுடே காட்ஸ் நாட் பெர்ஃபார்ம்டு ப்ரோ பட் அட்மினோ பெர்ஃபார்ம்டு. ஏன்னா காட்ஸ் சரி ஓகே விடுங்க. காட்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலனா பரவாயில்ல. டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சா? தட்ஸ் ஆல். ஸோ வி ஹோப் ஸ்ரீ ப்ரோ யூ வில் ஹோப் ஸ்ரீ ப்ரோ டிடி ட்ராய் வெல்ட் ஆக்சின் செல்ஃப் நேட் பாரு ப்ரோ. கைஸ் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது கைஸ். ஐ நோ நத்திங் ஹானஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ தான் வரேன். ஸோ இருங்க. அண்ட் பிஃபோர் தட் கைஸ் திஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீம் இஸ் ஸ்பான்சர்டு பை அவர் பிவாகா. ஸோ அதனால வந்து பிவாகா இஸ் அன் ஏஐ டூல் ஃபார் யுவர் அனாலிசிஸ். ஸோ நீங்க மறக்காம வந்து பிவாகாவை வந்து செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து லிங்க் தரேன் ஓகேவா? நான் இருங்க ஒரே செகண்ட் இருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் வந்து லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க கைஸ். ஓகே. ஸோ நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த லிங்கை வந்து தரேன். கட் ஆஃப் எவ்வளோ வரும்? அனாலிசிஸ் ஒரே செகண்ட் இருங்க.
அனாலிசிஸ் டூல் யூஸ் கட் ஆஃப் 75 வெல்ட் என்ன பண்ணாலும் ஜோன் வரல ப்ரோ. ஒன் தமிழ் டீம் ப்ரோ. முதல்ல எங்க எங்க என்ன என்ன நடந்துச்சு, எங்க என்ன ஆச்சு, என்ன டீம், என்ன மேட்ச் எனக்கு எதுவுமே தெரியல. இருங்க, நான் ஒரு செகண்ட் லைவ் லிங்க் மட்டும் ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன். லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்தாதான் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நோட்டிபிகேஷன் போகும். எல்லாம் மெம்பர்ஸுக்கு நோட்டிபிகேஷன் போக மாட்டேங்குதான். அதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம் கைஸ். அப்படியே வந்து ஹை போடுங்க யாரெல்லாம் மேட்ச் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ. செகண்ட், நான் எல்லா மேட்சஸுமே திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் பார்க்க போறேன் கைஸ். நான் ஒரே ஒரு மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் பார்த்தேன். அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் கொஞ்சம் வேலை வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால வந்து அண்ணன் போயிட்டு ஒர்க்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். முடிச்சுட்டு இப்போதான் உட்காந்து ஃபுல்லா பார்க்கணும். ஏதாவது கீ மொமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா சொல்லுங்க, நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா. அதே சமயத்துல வந்து என்னடா இது விக்கல் வர்ற மாதிரியே இருக்கா, நான் வரமாட்டேங்குது. டே அவரு தாண்டா பாக்கலன்னு சொல்றாரு. பாத்தீங்களான்னு. காட்ஃப்ரே வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். இந்த காட்ஃப்ரே வந்து யாரு? ஜெகன் ஜெகன் ஃப்ரெண்டு காட்ஃப்ரேவா? R22Z வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. காட்ஃப்ரே ஆல் தமிழ் டீம்ஸ் வில் குவாலிஃபை, ஆல் பிளேட் வெல் டுடே ப்ரோ. சாம்ராஜோட பேனிக் மூமெண்ட் பாத்தியா ப்ரோ? சாம்ராஜோட பேனிக் மூமெண்ட் நான் பார்த்தேன்னா, எங்க இறங்கல்ல தானே அந்த அட்மினோ வந்து 1v3 அடிப்பாரு, அந்த டிராப் ஃபைட் மட்டும் பார்த்தேன் நானு. ப்ரோ இன்னைக்கு லாபி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னடா லாபி இது? ஒன்லி கார்டல் ஒன்லி T1 மாதிரி ஆடுறாங்க, மத்தவங்க எல்லாம் T10 மாதிரி ஆடுறாங்க. ஓ ஷிட். 2RC24 வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாட்ஸ் யுவர் நேம் ப்ரோ? 2RC24. அதரா ப்ரோ, இஃப் காட்ஸ் won't play in finals, I lost the respect in garden. ரைட். ரோமியோ ப்ரோ, இஃப் காட்ஸ் எப்படி சொல்றது? இப்போ வந்து இஃப் ஜானதன் டஸ் நாட் பிளே ஃபைனல்ஸ் அப்படின்னா தி என்டையர் ஃபேன் பேஸ் வில் லூஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஆன் காடல் ப்ரோ. அது வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது கைஸ் நம்மளால. 60 to 70க்குள்ள வரும். ஓகே, இன்னைக்கெல்லாம் நல்ல லாபி ப்ளே பண்ணல. தமிழ் டீம்ஸ் ஆவரேஜ் தான். ஓகே. லைவ்ல ஏன் ப்ரோ பார்க்க மாட்டீங்க? லைவ்ல ஏன் பார்க்க மாட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரோ, அந்த டைம்ல வந்து எப்படி ப்ரோ நான் உட்காந்து பாக்குறது? ஐ ஹேவ் சம் சர்டைன் ஒர்க்ஸ் ப்ரோ. ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் அ ப்ராஜெக்ட் ப்ரோ. ஸோ அது வேற குரூப் ப்ராஜெக்ட் வேற. அதனால வந்து அந்த டைம்ல அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயா இல்ல கைஸ். கட் ஆஃப் இஸ் 68 பாயிண்ட்ஸ். ஓகே அவர் தான் பார்க்கலன்னு சொல்றாரு. பாத்தீங்களான்னு இது பாத்தீங்களான்னு. ஓகே. அனத் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இன்னைக்கு லாபி சிக்கல் ஓகே ரைட். வாழ்த்து ப்ரோ. நீங்க ஒரு முறை போட்டாலே நான் படிச்சிருவேன். வைப்பர் கேம் பிளே வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கைஸ். புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம வந்து லைக் போட்டு பாருங்க. வாழ்த்துக்கள். 70+ இன் ஃபைனல்ஸ் ப்ரோ. கட் ஆஃப் ஓகே. கார்டல் வெர்சஸ் ட்ராய் பாருங்க. ஹை ஸ்ரீ ப்ரோ. ஓகே, அதுக்கு அடுத்து டுவல் மானிட்டர் செட்டப் சீக்கிரம் பண்ணுங்க. ஜி நான் வந்து ஒரு மானிட்டர் பார்த்தேன் ப்ரோ. சரி ஓகே, ஒரு மானிட்டர் வந்து நம்ம சைட்ல வாங்கி வச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு சிம்பிளா பார்க்கலாம். சிம்பிளான மானிட்டரே 13,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. சரியில்ல கைஸ். பிசி பில் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். ரேமோட ரேட் பார்த்தேன். டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சு அவனுங்க சர்ச் பண்ணி வச்சிருக்கிறது. அப்படியே வந்து சரி நான் இந்த லேப்டாப்பே வச்சு பொழைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்துட்டேன் கைஸ். ஈகோ ஃபைட் எடுத்தாங்க ப்ரோ. சாம்ராஜும் காட்லைக்கும். அது வேணா பார்த்தேன். தேவையில்லாதது, சத்தியமா சொல்றேன், தேவையில்லாதது அந்த ஃபைட்டு. இவங்க பாட்டு கம்முன்னு எல்லாத்தையும் சாத்திக்கிட்டு டெயில் வழியா எக்ஸிட் கொடுத்துட்டு ஃபீனிக்ஸ் வந்து கிளம்பி இருக்கலாம். காட்லைக் வந்து சர்ச் சைடு எக்ஸிட் கொடுத்துருக்கலாம். டிராப்பை ஷேர் பண்ணிருக்கலாம். எதுக்கு ஃபைட் எடுத்துக்கிட்டு இன்னத்துக்கு நம்மளுக்கு. இஃப் காட்ஸ் நாட் பிளே இந்த ஃபைனல்ஸ், ஐ லாஸ்ட் அதர் ரெஸ்பெக்ட். 60 to 70க்குள்ள வரும். இதெல்லாம் பார்த்துட்டேன். பின்ன ஏன் திருப்பி வருது? ஜைரக்ஸ் ஜாயிண்ட் ஆரிஜினா ரெக்னமா? ரெக்னம் காரியாவா? என்னையா சொல்றீங்க? இருங்க. ZHY RX ஜைரக்ஸ் LHSல தான் இருக்கு. ஓகே, இதுல இன்னும் அவங்க அப்டேட் பண்ணலையா? ரெக்னமா ரெக்கார்டிங்கா? ஆர்இஜியா ஆர்ஜியா? டிடிஇ ரொம்ப மிஸ்டேக் பண்றாங்க. பிக் ஃபேன் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ரூபேஸ்வர்
ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டிடி அக்ரெசிவா ஆனாங்க ஜி. அது மட்டும் பார்த்தேன். கைஸ் கொஞ்சம் லைவ் பார்க்குறவங்கலாம் லைக்க போட்டு பாருங்க கைஸ். ஓகே. ஸோ வணக்கம் அண்ணா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சாப்பிட்டாச்சா? தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் ப்ரோ. நான் சாப்பிட்டேன். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? எனத் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நெபுலா அண்ட் மிராமர் கார்டல் இன் கன்சிஸ்டன்சி வாஸ் லிட். ஐ am both happy and sad. Happy that all the Tamil teams have chance. Sad that not even one Tamil team is confirmed to finals. ஒரே நாள்ல 2 நாள் தான் ஈவென்ட்டே. அதுல முத நாளே கன்ஃபார்ம் ஆகணும்னு நாங்க எதிர்பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஜி? இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் தமிழ் டீம்ஸ். ஒன் தமிழ் டீம் ஃபைனல் போகும். மார்க் மை வேர்ட். ஓகே. எந்த டீம் நீங்க நினைக்கிறீங்க ப்ரோ? அலாம் நாட். ஸோ நெக்ஸ்ட் மித்து பிளேட் வெல் டுடே. ஓகே. ஆமா டெட்ராக்ஸ் வந்து நல்லா விளையாண்டாரு. ஒரு மேட்ச் வந்து 4 ஃபினிஷஸோ என்னமோ அவர் மட்டுமே ஃபுல்லா டீமை கேரி பண்ணிட்டு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. மித்துல வந்து டெட்ராக்ஸ், டேடி இவங்க 2 பேரோட கேமும் தனியா தெரியுது கைஸ். Out of 3 Tamil teams, only 2 Tamil teams will make it. What's your take on this? அததான் ப்ரோ நான் டே ஒன்னே சொன்னேன் ப்ரோ நான். Since God's synergy was good today, they continued, else Johnny would have played. Gods வந்து comparatively Gods லைனப்ல ஆடும்போது the team is looking far more strong than the usual one. Yes, Adam Gaming official. Good evening, bro. Welcome to the stream, guys. He is also another IGL bro. Yes, Adam, bro. Here is an analysis tool. Make sure to use it with this link, bro. Okay, I have affiliated with Vivaga, guys. Buy MacBook. Yes, super chat போட மாட்டீங்க, மெம்பர்ஷிப் போட மாட்டீங்க, ஒரு சூப்பர் ஸ்டிக்கர் போட மாட்டீங்க. நான் மேக்புக் வாங்க சொல்லுங்க. ஐ டோன்ட் நோ ப்ரோ. மேக்புக்கை விட பவர்ஃபுல்லான லேப்டாப் வச்சிருக்கேன் நான். அது வேற கதை. ஸோ யோ மால்டி வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எத்தனை இன்ச் மானிட்டர் ப்ரோ பாத்தீங்க? பொசுக்குன்னு கேக்குறீங்களே, இருங்க ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ. பை மேக்புக் காட் ஆல்சோ சோலோ சர்வைவல் ஆன் திஸ் ஆன் ஸ்பீக் அண்ணா. திருப்பி வரல, திருப்பி படிக்கிறீங்க ப்ரோ. நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ண அப்படின்னா அது வந்து இதாயிடுது ப்ரோ, மிஸ் ஆயிடுது ப்ரோ. வில்கேக்ஸ் அவர் வந்து பாருங்க கைஸ், அவர் வந்து பிசில பாக்குறாரு கைஸ். இருங்க வர அந்த கமெண்ட்டுக்கு. வெல்ட் இல்லனா மேல இருக்கிறதெல்லாம் மறந்துடுவேன். வெல்ட் டீம்ஸே புஷ் பண்றது தான் ரொம்ப பேடா இருக்கு. கிளாசிக்ல புஷ் பண்ற மாதிரி புஷ் பண்ணி செத்துடுறாங்க. நீங்க பார்த்து சொல்லுங்க. ஓகே. நீங்க சொன்ன மாதிரியே கார்டல் அண்ட் ஃபீனிக்ஸ் போத் ஈகோ ஆடிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். ரெக்னம் ஜைரெக்ஸ் பிளேட் 1v1 வித் 40 நாக்கியா. ரெக்னம் ஜாயின் பண்ணிட்டாரா ஜைரெக்ஸ்? ஏய் கண்டென்ட் கிரியேட்டராவா இல்ல வந்து லைக் பிளேயராவா? வெல்ட் போகும் ப்ரோ. ஓகே. ட்ராய் ஃபியூரி ஹலோ ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். இன்னைக்கு எய்ம் கார்டு வெரி கேம் பிளே ஃபாக்ஸ் நீட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ். ரைட் கிஷோர் குமார் டன் ப்ரோ. ஃபியூரி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி. கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க கைஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 40 லைக்ஸ். 3 more likes needed for 40 likes கைஸ். அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம 33% பேர் பாக்குறீங்க. நீங்க கமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல, கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ஜி. ஏன் ஓடிபியா கைஸ்? ஒரே செகண்ட் ஒரு குயிக்கா ஒரு ஓடிபி மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஆப்ல இருந்தா 1 செகண்ட் மம்மி. 2970 மம்மி. கண்ணாமா ஓகே. இங்க ஜானிய பெஞ்ச் பண்ணதும் டீம் பெரட்டுறாங்க. ஆர்ஜிக்கு நெபியூலாக்கும் என்ன ப்ராப்ளம் ப்ரோ? ஆர்ஜிக்கும் நெபியூலாக்கும் ப்ராப்ளம்லாம் இல்ல கைஸ். இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாவே இதை வந்து பேண்டர்னு சொல்லுவாங்க, புரியுதா? ஸோ பேண்டர்ஸ்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கதையை காட்டுறேன் இருங்க. நீங்க வந்து கம்யூனிட்டி போஸ்ட் வந்து தினமும் செக் பண்ணுங்க ஓகேவா? அன்னைக்கான டேல வந்து என்ன இதா ஸ்பைஸ்டா நடந்துச்சோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து என் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல வந்து போடுவேன். இதுல ஓபன் பண்ணலாம். இதுல ஆட் அதிகமா வரும். ஸோ இப்போ வந்து ரெக்னம் வந்து ரெக்கார்டிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு வித்தை காட்டினாங்க நண்பர்களே. அது வந்து என்ன வித்தை அப்படின்னா காடலையும் நெபியூலாவையும் மீம் போட்டு கலாச்சிட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா? ஸோ அது என்ன மீம்னு சொல்லிட்டு நான் எங்க போஸ்ட்ஸ்ல போட்டிருப்பேன். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். காட்லைக்க வந்து சோக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து அட்மினோ, எஸ்பவரு, அதுக்கடுத்து வந்து காட்ஸ், ஜொனாத்தனு, மான்யா இவங்க எல்லாரும் போட்டோ போட்டு
சோக்கர் அப்படின்னு போட்டு வச்சிருந்தாங்க. ஏய் இது என்னடா ஜூம் பண்ண முடியல. மேல வந்து இங்க இதெல்லாம் வரும் கைஸ். ஏய் இது என்ன ப்ரோ? ஓ ஷிட். இது வந்து எங்க வந்து கட் ஆயிட்டு இருக்கு. மேல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெக்கார்டிங்கோட இதெல்லாம் போட்டு இன்ஸ்டா ஹேண்டில்லாம் போட்டு இது பண்ணிருப்பாங்க. இங்க பாருங்க. ட்ரை பீயிங் டேட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் கேம் நாட் ஜஸ்ட் இன் த ரீல்ஸ். நெபியூலா வந்து பாத்தீங்கன்னா யூசுவலா வந்து கொஞ்சம் அவங்க டீமை பத்தி பாஷா ரீல்ஸ் எல்லாம் எடிட் பண்ணி போடுவாங்க. அதுக்கு வந்து சோல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அக்ரஷனு, ஓஜி வந்து கன்சிஸ்டன்ட், ரெக்கனிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மீம்ஸ் போடுறதுல நல்லா இருப்பாங்க. ஆர்என்டிஎக்ஸ் டீம் கேம் நல்லா கொடுப்பாங்க. விக்டோரஸ் சுமஸ் பொசிஷனிங் நல்லா இருக்கும். மெட்டானின்ஸானா வந்து கிளச் அடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி நெபியூலான்னு போட்டு நெபியூலா வந்து ஒரு கெட்ட வார்த்தை போட்டு திட்டி அவங்கள பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ எல்ஜிபிடி ஃபிளாக் இது அதெல்லாம் போட்டு அங்க இருந்து நெபியூலால இருந்து மேல வந்து பாப்னா டேடி அப்பான்னு அர்த்தம். ஓகேவா? நெபியூலாக்கு அப்பா ஆர்ஜின்ற மாதிரி எல்லாம் எடிட் பண்ணி இது அவங்களோட அபிஷியல் ட்விட்டர் ஹேண்டில்ல வந்திருக்கு கைஸ். இது வந்து அவங்களோட அபிஷியல் ட்விட்டர் ஹேண்டில்ல வந்திருக்கு. இருங்க இது வந்து குயிக்கா என்னால சைன் அப் பண்ண முடியுதான்னு பாக்குறேன். சைன் அப் பண்ண முடிஞ்சுன்னா ட்விட்டர் ஹேண்டில்ல இருந்தே காட்டுறேன். எதுடா இது? இருங்க அப்படியே கமெண்ட் செக்ஷன் ஒருக்கா பாத்துக்கிறேன். எங்க போயிடுச்சு போலயே. மான்யாட்ட நாளைக்கு பொச்சிங்கில இறங்குவியான்னு ஸ்பீரோ கேட்டதுக்கு இல்ல நாளைக்கு போக மாட்டோம். அவங்க குவாலிஃபை ஆகட்டும். ஃபைனல்ஸ்ல டிராப் ஃபைட் எடுத்துக்கிறோம்னு சொன்னான் ப்ரோ. நைஸ். ஜானிய பெஞ்ச் பண்ணதும் டீம் பரட்டுறாங்க. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஜீவா கிரண் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சந்தோஷ் ப்ரோ ஐ திங்க் வெல்ட் வில் மேக் இட் ஸ்ரீபாய் டன். ப்ரோ ஜானி லெஃப்ட் கார்டல் அன்ஃபாலோ பண்ணிட்டாருன்னு சொல்றாங்க. உண்மையா? என்னையா சொல்றீங்க? வாட் இஸ் திஸ்? Pivaga is the best. I also use it. But make sure to log in with this particular link which I have mentioned in the comment section, guys. Okay? So, ரோலெக்ஸ் ரஷில் ஏன்னா வந்து நீங்க இந்த லிங்கை தொட்டு உள்ள போயிட்டு லாகின் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது பிரீமியம் ஆப். நீங்க வந்து 300 ரூபாய் மந்த்லி கட்டணுன்ற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 months வந்து ஃபிளாட் 50% ஆஃப் கிடைக்கும். நீங்க என் பேர் போட்டீங்க அப்படின்னா. ப்ரோ ஜானி லெஃப்ட் கார்டல் தெரியல ஜி. என்னன்னு பார்க்கணும் ஜி. பிவாகா இஸ் இஃப் ஐ புட் மெம்பர் யூ பை மேக்புக். மெம்பர்ஷிப் வந்து இவர் வந்து எவ்வளோ 29 ரூபாய்க்கு போடுவாராம். புரியுதா? மேக்புக் வந்து நான் 1.5 லட்சத்துக்கு வாங்கணுமா? நல்ல அறிக்கை கதை. டிடி ஆகுமா? எப்படி ஆயிருவாங்க ப்ரோ? கட் ஆஃப் என்னவா இருக்கும்னா கட் ஆஃப் வந்து ஒரு 70 பிளஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. 70யா 70 பிளஸ் வச்சுக்கோங்க. 75 பிளஸ் டு 80. I bought a 27-inch monitor for 10k from Dell, but the professional use for not for gaming. That's why I asked you. Okay bro. அது கண்ணு வந்து எனக்கு ஒழுங்கா தெரியாது ஜி. அதனாலதான் பெரிய மானிட்டரா பாத்துட்டு. குருநாதன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி. அப்படியே மை கமெண்ட் இக்னோர் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. ஏய் சாரிடா வேறா. கார்டல் அண்ட் மித் குவாலிஃபைட். கேரே நெபுலா ஆல்மோஸ்ட் குவாலிஃபைட். நெக்ஸ்ட் 4 டீம்ஸ்க்கு தான் இப்போ மேட்சே. டாப் 5 டு டாப் 8 ப்ரெடிக்ஷன் தான். நாளைக்கு எல்லாமே தலைகிலா மாறும். மார்க் மை வேர்ட். நாளைக்கு எல்லாம் தலைகிலா மாறும். I bought 120. Okay. அதுக்கடுத்து கேனை நைட் பிளேயிங் வெல் டுடே இஸ் கேரிங் இந்த கேனை. ஓகே எத்தனை வாட்டி ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்றது? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைக் போடுங்க ஜி. இங்க பாருங்க 90 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 47 லைக் தான் போட்டிருக்கீங்க. ஸோ கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. ஸோ எத்தனை ஹலோ ப்ரோ குருநாதன். ஓகே இதெல்லாம் படிச்சிட்டேன். மான்யா இன்டர்வியூ. ஓகே இருங்க இதெல்லாம் படிக்கல. ஓகே இதெல்லாம் படிச்சிட்டேன். எத்தனை வாட்டி ப்ரோ? ஓகே ஹலோ ப்ரோ குருநாதன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். So Manya interview tomorrow. They will not target Phoenix. Let them come to finals. We will take fight at finals. Jar or what? Hi baddies. Welcome to the stream bro. Rolex Rashil. Hi bro. ஞாபகம் இருக்கா? விஷால் bro. உங்களை போய் மறப்பனாச்சி. Welcome to the stream bro. Instagramல நீங்க அதிகமா மெசேஜ் பண்ணீங்க. ஃபாரூக் வெல்கம் டு the stream bro. இது வந்து ஃபாரூக்ன்றது வந்து யார்? உமர் ப்ரோவா? நேத்து டிடி கார்டலே டார்கெட் பண்ணி அடிச்சாங்க. நேத்து டிடி கார்டல டார்கெட் பண்ணி அடிச்சாங்க. அந்த மாதிரி நாளைக்கு டிடியே டார்கெட் ஜி. அது டார்கெட்லாம் இல்ல ஜி. ரொட்டேஷனல் ஃபைட் ஜி அது. ஐயோ பகவானே. டார்கெட்னா என்ன தெரியும் ப்ரோ? அது எப்படி ப்ரோ 2வது ஜோன்ல வந்து ஒரு டீமை போயிட்டு டார்கெட் பண்ணி அடிப்பாங்களா ப்ரோ ஒரு டீம்? தட்ஸ் நாட் டெக்னிக்கலி பாசிபிள் பிரதர். தட்ஸ் a ரொட்டேஷனல் ஃபைட். பிரதீப் ட்ராய் ஹேட் a குட் ஸ்டார்ட் பட் டுடே they didn't maintain that. இன்னைக்கு கேம் பார்த்தா டிசர்ஸ் ஃபைனல்ஸ்க்கு கார்டல் மித் நெபுலா ஒன்லி. மத்தவங்கலாம் சுத்தமா வேஸ்ட். ரைட்டு. ஆமா ப்ரோ நானும் பார்த்தேன். நாக்கி வெர்சஸ் ஜைரெக்ஸ் வாவ் மோட் ஆயிட்டு இருந்தாங்க. ஜைரெக்ஸ் அண்ட் ரெக்னம். ஜைரெக்ஸ் லைக் பிளேயர் ஆடுறாரா என்னது இது? என்னன்னு தெரியலையே. ஆடியன்ஸ் இது என்ன அது? ஜஸ்டி மேக்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி.
ஜஸ்டி மேக்ஸ்னா நம்ம ஜஸ்டியா வெல்ட் ஜஸ்டியா அது ஜோக்கர் ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். நெபிலாவ இப்படி எல்லாம் சொல்றது ப்ரூட்டல் ப்ரோ. அந்த பிளாக் எல்லாம் போட்டது அதெல்லாம் பேண்டர் கைஸ். அதெல்லாம் ரொம்ப காமன் ப்ரோ. அது வந்து எப்படி சொல்றது, இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ பிவாகான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அனாலிசிஸ் டூல் கைஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மேப் நான் நேற்று ரெடி பண்ணல, அந்த மாதிரி மேப் ரெடி பண்றது, ஜோன் அனலைஸ் பண்றது, டீம் ரொட்டேஷன்ஸ் அனலைஸ் பண்றது, அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஓன் பர்ஃபார்மன்ஸ் அனாலிசிஸ் பண்றது, ஏஐ கோச்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க மறக்காம வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஸோ 3 தமிழ் டீம்ஸ் டேபிள்ல லைனா இருக்காங்க. ஓகே, கரிகட பாய் ப்ரோ, பேர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ஆர்என்டிஎக்ஸ் பேண்டர் பாத்தீங்களா ஜி? நான் கம்யூனிட்டி போஸ்டே போட்டேன், நீங்க பாக்கலையா? வெல்ட் நிறைய மேட்ச் வந்துரும் சோக் பண்ணிட்டாங்க. நாட் தேர் டே டு டே. பை மேக்புக் M5 மேக்ஸ் ஃப்ரம் மை மெம்பர்ஷிப் அமௌண்ட். நீ வந்து ஒரு 100 வருஷம் மெம்பர்ஷிப் போட்ட அப்படின்னாலுமே அதுல பாதி அமௌண்ட் வராது. நீ இப்ப போட்டிருக்க மெம்பர்ஷிப்புக்கு. பவன் கிரண், எந்த மேட்ச் ப்ரோ இருந்துச்சு? டிடி லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ்ல ஒன்லி 4 பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோ. அட்லீஸ்ட் 6 மோர் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். வாட் தி ஃபக். ஆமா ப்ரோ, ஜானி அன்ஃபாலோ பண்ணிட்டா. காட் லைக் esports ஐடியா, எஸ்பவர், அட்மினோ, மான்யா எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க. காடல் ஜானி செட் பண்ணதுனால தான் குவாலிஃபையா தெரியல ஜி. என்னமோ சொல்றீங்க நீங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி அன்ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. சோ இப்போ காட் லைக்ல அப்ப ஜொனாத்தன் இல்லையா? என்னதான் கதை? நான் உமார் ஃபாரூக் இல்ல ப்ரோ. ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, ஓகே ஜி, ஓகே ஜி, ஓகே ஜி. மாதாரா ப்ரோ, ஜானி ஆல்மோஸ்ட் கிரைடு ஜிகாட் லைவ்ல. அது பார்த்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஜிகாட் லைவ்ல ஜானி கிரைடா? ஓஷ், ஓகே சார். 1000 தான் இருந்தாலும் யாரோ அழுன்ட்டாங்கன்னா எனக்கு மனசு கஷ்டமா. சரண் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். விஎஸ் பிரவீன் ஐ ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். காடல் ஜானி சிட் பண்ணதுனால தான் குவாலிஃபையா தெரியல ஜி. என்ன பாலாஜி ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பாலாஜி சோல் பேண்டர் பாத்தீங்களா? காடல் பத்தி ப்ளூ வேல்ஸ் shit is the second heaviest in the world. First heaviest shit in the world is Godel BGMI team போட்டாங்க ப்ரோ. எதுலயா போட்டாங்க இத? இருங்க, இதுல வந்து அப்படியே உள்ள போக முடியுதா கைஸ்? ஒரே செகண்ட் கைஸ், இது வந்து கண்டது கேக்குது. ஒரே சரிங்க. ட்விட்டர்ல தான் ப்ரோ இந்த பேண்டர்ஸ்லாம் அதிகமா வருது. நான் இன்னைக்கு காலையில தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்விட்டர் லாகின் பண்ண. நானு லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் என்னடா நீங்க இப்படிலாம் அடிச்சுக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு உள்ள போய் பார்த்தா. ஸோ இருங்க, நான் வந்து ட்விட்டர் லாகின் பண்றேன் இந்த சைடு. ட்விட்டர் லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கமாண்ட்ரா, ஏன்டா இதெல்லாம் கேட்கிற நண்பா? என்னடா காடல ஊரே அடிக்குது. இங்க பாருங்க ப்ரோ. அட கன்றாவியே, அப்ப இவ்வளவு நேரம் நான் வந்து இந்த ஹெட்செட்டை மாட்டிட்டு இல்லையா? நான் திடீர்னு பாக்குறேன் என்னடா சவுண்ட் வெளியில கேக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தா நான் வந்து ப்ளூடூத் ஹெட்போன்ஸை மாட்டிட்டு இருக்கேன் கைஸ், வயர்டா மாட்டாம. இங்க பாருங்க ப்ரோ, பர்ஃபெக்ட் சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹார்ட் போட்டு இவங்க ஒரு பேண்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கயா. What the fuck? என்னடா இது? கடைசியில வந்து எங்க வீட்ல எங்களை அடிக்கிறீங்கன்ற மாதிரி எங்க அண்ணனை இத்தனை பேர் அடிக்கிறீங்க ஜொனாத்தனை. கைஸ் கைஸ் கைஸ், இவ்வளோ டேப் இருக்கு. எந்த டேப்னே தெரியல கைஸ். ஒரே செகண்ட் இருங்க, கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறேன். சைன் இன் இது தேவையில்ல. மீடியானா என்னன்னு தெரியல. எட்ஜ் இது. வாட்ஸ்அப் தேவையில்ல. ஸ்பாட்டிஃபை பிரீமியம் இப்போதைக்கு வேணாம். இது தேவையில்ல. ஹோமு, குரோமு, எக்ஸ். ஓகே, இருக்கட்டும். ஓகே, மத்ததெல்லாம் இருக்கட்டும். மத்ததெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. இங்க பாருங்க நண்பர்களே, இருங்க. இந்த சவுண்ட் கேக்குதா? ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கேனா? இல்ல. ஜொனாத்தன் வந்து அட்மினோக்கு நேடு போடுறாரு. காட்ஸ் வந்து எஸ்போருக்கும் மான்யாக்கும் பிளாஸ்ட்ல பினிஷ் செக்யூர் ஆகுது. ஜொனாத்தன் வந்து அட்மினோக்கு திருப்பி நேடு போடுறாப்ல. பர்ஃபெக்ட் சப்ஸ்டியூட். What the fuck?
என்னடா கார்டல ஊரே அடிக்கிறீங்க. ஐயோ, அவன் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் அடிக்கிறீங்க, பர்ஃபார்ம் பண்ணலனாலும் அடிக்கிறீங்க. அது ஃபேன் பேஜ் ஐ திங்க். ரைட். இன்னைக்கு கார்டல் சோக் பண்ணனாலும் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. அட்மினோ ஃபீனிக்ஸோட கிளட்ச முடிச்சிட்டு டாப் 3ல எலிமினேட்டட். ஓ, தேர்ட்ல எலிமினேட்டடா? நைஸ். அவன் எப்பவுமே கார்டல ஃபாலோ பண்ணது இல்ல ப்ரோ. ரைட். இது எப்போ ப்ரோ நடந்துச்சு? பட் வை ஜானி பிளேயிங் 4ல இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து குவிட் பண்ணி இருக்கலாம்ல இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு. லாஸ்ட் மேட்ச் டிடி எலிமினேட் ஆனத பாருங்கண்ணா. ரைட். டிஷ்யூ பேப்பர் கொடு ப்ரோ. எக்ஸ். அது ஃபேன் பேஜ் ஐ திங்க். ஜி ப்ளூ மார்க் ப்ளூ டிக் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. ஒராங்குட்டானோட அபிஷியல் பேஜ் இது. பாருங்க, சோலுக்கு போவோம். சோல் ஸ்போர்ட்ஸ். இதுதான் வந்து சோலோட ஆக்சுவல் பேஜ் கைஸ். ஓகேவா? என் ரூட் சென்னை. ஓகே. fuel the இது வின்னர் வின்னர் சிக்கன் டின்னர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேம் எக்ஸ் த ஃபைனல் புஷ் சுந்தர் சிஇஓ ராக்கெட் எங்க ப்ரோ விட்டுருக்காங்க? சோல் கம்யூனிட்டில போட்டிருக்காங்களா? ஓ, இதுதான் சோ எஸ்ஐடிஎல் ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே ஓகே. எஸ்ஐடிஎல் வந்து 4 கிரைம்ஸ் இது பியூ பாப் இதெல்லாம் வந்து பழசு கைஸ். எங்க போட்டிருக்காங்க? நீங்க ஒன்னு சொன்னீங்களே இப்போ சோல் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷிட் இஸ் ப்ளூ வேல், செகண்ட் ஷிட் வந்து இவங்களுது அப்படின்ற மாதிரி. கைஸ் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 100 லைக்ஸ் கைஸ். அருமை ப்ரோ. அது ஃபேன் பேஜ் ஐ திங்க் இல்ல ப்ரோ, ஒரிஜினல் ஓஜி இது. நமக்கு கொஞ்சம் காட்டுங்க ப்ரோ. என்னதையா நமக்கு கொஞ்சம் காட்டுங்க ப்ரோனா புரியல. ஓஜியா? ஆமா, அருமை ப்ரோ. எல்லாரும் காடல அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. கடைசியில கர்மா காடல் தான் ஜெயிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பிஜிஎஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா காடல் போட்ட செய்வாங்களாமா. செம சினிமாவா இருக்கும் கைஸ். பரவாயில்ல, இந்த பேண்டர்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கனிங் காட்டுறேன் பாருங்க. ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸ் 3SR70 வரண்ட் வெரிஃபைடு எட். 600 ரூபாய் கேட்டேன்னா நான் எப்படா நண்பா வெரிஃபிகேஷன் பண்ண? லைஃப் ஆஃப்டர் குவாலிஃபைங் ஃபார் த பிஜேஎஸ்ல. ஏய், ரெக்கனிங் இஸ் ரியலி சம்திங் கைஸ். கீழலாம் வந்து 5 பிளேயர்ஸ் 1 மிஷன். யாரா நீங்க ஒரு நாளைக்கு 50 போஸ்ட் அடிப்பீங்க போல ட்விட்டர்ல. இதுதான் பாருங்களேன். ட்ரை பீயிங் டேட் இன் த கேம் ஃபர்ஸ்ட் நாட் ஜஸ்ட் இன் த ரீல்ஸ். எபியூலாவை ப்ரூட்டலா பேண்டர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அக்ரெஷனு கன்சிஸ்டன்ட் மீம்னு சொல்லிட்டு. ஜீத்து ஜீத்தி ஹுய் பாசி ஹர்னே வாலே. கைஸ் நீங்க இங்கிலீஷ்ல போடுங்க. ரெக்கார்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ்ல போட்டீங்க அப்படின்னா தானே குளோபலா எல்லாருக்கும் புரியும். டிரான்ஸ்லேட் லூசர்ஸ் ஆஃப் வின்னிங் பெட்ஸா? லூசர்ஸ் ஆஃப் வின்னிங் பெட்ஸ். ஓ, வின் பண்ண வேண்டிய இடத்துலலாம் லூஸ் பண்றீங்கன்ற மாதிரி. ஓகே. ஏய், எங்க அண்ணன் மூஞ்சி ஏன்டா போட்டிருக்கீங்க? இவரை ஏன்டா போட்டிருக்கீங்க காட்ஸ? எங்க அண்ணன் ஆனதே ஒரு நாள் தான் ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் ப்ரோ பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க டீம். எங்க அண்ணன் மூஞ்சி ஏன் ப்ரோ போட்டீங்க? தெரியல ப்ரோ, தெரியல கைஸ். சரியில்ல சரியில்ல சரியில்ல. அலிக்கு துமாரிக்கே என்னது இது? ஏன்னா வேற ஏதோ fun and banter. Okay. Meet potential team. Gods of BGMI, MVP or what? Sabare. 0 trophies, 0 forms filled, 7 fun and banters. Give me freedom, give me fire, give me free kill or I retire. What the fuck bro? என்னையா இதெல்லாம்? இங்க பாருங்க, கிவ் மீ ஃப்ரீடம், கிவ் மீ ஃபயர், கிவ் மீ ஃப்ரீ கில் ஆர் ஐ ரிட்டையர். the fuck guys, hell no. சரியில்லை நண்பர்களே, எங்க போய் முடிய போகுதுன்னு தெரியல. எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ அதெல்லாம் பார்த்தா. கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் சப்போர்ட் பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அருமை ப்ரோ. எல்லாரும் காடல அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. ஆமா ப்ரோ, பிடி எடிட்டர் ஜொனாதன் ஃபேன் பேஜ் பிராட்காஸ்ட்ல போட்டாங்க அந்த கிளிப். ஜிகார்டு லைவ்ல ஒரு மாதிரி சேடா பேசுவான். ஜிகார்டு லைவ் ஸ்டார்ட் ஆனதும் இருந்து ஃபுல்லா ஐ மேனேஜ்மெண்ட், எல் மேனேஜ்மெண்ட் காட் லைக் ஸ்பேம் தான். ஓகே 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 கைஸ், இது டீமுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான் அந்த ஆர்கு வந்து பண்ணணும். ஆர்கே ஒருத்தர் நம்பி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எய்ம் கார்டு 1v4 ஃபீனிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் 4 டுமாரோ ரவுண்டோ மேப்
தான் கேம் சேஞ்சிங் மொமெண்டா இருக்கும். ஆமா ஜி ஜெய்சீலன் கரெக்ட். நாளைக்கு ரோண்டோ மேப் தான் முக்கியமா இருக்கும். சோ அது இல்ல ப்ரோ. சோல் பேண்டர் சோல் எங்கயா பண்ணிருக்காங்க பேண்டர்? நீங்க சொல்றீங்க, நானும் போய் தேடுறேன். சோல் எங்கேயுமே காணவே காணும். பேண்டர்லாம் இன்ஸ்டால சோல் வந்து பண்றது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். என்ரூட் இது சோல் பேண்டர் எங்க பாக்குறது? வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அலோன் ஆர்ட் ஏதோ டெலீட் பண்ணிட்டாரு கரெக்டா பாக்கிறதுக்குள்ள. நம்ம மேட்ச் பார்க்க வந்தோமா இல்ல பேண்டர் பார்க்க வந்தீங்களா? எல்லாமே பார்ப்போம் ப்ரோ. பிஜிஎஸ் உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு கைஸ். இங்க பாருங்க, ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் ஃபன்னா கலாச்சிக்கிறாங்க ஜாலியா. இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. இது நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. திஸ் இஸ் ஆல் நைஸ். அதாவது வந்து காட்லைக்க கலாய்க்கிறதுனால நைஸ்ன்னு சொல்ல. நீங்களும் போடுங்க, காட்லைக்கும் போடுங்க. காட்லைக் ஏதாவது வந்து அந்த மாதிரி பேண்டர்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா? காட்லைக் ஸ்போர்ட்ஸ் இருங்க. காட்லைக் ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா? காட்லைக்கும் பண்ணிருக்காங்க. பண்ணது யார? நம்ம ஆக்சின. What the fuck? ஏய், ராயதாண்டா இவங்க பேண்டர் பண்ணி அடிச்சிருக்காங்க ப்ரோ. நம்ம கூட்டத்துல ஒரு பையனை வந்து அடிச்சிருக்காங்க ப்ரோ. சரியில்ல ப்ரோ இது. அவ்வளவுதான் கேஸ். அதெல்லாம் ஜாலியா எடுத்துக்கணும், ஒன்னும் சொல்லக்கூடாது. சர்வைவல் பவர். எஸ் பவர்னா சர்வைவல் பவரா? ரைட். குட் ரொட்டேஷன். ஐ காட்சா. சம் ஃபிராக்ஸ். ஐ காட்சா. குட் யூ? எஸ். இல்சே காட்லிக். இவங்க மோஸ்ட்லி வந்து பேண்டர்ஸ்லாம் கம்மியா தான் பண்ணிருக்காங்க. இவங்கள பத்தி தான் இவங்க வந்து அதிகமா போட்டிருக்காங்க. Good to see them finally doing what they are best at. Qualified for watch party feat as a duel. Adang ரைட்ரா ஏய், ரைட்ரா ஏய், ரைட்ரா ஏய். அவங்கள என்னமோ நினைச்சேன்டா. ஆனா நீங்கெல்லாம் இப்படி இருக்கீங்க, இந்த ரூபத்துல இருக்கீங்க ட்விட்டர்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது கைஸ். எல்லாம் ட்விட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க நண்பர்களே. ட்விட்டர்ல தான் எல்லாம் நடக்குது சம்பவம். நம்ம தான் இங்க வந்து ஒன்னும் தெரியாத மண்ணுக்குவா சுத்திட்டு இருக்கோம் யூடியூப்லயும் இன்ஸ்டாகிராம்லயும். கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் பேண்டர் ரைட். Come on guys, bro, one question. Alone people are saying having banter will improve the audience and ecosystem, but these banters are creating hate between audience. Not everyone will be wise enough to understand. அது முதல்ல நடந்தாதான் ஜி வந்து அது வைஸ் எனஃபா இல்லையான்றதே தெரியும். அதான் பேண்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து as said it will improve the ecosystem and audience engagement வந்து அது இம்ப்ரூவ் பண்ணும். விசிபிலிட்டி அதிகமா ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆர்என்டிஎக்ஸ் பாருங்க, ஆர்ஜி மேட் கிங்ஸ் போட்டு பயங்கரமா இருக்கே. மேட் கிங்ஸ் esports. மேட் கிங்ஸ் esportsனு போட்டா வரவே இல்ல, எதுவும் சர்ச்ல வரவே இல்ல. இருங்க, சோல்லே வந்து இன்னொன்னு இருக்கு, சோல் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு. சோல் esports கம்யூனிட்டி. We are coming for semi-finals. Okay. அடங்கொக்கா முக்கா. ஆமா கைஸ், breaking. A blue whale poo can weigh as much as 4 tons, making it the second largest piece of shit in the world. Just behind godlike BGMI team. ஏய், எப்படா ரூம் போட்டு உட்காந்து யோசிப்பீங்களா? ரைட்டு. சூப்பர் எக்ஸைட்டட் டு ஜாயின் த கோட்ஸ். ஓகே, சாம்பியன்ஸ். இது என்னது? Respect to a legend of the game, destroy the trophy magnet. A shocking call to the BGMI eSport fans after years of dropping masterclass as the India's one of the finest IGL and building one of the most decorated legacies in the scene. The battleground loses a king today, but the respect you earned stays forever. Thank you for your contribution and raising the bar for all of us. பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்யாவது அவங்க வந்து கலாய்க்காம வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா போட்டிருக்காங்க கைஸ். எங்க எப்படி இருக்கணுமோ அங்க அப்படி இருக்காங்க கைஸ். சோலு qualified for the World Cup INS. Thanks to Zagwan for supporting over the field.
பாருங்க ப்ரோ. ஒராங்குட்டான கூட அடிச்சிருக்காங்க கைஸ். ஒராங்குட்டான்லாம் அடிச்சு போட்டுருக்காங்க ப்ரோ. ஓஜிய போட்டு இன்வென்ட்ரில அடங்கொக்கா முக்காடி. இதெல்லாம் இவ்ளோ நடக்குதாடா? இவ்ளோ விஷயம் நடக்குதா ப்ரோ? கன்டினியூஷன் த பேட்டர் ரைட். அது ஆக்ஸின் நேட்ல ஆக்ஸினே செத்துருவாரு. ஆக்ஸின் செல்ஃப் நேட் ப்ரோ. டுடே மேட்ச் ப்ரோ. ஓகே, ஓகே. ஓ! இன்னைக்கு நடந்தது தான் அதா? இது இன்னைக்கு நடந்தது. ஓகே, ஓகே, ஓகே. ஃபன் ப்ரோ அது ட்ராய் பண்ணது. இது நல்லா இருக்கு. ஆக்ஸினே கலாய்ச்சது. ஓகே. காட் லுக் த ஈஸி டார்கெட் தமிழ் டீம்ஸ். காட் லுக் தி ஈஸி டார்கெட். தமிழ் டீம்ஸ ஈஸி டார்கெட்ன்னு சொல்லிட்டு இவரு என்ன நம்மளே கலாய்க்கிறாரே இவரு. சரியில்ல கைஸ். கண்ணு வச்சுக்கோங்க இந்த மாடரேட்டர் மேல. ஃபர்ஸ்ட் பிளே ப்ரோ ஆக்ஸின் கிட்ட இருந்து ட்ராய் தொரத்தி அடிச்சாங்க. ப்ரோ ஒரு மேட்ச் சோக் ஆவாதாஞ்சி ஆகும். எய்டன் 1v3 எடுத்திருப்பாரு ப்ரோ. ஆக்ஸின் பேனிக் ஆயிட்டாப்ல. ஓகே. அது எஃப்எஃப்எம் ரோஸ்டர் ப்ரோ. ஓகே. ஷார்ப் ப்ரோ விளாக் பாருங்க ப்ரோ. மெட்டா ஷேடோ டிடி தேங்க்ஸ் சொல்லுவான். பிகாஸ் தே குவாலிஃபைட் ஃபைனல் வித் a little bit help of டிடி. ஓகே. ஜானி இன்டர்நேஷனல் கில்ஸ். ஒராங்குட்டன் டோட்டல் இன்டர்நேஷனல் கில்ஸ். இந்த குகனிசம் அது என்னமோ கரெக்ட் தான். ஆனா வந்து ஓஜியை அடிச்சதே வந்து இவங்க தான். அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஸோ சரண் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஆரைட்னா ஆதி வைபவ் ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி. சதீஷ்குமார் ட்விட்டர் தான் ஃபன்னே. எவ்வளோ ப்ரோ ஸ்லாப் ஃபார் டாப் 8 உங்க ப்ரெடிக்ஷன் 75 to 80 ஜி. குட் ஈவினிங் ஸ்ரீ ப்ரோ. ஹை ப்ரோ ராஜ்குமார் பாலசுப்ரமணியம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கட் ஆஃப் எவ்வளோ ப்ரோ? அதான் சொன்னேன் கைஸ். ப்ரோ பேண்டர் பண்ணாதான் ஆடியன்ஸ் மைண்ட் செட் தெரியும்னு சொல்றீங்க. பட் வி ஆல்ரெடி நோ அபவுட் காடல் அண்ட் சோல் ஃபேன்ஸ் ரைட். ஈவன் இன் டிஎன் வி ஹாவ் ஹேட்டர்ஸ் ஃபார் ஆல் இஸ்போர்ட்ஸ் டீம் அண்ட் விபிக்ஸ் போட்டு அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க கைஸ். நான் டே ஒன் சொன்னது கதை தான். அதே கதை தான். ஸோ ஒன் பேண்டர் ஃப்ரம் மெட்டானின்ஜா. மெட்டானின்ஜா என்ன பண்ணிருக்காங்க இருங்க. மெட்டானின்ஜாலாம் அதெல்லாம் கிரியேட்டிவா போடுவாங்களே. மெட்டா நிஞ்சான்னு சர்ச் பண்ணா கைஸ் இவங்கள்தெல்லாம் வர மாட்டேங்குது கைஸ். மெட்டா நிஞ்சா மெட்டா நிஞ்சா. ஓகே. பேண்டர்ஸ் எல்லாம் எதுவும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஃபுல்லா வந்து ஷேடோவோட ஃபேஸ் தான் ஃபுல்லா பப்ளிசிட்டி பண்றது. ஓகே, 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 ஓகே. Foul was allowed K9 இது. ஓகே, ஓகே. We brought it. ஓகே, 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 ஓகே. ஸோ இவங்கலாம் வந்து எதுவும் பண்ணல ப்ரோ. அந்த அளவுக்கு இவங்க எதுவும் யார் வம்பு தும்புக்கும் போகாம தான் உண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருக்காங்க. ஒராங்குட்டான் வந்து பார்ப்போம். ஒராங்குட்டான் எக்ஸ் லேப்ஸா? ஒராங்குட்டான் esports. ஏய் ஒராங்குட்டான் இப்பதானடா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பார்த்தேன் நானு. ஓகே, ஓகே. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? ரைட்டு. ஜானத்தன் அடிச்சிருக்காங்க. ஸ்மைல்ஸ் சென்னை இயர்வி கம். ஓகே. இதெல்லாம் அடி எதுவும் கிடையாது. அடி எதுவும் இல்ல. அடி எதுவும் இல்ல. அடி எதுவும் இல்லை. Now even the position points are coming steadily. Cortisol level is equal to low. ஓகே. இதெல்லாம் அடிகள் ஏதும் இல்லை. அடிகள் ஏதும் இல்லை. அனதர் ஓகேஷ் மேட்ச். பாஞ்ச் பாப் ஓபி. இவங்களே அடிச்சுக்கிறாங்கயா. ரைட்டு. இது என்ன அவர் கியூட்டி ஐஜிஎல் இஸ் ரெடி ஃபார் த செமிஸ். ஓகே, ஓகே, ஓகே. ஒராங்குட்டான் வந்து அந்த அளவுக்குலாம் அடிக்கல கைஸ். இப்ப திடீர்னு தான் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு? ஆரம்பிச்சது யாரு? ஆரம்பிச்சது வந்து நம்ம ரெக்கார்டிங் நண்பன். நம்ம கம்யூனிட்டில ஒண்ணு கொளுத்தி போட்டு இப்ப எல்லாருமே கொளுத்தி போட்டு அடிக்கிறாங்க. ஓகே. மைட்டி புல்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி. சர்வைவல்ல எத்தனை டீம்ஸ் ப்ரோ குவாலிஃபை ஆவாங்க? டாப் 8. சர்வைவல் ஸ்டேஜ் how many teams? ஓகே, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ப்ரோ ஹை ப்ரோ ஹல்க். வாடா ஹல்க். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் டா பாய். கைஸ் we have ஹல்க் in the chat கைஸ். எப்படியாவது மண்டைய கழுவி கொஞ்சம் திருப்பி வந்து கேமுக்கு வர வைங்க. கமான் ஹல்க்கு எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எப்படியாவது மண்டைய கழுவுங்க சாட்ல. கமான் சாட். குடுக்குற மோட்டிவேஷன்ல வந்து ஹல்க் திருப்பி வந்து காம்படிட்டிவ்க்கு வந்து பிஎம்ஐசி டிராஃபியை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்கு தூக்கிட்டு வரணும். பிஎம்ஜிசி டிராஃபியும் தமிழ்நாட்டுக்கு தூக்கிட்டு வரணும். கமான் எல்லாம் மண்டைய கழுவுங்க. கமான் ப்ரோ வெல்ட்டுக்கு மொமெண்டம் வரல. அதான் சொதப்புறாங்க. வாட் தேர் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி? இவரே வந்து பதில் சொல்லிட்டு இவரே வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. நான் என்ன பண்றது? நான் எங்க ஒரே செகண்ட்.
எல்லாரும் காடலோ அடிச்சாதான் வியூஸ். ஹல்கா யார் அது? ஹல்கா யாரதா? சரி ஓகே ப்ரோ. நான் அப்ப 1/2 மணி நேரமா நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சரி ஓகே. இவருக்கு ஜென்யூனாவே தெரியலையா என்னன்னு தெரியல. ப்ரோ ரேவனி ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐஜல் பண்ணி ரேவனி ஸ்போர்ட்ஸ வந்து 3 லேன் ஆட வச்சோம். ஸோ எஸ். உங்களுக்கு எந்த டீம் குவாலிஃபை ஆவாங்கன்னு தோணுது? எந்த டீம் குவாலிஃபை ஆனாலும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டென்ட் தான். அவ்வளவுதான். யார் குவாலிஃபை ஆனாலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான். அதனால வந்து கைஸ் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல வந்து இதெல்லாம் நான் போடுவேன். ஸோ அதனால வந்து கம்யூனிட்டியில வந்து ஆக்டிவா இருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா பெல் பட்டனை தூக்கி ஆல்ல பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வரும். இது அதுக்கடுத்து வந்து இன்னும் நிறைய போஸ்ட்லாம் போட்டிருப்பேன். லைக் வந்து பேண்டர்ஸ போட்டிருப்பேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் போட்டிருப்பேன். அது என்ன சர்வைவல் ஸ்டேஜோட மேப்பு. அதுக்கடுத்து நம்ம 6000 ஃபாலோவர்ஸ் வச்சது. இது வந்து செமிஃபைனல்ஸோட ட்ராப் லொகேஷன்ஸ் ஏ கிராஸ் பி பி கிராஸ் சி அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் வந்து மறக்காம செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைமா நம்ம கேனோ கட்டு ஏறு இது நாங்க பா ஹல்கா இறதுறா ஹல்க கமன் கண்டிப்பா பாட்டு நாளைக்கு ரோண்டோல சிக்கன் அடிக்கிற டீம் கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபை. கட்கா உங்களை அழைக்குது வாங்க ஹல்க்கு. செம ப்ரோ நீங்க வேற மாதிரி ப்ரோ. பாட்டு ப்ரோ தெரிஞ்சுடா. இருந்தாலும் ஒரு கம்பேக் குர்ரா கமான்ரா. தமிழ்நாட்டுல பிளேயர்ஸ் இல்ல கைஸ், அது ஒண்ணுதான் பிரச்சனை. புதுசா ஒரு ரோஸ்டா ஃபார்ம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி கூட்டு போலாம் வாடா ஹல்க்கு. யூடியூப்லயே போயிட்டு நான் யூடியூப்னு சர்ச் பண்றேன் பாத்தீங்களா? கழட்டி வச்சுட்டு இருக்கேன் நானு. என்னதுடா எதுடா காமெண்ட் தான் காமெண்டா? ஓகே வாங்க இப்போ வந்து பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸ் போவோம். பா எவ்வளவு நேரம் பார்ட்டர் பார்ட்டர்னு வருது ப்ரோ இதுல பேண்டர்ன்றதுக்கு பதிலா எங்கடா ஏய் நானும் பேண்டரை போடுறேன் கைஸ். இருக்கிற எல்லா டீமும் அடிக்கிறேன் கைஸ். நானு என்னோட கிரியேட்டிவ் மூளையை வச்சு நான் எல்லா டீமும் அடிக்கிறேன் கைஸ். அப்பெல்லாம் அடிக்க மாட்டேன். ஸோ ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து நம்மளை சேர்த்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா we are not good at banters and also பேண்டர்ஸ்லாம் நீங்களே வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஓகே ரைட்டு இருங்க. சேட்டை இதுல ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறேன். எல்லாம் சேட்டை போய் இதுல பார்க்க வேண்டியது. லைவ் பாக்குறவங்களாம் மறக்காம லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் போட்டு விட்டுருங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் குரூஷியல் டே கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி வந்து போயிட்டு ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் பார்த்துட்டு வருவோம். ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் இன்றைக்கான நாளில் எந்த அணி எப்படி விளையாடி இருக்கிறார்கள், எங்க வந்து என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை அனைத்தும் பார்ப்போம். ஸோ காட்லைக் 6 மேட்ச்ல 73 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்களா காட்லைக்? ஸோ காட்லைக் குவாலிஃபைடு கைஸ். வாட் தி ஃபக். ஓகே நைஸ் கைஸ். காட்லைக் ஜிஜி வெல் பிளேட். நாளைக்கு ஜனாதன் ஆடுவார் ப்ரோ. ஸோ காட்லைக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 73 பாயிண்ட்ஸ் 46 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ். நைஸ் ப்ரோ. செம்ம அக்ரெசிவா விளையாடி இருக்காங்க. 6 மேட்ச்ல 46 பாயிண்ட் அப்படின்னா மேட்சுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல கில் எடுத்திருக்காங்க. டீசென்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் கில்ஸ். அது வந்து இதெல்லாம் குயிக்கா மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் பண்ணி காக்னிட்டிவ் லோடு ஏத்தி எதுக்கு அதெல்லாம். ஒரே செகண்ட் நான் இதுல வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறேன். சேட்டை ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கமான் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 6.04K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஓகே ஸோ என்னடா இது அப்பா என் லைவ்ல ஆட பாக்குறதுக்கு எனக்கே எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. ப்ரோஸ் பிரெயின் இஸ் நாட் பிரெயினிங். யா ப்ரோ ஹல்க் காட் அண்ட் ஜோரோ அப்புறம் வேற யாருனாச்சும் சேர்த்து போட்டு டீமை ஃபான் பண்ணலாம். வணக்கம் எம்கே ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஐ திங்க் நோ ரோண்டோ ஃபார் சர்வைவல் ஸ்டேஜ். அதெல்லாம் இருக்கு ஜி. ரோண்டோலாம் இருக்கு ஜி. ரோண்டோ இஸ் தேர் இன் எவ்ரிவேர் கிஸ். கிறிஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம் ஜி. எம்கே வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். த குகனிசம் டுமாரோ கார்டன் வில் டார்கெட் ஃபீனிக்ஸ். பண்ணமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களாம் ப்ரோ. ஹல்க்குனாலே லேண்ட் டின்னர் அடிச்சுட்டு டேபிள உடைக்கிறது மாதிரி அடிப்பாரு. அந்த மொமெண்ட் தான் ஞாபகம் வருது. ஹல்க் ஸ்மாஷ் ப்ரோ அதுக்கு பேர் தான். பெல்ட் இஸ் நாட் லுக்கிங் டு டேக். அதாவது எனக்கு கேஸ்டிங் டெஸ்க்ல வந்து நான் உக்காந்துருக்கேன் சரியா. இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் அதுக்கு வந்து டின்னர் அடிச்சுட்டு ஏனுவான். பக்கத்துல 3 பேர் அமைதியா உட்காந்து இப்படி பாப்பாங்க.
ஐயோ! எனக்கு ஒரு செகண்ட் பாவமா இருந்துச்சு அல்க பார்த்துட்டு. ஐயோ! என்னடா அல்கு ஒர்க் ஆகறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஜோக்கர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நோ சிடி பட் டாப் ஆஃப் த டேபிள். யா கைஸ் சிடியே எடுக்கல ப்ரோ. ஆமா கைஸ். இங்க பாருங்க இவாக் சிடி வித் #12th பொசிஷன். திஸ் இஸ் சர்ப்ரைசிங் ஃபார் மீ. சரி ஓகே. இது வந்து ஒரே ஸ்லைடு தான் இல்ல இன்னைக்கு. சோ அதனால இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா கண்ணு தெரியுதோ இல்லையோ, எனக்கு நல்லா கண்ணு தெரியுது. அதுவரையும் நான் கம்ஃபர்டபுளா ஜாலியா இருப்பேன். வை டிட் யூ டர்ன் ஆஃப் மானிடைசேஷன் ப்ரோ? அ ஏன் சொல்றீங்க? வை டிட் யூ டர்ன் ஆஃப் மானிடைசேஷனா? ஏன் சொல்றீங்க? நீங்க ஸ்கிப் ஆட்ஸ் குடுத்தனா? ஆன்ல தான் ப்ரோ இருக்கு. டுடே காடல் #3 #3 #4 #3 #3 #5. ஓகே. காட்ஸ் பாவம் ப்ரோ. ஆல்ரெடி தே நோ தே வுடன்ட் மேக் ஹிம் பிளே இன் ஃபைனல்ஸ். யா ப்ரோ. காட்ஸ் உண்மையிலேயே வந்து காட் லைக்ல போய் 5த் மேனா இருக்கிறதுக்கு என் கேமராவ நான் ஒழப்பிட்டேன்னு எனக்கு தெரியும். இருங்க ஒரே செகண்ட் நான் அத அட்ஜஸ்ட் பண்றேன். காட் லைக் வந்து இங்க சாரி காட்ஸ் வந்து இங்க 5த் மேனா இருக்கிறதுக்கு போயிட்டு வேற ஏதாவது ஒரு ரோஸ்டர்ல வந்து மெயின் 4ல விளையாடலாம். மெயின் 4ல விளையாட்டு இது பண்ணலாம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய வந்து எப்படி சொல்றது? இருக்கிற ஸ்கில்ஸ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஷோகேஸ் பண்ணலாம். டூ த ஃபுல்லஸ்ட்ல. இவங்க காட் லைக்ல தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குடுக்க மாட்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுச்சுல்ல மெயின் ஈவென்ட்ல. தேர்ட் பார்ட்டி ஈவென்ட் ஆடுறதுன்றது வந்து வேற. மெயின் ஈவென்ட்ல வந்து நீங்க உங்கள ப்ரூவ் பண்றதுன்றது வேற. ஸோ அதனால கைஸ் 100 பேர் பார்க்குறீங்க. கொஞ்சம் லைக் மட்டும் இன்னும் ஒரு 10 பேர் போட்டீங்க அப்படின்னா 100 லைக்ஸ் போயிடும். ஸோ லைவ் பார்க்குறவங்கலாம் கொஞ்சம் லைக்க போட்டு பாருங்க கைஸ். ஓகே. டுடே காலைல 10 இது ஐ திங்க் நோ சிடிஸ். சிக்கம் லைவா? ஏன்யா? ஏன் ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ சிக்கம் லைவு? லைவ்ல ஏதாவது கான்ட்ரோவர்ஷியலா ஏதாவது பேசிட்டேனா கைஸ்? யாராவது என்ன அடிக்க போறாங்களா நாளைக்கு? என்ன கதை? சிக்கம் லைவ்ன்றாரு. சிவகுமார் வாங்கண்ணா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்ன இவர் ஐடி இதுல இல்லாம இருக்குது? மாட் இல்லாம இருக்குது. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் நானா. டிடி ஏதாவது பண்ணாங்களா? அததான் பார்க்கணும்னு நெனச்சேன். இருங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிள வந்து நான் ஃபுல்லா பார்க்கல. இனிமே தான் பார்க்கணும். சர்வைவல் ஸ்டேஜ் சாரி சர்வைவல் ஸ்டேஜ் டே 1 38 பாயிண்ட் டீம் தமிழாஸ். இது என்னடா இவ்ளோ பெருசா இருக்கு சாமி. டிடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 31 பாயிண்ட்ஸ் கைஸ். சாரி 38 பாயிண்ட்ஸ். என்னடா இது? கைஸ் 3 தமிழ் டீமும் ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒன்று அருகாமையில் இருக்கிறார்கள். டீம் தமிழாஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டின்னர் எடுத்திருக்காங்க. டின்னரோட சேர்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 25 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து ட்ராய் வந்து 21 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வெல்ட் வந்து 20 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. கொஸ்டின் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த 2 டீமும் டின்னர் இல்லாமயே வந்து 11 10 பாயிண்ட் வச்சிருக்காங்க. இவங்க டின்னரோட சேர்த்து 13 பாயிண்ட் தான் வச்சிருக்காங்க. ஸோ டிடி வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 2 மேட்ச் சோக் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் மேட் கிங்ஸ் டே. நண்பா உங்களுக்குலாம் என்னாச்சு? இந்த 2 டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் இங்க இருக்காங்க? பீனிக்ஸ் வந்து என்ன 24 பாயிண்ட் எடுத்துட்டு நீங்க இங்க இருக்கீங்க? நாளைக்கெல்லாம் வந்து நீங்க மரட்டு பேங்கர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் குடுக்கணும் கைஸ். அதுக்கடுத்து 4 ரூல்ஸ் டிஓடி. ஸோ 4 ரூல்ஸ் டிஓடில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க கஷ்டம் தான். நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட் மாத்திருவாங்க. அந்த பொண்ணு பிக்ஸி வந்து விளையாடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஐம் நாட் ராங். நெபியூலா, K9, சினிவே, அதுக்கடுத்து வந்து வைல்ட் ஃபேங்க்ஸ் இவங்கலாம் ஓகே. மித்து வந்து 2 டின்னரா கைஸ்? மித்து குவாலிஃபைடு ப்ரோ அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு. நாளைக்கு என்ன ஒரு 25 பாயிண்ட் 30 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா போதும். நாளைக்கு ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் குடுத்தாங்கனாலே மித்து குவாலிஃபைடு. எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன ஒரு 75 to 80 வரும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ் கட் ஆஃப். பரவால்ல. மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா மித்து வந்து குவாலிஃபைடு அவங்க. என்ன ப்ரோ சானாக்கு வீக்கெண்ட் இல்ல. சானாக்கு வீக்கெண்ட் எல்லாம் தூக்கிட்டாங்க ஜி. எரன்கிரி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹவ் மச் இஸ் த கட் ஆஃப்? என்னை பொறுத்தவரையும் 75 to 85 will be the கட் ஆஃப். ஸோ பார்ப்போம் என்னன்னு. நான் வந்து கட் ஆஃப்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்ல நல்ல ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் இல்ல கைஸ் நம்மள்து. நம்ம சொன்னா எப்பவுமே 10 பாயிண்ட் கம்மியா தான் கட் ஆஃப் வருது. ஆனா 60 பாயிண்ட்ன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு கட் ஆஃப் சொன்னோம்னா 70 பாயிண்ட் வச்சிருவாங்க. ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னு தான் 60 பாயிண்ட் நாங்க எடுத்தோம். நாங்க குவாலிஃபை ஆகலன்னுலாம் வந்து யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. அது வேற கதை. பிக்ஸி விளையாண்டா பார்க்க நல்லா இருக்கும் ஸ்ரீ ப்ரோ. நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன். அது பார்த்தீங்களா? ஷார்ட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. நேத்து ஒருத்தர் வந்து கேட்டாரு. ப்ரோ ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க அப்படின்னா, ப்ரோ இன்னைக்கு பிஜேஎஸ்ல வந்து ஒரு பொண்ணு கியூட்டா விளையாடிச்சே ப்ரோ. அந்த பொண்ணு வந்து எந்த டீமு? என்ன பேரு? அப்படின்னு கேட்டாரு. எனக்கு அந்த மொமெண்ட்ட தான் நான் அப்படியே கட் பண்ணி எடிட் பண்ணி ஷார்ட்ஸா போட்டிருப்பேன் இன்னைக்கு. பாருங்க. வித் பேக் டு பேக் டின்னரா? வில்கேக்ஸ் ஓகே. வில்கேக்ஸ் ப்ரோ அந்த பேரை பார்க்கும்போது தான் பென்டன்லாம் ஞாபகம் வருது ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ. பென்டன் பார்த்துட்டு இருந்தப்போ வாழ்க்கை அருமையா இருந்துச்சு கைஸ். இப்பதான் வாழ்க்கை ஏறி செய்யுது. வசிஷ்டா 17 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. 7 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. எப்படி விளையாண்டாங்கன்னு தெரியல.
வேன்கார்டு கீழ இருக்காங்க. ஸோ அதான் கைஸ் நான் சொன்னேன்ல, நேத்து சொன்னேன்ல, காட்லைக் பிரெடிக்ட் பண்ணேன், நெபியூலா பிரெடிக்ட் பண்ணேன், கேனைன் ஸ்போர்ட்ஸ் பிரெடிக்ட் பண்ணேன், வைல்ட் ஃபேங்ஸ் பிரெடிக்ட் பண்ணேன், நானெக்ஸ் பிரெடிக்ட் பண்ணேன், டிடியை எடுத்து ட்ராய் பிரெடிக்ட் பண்ணேன், மேட் கிங்ஸ் பிரெடிக்ட் பண்ணேன். 14 டீமும் பிரெடிக்ட் பண்ணிட்டேன் நானு. அவ்வளோதான். எண்ட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் அவ்வளோதான் முடியும். ப்ரோ கட் ஆஃப் வில் பி அரௌண்ட் 60 to 65. நான் சொல்றதை விட 10 கம்மியாவே சொல்லுங்க கைஸ். எப்பவுமே அப்படிதான் நடக்குது. நான் 75 அப்படின்னா 65 தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் வரும். 130 கட் ஆஃப் அப்படின்னா 120 தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கட் ஆஃப் வருது. நெபியூலா லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ்ல கம்பேக். அவ்வளவுதான் கைஸ். நெபியூலா தான். ஆமா நெபியூலா வந்து ஏதாவது போட்டிருக்கானா எக்ஸ்ல? ஃபுல்லா பேண்டர்ஸ் தான். நெபியூலா esports. நெபியூலா esports. The Nebula esports. The Nebula esports. Ready for semi-finals. Win பண்ணி வச்சிருக்காங்க. BJS #3 to #16 to #3 in 2 matches. What a comeback. Okay. இவங்க வந்து Miramar be like maintain social distance. ரைட். இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு guys. இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. Okay. Today they talked about our fall. Tomorrow they will witness the comeback. March 14 போட்டிருக்காங்க. இன்னைக்கு என்ன? March 16. ஓகே. அவங்க நேத்து கம்பேக் குடுக்கல. பட் வந்து இன்னைக்கு கம்பேக் குடுத்துறாங்க. அது வரையும் நம்ம ரைட் தான். Some days test you more than others. Today was one of them. இதெல்லாம் பிஜே செமிஸ் நினைக்கிறேன். 2026 இந்த வருஷம் தான். பிஜே செமிஃபைனல்ஸ் மிராமர் மேட்ச் டு பிஓவி லீக்டு. நெபியூலா காட்லேக்கு வராங்குட்டன் கேனே நல்ல மண்டத வாட்டர் ரைட். 72 பாயிண்ட்ஸ் கட் ஆஃப். ஓகே. அதை பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ இப்போ நானும் கேட்டேன். நீங்க என்னையா ஷார்ட்ஸ் வீடியோல இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிறத பாவம் நாலாம் டெய்லியும் லைவ் உங்க வந்துருவேன். ஸோ பார்த்து பண்ணுங்க. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இப்போ நானும் கேட்டேன். நீங்க என்னையும் ஷார்ட்ஸ் வீடியோல இன்வால்வ் ஆக்கிராத பாவம் நாலாம் டெய்லியும் லைவ் வந்துருவேன். ஸோ பார்த்து பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே பண்ணலஜி. ப்ரோ கார்டன் இன்ஸ்டா ஆக்சின் அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ. கார்டன் இன்ஸ்டால ஆக்சின் அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ. கார்டன் இன்ஸ்டால இல்ல ஜி. இதுலயே போட்டிருக்காரு பாருங்க. இதுலயே போட்டிருக்காங்க. எக்ஸ்ல தான் போட்டிருக்காங்க. காட்லேக் நடிச்சாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்லேக் esports மேல வருது. ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்தாங்க ஃபாலோ வச்சுக்கோங்க. ஜாலியா இருங்க. இங்க பாருங்க. வாட் ஃபேசிங் அஸ் டஸ் டு அ கை. ஆனா வந்து இவங்க கொஞ்சம் இது பர்சனல் அட்டாக் மாதிரி இருக்கு. எனக்கு என்னமோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பேண்டர் மாதிரி தெரியல. ஹை ஸ்ரீ ப்ரோ நவீன் குமார் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி. டிடி ரொம்ப பாவம் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்சஸ் டேமேஜ் ரொம்ப அதிகம். பட் கில்ஸா கன்வெர்ட் ஆகல. மேபி கன்வெர்ட் ஆகியிருந்தா டிடி would have been in top 5. பிரவீன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஹல்க் எந்த மேட்ச்ல அப்படி பண்ணாரு? ஹல்க் எந்த மேட்ச்லாம் அப்படி பண்ணாரு புரியல. கேனைனால நைட்டு மட்டும் தான் ரொம்ப டீமா தாங்குறான். கேனைன் வந்து ஆமா ப்ரோ. த worst ஃபார்ம் ஆஃப் லக் இஸ் அஃபெக்டிங் த டீம் அ லாட். அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நிஞ்சா பாய் பிளேஸ் சம்டைம்ஸ் இட் டசன்ட். ஸோ இட் இஸ் ஆல் டுகெதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கேனைனை வந்து பயங்கரமா அடிக்குது. கேனைன் esports இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது பேண்டர்ஸ் போடுறாங்களா? கேனைன் esports. கேனைன் esports என்னடா ஒரு 1008 esports இருக்கு. கேனைன் esports இது கைஸ் எதுவுமே வந்து கேனைன் esports ஹேண்டில் இல்ல. கேனைன் இவங்க ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்கல்ல. இவங்க ஃபாலோ லிஸ்ட் எல்லாம் இல்லையா அதுல? 80 ஃபாலோயிங். சோலு 8 பிட் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறவங்கள தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே. அறிந்த டீம் தெரிந்த டீம் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றது இல்ல. ஒராங்குட்டான் ஃபாலோ அடிச்சுக்கலாம். கை ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபாலோ அடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய வந்துச்சுன்னா பாப்போம் கைஸ். ரைட்டு. நான் தான் ஏதாவது வந்து போஸ்ட் போட்டிருக்கேன். நான் ஏதாவது போஸ்ட்லாம் போட்டிருக்கேன். நான் கெட் வெரிஃபைடா. என்ன ஒரு 17 பேர் ஃபாலோ. ஓகே ஃபாலோயிங். ரைட்.
So 110 watching. Let's go for 150 likes. Love from Coldex. Coldex organization. Welcome to the stream. Recently, you guys have been organizing 1 lakh event, right? எந்த மேட்ச்ல டேபிள் அடிச்சாரு? அதுவா? அது வந்து PGIS 2024ஓட இறுதி நாளோ 3வது நாளோ. ஆமா. But I feel Reaper gameplay is quite down semis day 1 and survival. What say? If TET was there because of major contribution from Reaper and Aim God with the support and some support from Fox and Igel, but in semi and day 1 survival stage, Aim is giving is everything, but I feel Reaper down. Okay. Guys, camera வந்து face கட் பண்ணுதா என்ன? இப்படி போட்டு நான் படிச்சேன் அப்படின்னா கேமரா ஃபேஸ் கட் பண்ணுதா? ஐயோ ஆமா, அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்களா? Okay. Also remaining to team 100k LAN in Kerala. Nice bro. Day 2 open for all free tournament. Day 2 last match. Oh, day 2 லயா? Okay. ஆமால day 4 ன்னு சொன்னா நான் DJS day 3 நாள் தான் guys. Okay. வாங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிளுக்கு போவோம் திருப்பி. இவாக்ஸ் வேன்கார்டு இவங்கலாம் வந்து எதுவும் சரியா விளாண்ட மாதிரி தெரியல. ஸோ அதனால தான் வந்து அப்படி ஆயிருக்கு. சரி ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ இங்கே தான் இருப்போம். மேட்சஸ் பார்ப்போமா கைஸ்? வாங்க மேட்சஸ் பார்ப்போம். ஏதாவது எந்த மேட்சா நான் 5th ஜோன்ல இருந்து பாக்குறேன். ஏதாவது மேட்ச் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா சொல்லுங்க. பர்டிகுலர் மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் அந்த மேட்ச் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாக்குறேன். மேப் ஸ்ட்ரீம் இது இங்கிலீஷ் எங்கடா இது? அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க ப்ரோ. ஷேடோவா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. BJS ஃபைனல் டே 3 ஸ்மாஷ் ரூல் ஆர் ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ்? ஓவரால் ப்ரோ, மோஸ்ட்லி ஓவரால். ஏன்னா இதுவரையும் வந்து ஸ்மாஷ் ரூல் வந்து இவங்க எடுத்துட்டு வந்தது இல்ல. என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. பாவம். Again, just prioritizing safety. Nebula on the move now. Immortal, he wants to get an angle, wants match to get 3 full பாருங்க. ஷார்ப் vlog பாருங்க ப்ரோ. கடைசியா பார்க்கலாம் ப்ரோ. அதெல்லாம் can go after the players of Nebula, but free entry 1080 slots done bro. Registrations எல்லாம் done-ஆ? contact made. ப்ரோ எப்போ டாப் 5 க்கு மேல இருக்கிற டீம்லாம் கில்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணனுமா ஆர் பொசிஷன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணனுமா? கீ பேலன்ஸா ஆளணும் ஜி. That last ditch பேலன்ஸா ஆளணும். அத கொஞ்சம் அக்ரெசிவா இருக்கணும். just fails horribly because anyway அதாவது வர்ற ஃபைட்ட விட கூடாது. outside of the circle. Unwanted ஃபைட்ட எடுக்க கூடாது. Shots were confirmed keen and they've lost 2 players already. Just 2 men left alive on the other side. Phoenix Esports aren't looking too healthy themselves as Smoker goes down. The airstrike from Reaper is good enough. They are wrapping up those finishes yet again. Phoenix Esports. ஓ இப்போ டாப் 5 ல இருக்கிற கில்ஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுமா பொசிஷன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுமா? இந்த லாபில கில்ஸ்லயே பண்ணலாம் ப்ரோ. ரவுண்ட் ராபின்ல தான் பொசிஷனுக்கு அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும். டாப்ல மீட்டிங் they will be celebrating those elimination points and of course the movement space that they have earned for themselves towards the western edge of the circle, but finally the clash of the titans is here. Godlike Johnny இல்லாம நல்லா விளையாடுறாங்க. And in a 3v3 fight as well. Okay bro. Players on the flank. bro ஒரு godlike broadcast போட்டுருக்காங்க. godlike almost qualified Craven spaceலாம் postpone பண்ணனும் சென்னை to நார்த்க்கே because சென்னை western சொல்லி கோமாளி. It's not going to be easy, but godlike broadcastல போட்டுருக்காங்க. godlike almost qualified Craven still space continues to fight for plan postpone பண்ணனும். K9 have 4 points in சென்னை this game, to north because சென்னை western கோமாளி. You missed a aim guard only for Phoenix. That turns out a massive cluster forming towards the Absolutely. You have one streamer slot, but I don't have a team, bro. What to do? Don't really expect a team like that to anyway, travel in one. thanks for the slot, bro. I'll bring some. They seem to be doing that over and over again, godlike. Yeah, pretty much. Even yesterday we saw a moment where there were 4 players traveling in one vehicle and godlike was shut down in a snap. I mean, I'll bring my friends, bro. Yesterday, but today I think but there will be no gameplay and all, bro, from my team. Not completely flawed. Bro, explain about Upthirst Rising event. Will T1 teams will be a part of it? T1 teams will register and play for prize pool, but they will not be invited to any particular stages, guys. It's a pure open for all.
Ideally, in a situation like that, bro, explain about okay. Nayagan, welcome to the stream. நான் சொல்றேன் இது முடிச்சிட்டு சொல்றேன் bro. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு ஞாபகப்படுத்துங்க. நான் அது சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தேன். அந்த ஈவென்ட் என்னன்னு. mental fatigue on the players of Godlike could be the pressure. வெல்ட் புரோட்டான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர் அப்பா வெல்ட் டெத் சென்டர்ல புடிச்சிட்டாங்க. ஏய் गाइस இது என்ன இடம்? இது என்ன இடம் தெரியுதா? என்ன இடம் தெரியுதா? டான்சிங் லெஃப்ட்ல ரிஞ்சியாங்க்கு மேல. இந்த இடத்துல வந்து எவ்வளவு ஜோன் முடிஞ்சிருக்குதா? தெரியுமா? ரொம்ப காமன் ஹாட்ஸ்பாட்டா இருக்கு. Taking a dip in form. Zone ending last falling away from that journey to the grand finals. Bro, out of 6 matches TT apart from one dinner there is no top 5 in the remaining 5 matches. It is so concerning bro. It's going to be a big question. And certainly cannot. Yeah, அதான் bro நான் சொன்னேன். வெல்டும் ட்ராயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா they didn't have a dinner but they have like 11 to 12 question points. Team Tamlas dinner ஓட வந்து பாத்தீங்கன்னா 13 points தான் வச்சிருக்காங்க. அப்ப questioning அவங்க கான்சென்ட்ரேட் especially in this map because this man Vanguardம் நல்லா தான் bro ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ரோட்டோல 7 finishes வாங்க. ஸ்டார்டிங்ல 7 finishes எடுத்துட்டாங்க Vanguard. Oh my god, it's not Phoenix Esports, it's Phoenix from Nebula who's been knocked out, Johnny. Yeah, you need to focus a little bit more, buddy. Anya வந்து ஷேடோவை நாக் வச்சிருக்காரு. Both the Phoenixes are doing well, the team and the player as well. On the other side, Mad Kings. I wanted to talk about Mad Kings a few moments ago because they had an isolated position inside of the game, but now Mad Kings are put under pressure by Godlike. One player already. Come on guys, live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க guys. Let's go for 100 likes guys. Sorry. Let's go for 110 likes guys. 3 more likes needed for 110 likes. Goldex, all the best for your tournament bro. Do well guys. Goldex வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அவங்க 1 lakh ஈவென்ட் நடத்துறாங்க. சோ நீங்க உங்க டீமை ரெஜிஸ்டர் பண்ணனும் அப்படினா மறக்காம உங்களோட Instagram ஹேண்டலை செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. Although it's getting interesting with that. Adu LAN event guys. So do check it out. Towards the edge. While this fight takes place out at the northeastern edge of the circle, Welt Esports have actually found out. Come on guys, let's go for 110 likes. Just a few more likes needed for 110 likes. Oh wait, 110 likes போலாம். Let's go. I finally 5 saw more a likes reel in the morning about Phoenix it. சாம்ராஜ் போடுங்க. If you find a place இப்ப Phoenixல வந்து ஐஜல் பண்றாங்க. Circle, that is exactly where the final zone is going to be, and Espoir வந்து it's been happening back ஹர்ஷில் and forth. அடிக்கிறாரு. We are going to be talking about that. Bro, cut off. This mid currently under fire. Godlike Esports. Oh, they're done. They take some shots. 70 to 75. Mid, they still manage to hold on to their dear ஒவ்வொரு life. முறை கேக்கும்போது ஒவ்வொன்னு சொல்றேன். 70 to 75 fix பண்ணிடுவோம். Keep on finding them. For some reason, Myth thought it was a good idea to run towards the gunshots rather than away from them. அந்த ஒராங்குட்டான் மைக் ஆன்கர் பிராட்காஸ்ட்ல எந்த ஐஜல ரெஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்னு கேட்டா சாம்ராஜ் டெக்ஸ்ட்ரோவ சொல்லுவான். மானியா சாம்ராஜ் சொல்லுவான். அதுக்கு தான் சொன்னா போல நாளைக்கு ஃபீனிக்ஸை டார்கெட் பண்ண மாட்டோம்னு. அதானே அந்த ஓஜியோட இதுல பாட்காஸ்ட்ல. One player spotted out by Phoenix and the push. It is going to be a good one. The shotgun does the job. Extra points on the board for Nebula Esports. Although, where's the last man from the side of Vanguard? He's a little bit further away. They don't even get time to think about it. சிம்பிள் பண்ணலையா? என்ன நடக்குது? பாதி நாள் சிம்பிள் பண்றாரு, பாதி நாள் சாம்ராஜ் பண்றாரு. என்ன பண்றாங்க? Immortal is going to be the man king things off Nebula. One player knocked out. இந்த சென்டர் ஜோனை புடிச்சு ஹோல்ட் பண்றாங்க. They've lost momentum. They've lost ground quite a few times inside of the semi-final, just in a similar fashion outside the circle. Still about 400 meters that they need to travel inside to put themselves in a good position, and now currently in a split between four votes. Nebula வந்து look at this, Johnny. ரோண்டோ மேட்சஸ்லாம் வந்து இவங்க நல்லா தான் விளையாடுறாங்க. நிறைய டீம்ஸ் ரோண்டோ மேட்ச் கன்வெர்ட் பண்றாங்க. மத்த டீம்ல வீக்கா இருக்காங்க. மத்த மேப்ல வீக்கா இருக்காங்க. Potentially cause problems for TT எடுக்கிற zone எல்லாம் ஃபுல்லா கிளஸ்டர்ஸ் ப்ரோ. TT பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க முடியல. Might just be in his target. He is, of course, Dusty looking to traverse the noob distance. Kratos with his spray will halt that journey for a while, but Immortal, as long as he is in that position, Nebula Esports can't be moving freely. Yeah, pretty much. I mean, this is kind of a passive way to gatekeep teams. Just sit on the flank, keep the pressure on, and when they are on the move, that is when you take your shots. Team Tamilas as well. They just wanted to check the ridge, but again, just prioritizing safety. Nebula on the move now. Immortal, he wants to get an angle, wants to get a big line of fire available to him so he can go after the players of Nebula, but doesn't really succeed. Godlike, few shots fired by Admino. பயங்கரமான ஸ்பீட்ல விளையாட்டு இருக்காங்க. எஸ்போரும் இவங்க ஆங்கர் ரெண்டு பேர் பேக்ல ஆங்கர் பண்ணிருக்காங்க. Game where teams just
try and find their spaces inside of the final circle, but K9 Esports, 3 South teams qualify ஆகுமா ரெண்டு ஐடம் bro push themselves inside just fails. ஏதாவது ரெண்டு டீம் ஐடம் leaving Sinway we're apparently gatekeeping the south side of the circle. எங்க எய்ம் கார்டுது சிம்பர் ஆர்கெஸ்ட்ரா K9 they've lost 2 players already, just 2 men left alive on the other side. Phoenix Esports aren't looking too healthy themselves as Smoker goes down. The airstrike from Reaper is good enough. They are wrapping up those finishes yet again. Phoenix Esports, will they fail to have a good start inside the survival stage as well? Seems like it, Johnny. I don't think so. Phoenix eliminated from the game. Team Tamilas, they will be celebrating those elimination points, and of course the movement space that they have earned for themselves towards the western edge of the circle. But finally, the clash of the titans is here. Godlike taking on Arun Yoro, this survival stage, bro. 3v3 fight as well. Both the teams have players on the flank. Although the situation ஆமா bro OG broadcastல தான் மான்யா and ESPORTS சாம்ராஜ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி அட்மினோ and ஜானதன் சண்டை போடுறதுல இருக்காங்க. மினோ and 1v3 ஃபீனிக்ஸ் பண்ணி ஒன்னு பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே சர்வைவல்ல காடல் என்ன பண்றது? சர்வைவல்ல காடல் என்ன பண்றது? செமி ஃபைனல்ஸ் அவங்க குவாலிஃபை ஆகல, சர்வைவல் வந்துட்டாங்க ஜி. For his team survival, K9 have 4 points in this game, but 4 isn't enough. This is Rondo. Look at NADU. Still trying to keep his நார்மலா இப்ப நீங்க இறங்கங்கற மாதிரி மேட்சஸ் விளையாடுறீங்க அப்படினா ஒரு எப்படி சொல்றது 6+ பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா டீசன்ட். 8 னா வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 12+ பாயிண்ட்ஸ் அப்படினா கிரேட். ஆனா வந்து ரோண்டோல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா குட் மேட்ச் 12 பாயிண்ட்ஸ். From the sidelines, of course, forwards DOD, those shots can be brutal, and Immortal does have the angle, Johnny. This finally gives time for Manya to push forward and join his team. Now Nebula are going to feel the pressure. They're going to realize that they are not there with their entire team, and this pressure will give the edge to the players of Godlike. But from the flank, S-Power hits the floor for the 3rd time in this match, and the players of Godlike are looking to go for a revive, but it's not going to be that easy. இந்த மேட்ச் ஃபுல்லாவே பாத்துட்டேன் गाइस. நான் கடைசில போயிரலாம். மேட்ச் ஃபுல் மேட்சும் பார்த்தேன் நான். I've never really seen Johnny cast as curse anyone out of the game. This was the first time I actually seen that. But top 3, ladies and gentlemen, inside of the final circle, you've got Godlike. தான் மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி வரையும் சர்வே பண்ணி கூட்டி வந்துருவாங்க. This is going to be interesting for sure. வாக்ஸ் டின்னர் எடுத்துருவாங்க. எட்ராக்ஸ் வந்து இவர் மட்டும் லாஸ்டா ஒரு நாக்கோ என்னமோ சம்திங் வைப்பாரு. அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரே நேடு போட்டு எலிமினேட் ஆயிடுவாரு. Finals about 27, 28, 29 guys. By the way, Johnny, because look at this, Godlike, they're completely out in the open. The smokes will attract a lot of attention. Evox will take those shots. Eventually, there's going to be a duke up. Panla indie casting goes out, the benefit is going to be for Detrox. No, Dickens open it's a broadcast report on DM. Message பாக்கல. ஓ பிஸியா இருந்தானே. It is a big problem for them. 2 players lost. Evox and upper hand and Detrox. He can steal these finishes. ஒருத்தன கார்டன் பெஞ்ச் பண்ணாங்க. டாப்ல இருக்கானுங்க. He's picking away the players of Godlike. He's the last player ஆரம்பத்துல இருந்து சொன்னானே. Evox are not going to let him be. Let's find out if the clutch comes through as well. Legacies aren't really built overnight. They need years in the making. This time, Godlike fall, but Myth official. What a game coming in from this lad. What a game coming in from this team as well. Second position, 5 elimination points. Now he finds a shot against Spy. Evox, they know exactly where they are. Oh, adukulla belt recover aganum after they qualify. No free tickets. Well, that he does not want to give ஒரு நாளுக்கு 100, 3 days க்கு 250. Never mind. Start to I think Johnny will retire soon. They get themselves a big winner, chicken dinner. And what a way to let's see. அப்படி நடந்துச்சு. இது கூட பார்த்தேன். செகண்ட் மேட்சும் பார்த்தேன் நான். செகண்ட் மேட்சும் பார்த்தேன். இதுல எப்படி எலிமினேட் ஆனாங்க? டிடி எங்க இடத்துல எலிமினேட் ஆனாங்க? Okay, Troy-ஓட ஃபைட் இங்க. Troy was mad. Replay வா? But no, instead it was the other way around. Mad Kings, they pretty much just saved the day for themselves on the back of the utility utilization. சைராக்ஸ் போட்டு பிரிக்கறாப்லையே. Mad Kings, they are going to be happy with that. ESPORTS டென்ஷன் ஆறாம்பா. And I think Mad Kings, they are going to be happy
was the other way around. Mad Guys, Kings, they ESPORTS pretty much just saved the day for themselves on the back of the utility utilization. Pretty much. அண்ணனுக்கு கோவம் I வந்துச்சு. think Mad Kings, they are going to be happy with that save. Just a few extra points gained. But Wild Fangs என்ன நடக்குதுங்க? and this that save, just a few extra points. புறா விட்டதெல்லாம் ஏகுறாரு. And I think Mad Kings, they are going to be happy with that save. Just a few extra points Okay, gained. Pura But Wild Malan. Fangs Okay, done. against Ewoks. And this is not going to be an easy fight. Shadow, what a phenomenal performance coming through from this IGL. 2 players shut down, but Wild Fangs on the other front are going to be forced to deal with Mad Kings as well. As Spragon is fighting for his life, takes down 1. And Mad Kings down to the last man as well, Cyrex. Not a chance, bro. But it's not an easy escape, especially Maybe with the circle guys. not favoring you. You are going to be forced to push the edge, and that is just you stepping into the line of fire. Opponents have free reigns for the spray. Cyrex eliminated, okay. Yeah, Cyrex does not No even bro, travel retire a lot, எல்லாம் ஆக just மாட்டா. a few 23 meters தான் and he's ஆகுது. finished. ஜானிக்கு ஒண்ணும் இல்ல. ஷாட்கன் மாஸ்டர் பண்ணா Mad போதும் Kings, ஜானி. another game drop down the drain. MK bro எதுக்கு bro But finally, சிரிக்கிறீங்க? still got 10 points in the overall. See how Garden playing without him. எது ஜி ஸ்ட்ரக்சர்டா like இருக்கு. 0 points so far accumulated Point from this game எடுக்கறாங்க. itself, but in the previous game, they had 16 points. Which is going to compromise and capitalize for this one as well. டீ பாருங்க 2-2 ஸ்பிளிட் வந்து சூப்பரா எடுத்துட்டாங்க. Shots taken even from the side of Assista Esports. Godlike is just stuck in Don't such a know, bad spot. They can't even move out. Even for Nadu a second, if எடுத்துட்டாங்க. they get இப்போ outside of that shift shack, அந்த they're மாதிரி. done for. They're just going to be mowed So down by ஆக்சுவலா all. வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பிளிட் வந்து நல்ல ஸ்பிளிட் தான். ஏன்னா ரோடுக்கு அந்த பக்கமும் ரோடுக்கு இந்த பக்கமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுவுல வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் இல்ல. இந்த மாதிரி பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கும்போது 2-2 ஸ்பிளிட்ஸ் 3-1 ஸ்பிளிட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். The different angles that Assista Esports is currently looking at them from. தம்ப்நெயில் இன்னும் சேஞ்ச் Pretty பண்ணல much, தல. and we'll have to see how things turn out. எஸ்பி ஹியூமன் தானே ப்ரோ. எஸ்பிக்குலாம் கோவம் வந்து நான் பார்த்ததே இல்ல ப்ரோ. தங்கமான புள்ள This has ப்ரோ. to be a கோவம் game வந்தா that தங்கமான புள்ள இல்லையா Nordic ப்ரோ should அப்படிலாம் conquer. Look at கேட்காதீங்க. their அப்பலாம் position. பார்த்தா என்னையே நான் So தங்கமான புள்ளன்னு சொல்ல beautiful. மாட்டேன். சொல்ல Such முடியாது. a big cluster of compounds, all theirs to reign over. ஆனா All இப்பலாம் they கொஞ்சம் have to do கண்ட்ரோல் is just find பண்ணிட்டாங்க. those finishes. And for the side of Godlike, as you were talking about it, I think this is now their opportunity to strike. They should wait for the players of Assista Esports to get into those vehicles and then try ஏய் and mow சாமே பாக்குறதுக்கு வந்து புல்கித் ப்ரோ மாதிரியே இருக்காரா. பிவாகா புல்கித் ப்ரோ மாதிரியே இருக்காரு guys. them down. Before that, set up a wall of Godal so that தரமா you can survive move out of the பண்ணான். shack as ஆமா, well. But Godlike, இந்த மேட்ச் கார்டன் லாக்டு I don't ஈவன் தோ think தே that's gonna ஃபினிஷ்ட் இன் happen. டாப் 3. Hector அட்மினோ has moved up இன்னைக்கு already கார்ட் and மோட் is போயிட்டான். in a position from where Match he can பயங்கரமா provide இருந்துச்சுல. enough suppressing fire Phoenix for his versus team to move forward as well. இது I think Assista should push up at least a guys little bit லைவ் more. பாக்குறவங்க லைக் Get in போட்டு that பாருங்க. notable விக்கி ப்ரோ range வெல்கம் and டு தி then ஸ்ட்ரீம் just ஜி. toss the utility. They're going to do that now. Yeah, maybe that's what Hector's trying to do. Yeah. Toss out those smokes, move rock to rock. Get that cover as well, just with you. Ninja Port Oh, down, subscribe from button, the yeah, back, subscribe button, but also please. reveals his position. Now pulls out the shotgun for up close and personal combat, but Hector realizes it's too late. He needs to fall back, provide some suppressive fire, or at least give him that cavalry and support. But K9 Esports, they're just pushing in tandem. Pedal to the metal, they want to stop that man from the side of Assista Esports. Beast is all by himself, falling back behind the compound wall, but he hands out a reality check. Ninja Boy stopped in tracks. Knight is going to be the only person left standing for K9. And this is the opportunity the players of Godlike also needed now. Assista Esports are caught between multiple teams. Ninja Boy does get finished Oh my up. Knight God. finds the trade somehow. And Assista Esports, Necro I believe, are down to the last 2 players. Same, he's fighting for his life. Some chooses to back off. The shots from Knight do a lot of damage. And Some, he's just trying his level best to survive. Ammo is out on that DPS. But Knight Knight mask still cut finds up, a frag somehow. What a save for K9 Esports, but Assista Esports, they've completely blundered up. Phoenix Yeah. வந்து டிடி இங்க How அடிக்குறாங்க do bro. you even mess a situation like that up? The fight was down to a 2-on-4. I do understand the team started to stack up around you, but Yeah. still you could have taken a safety approach. But as of எஸ்போ now, போயிட்டு for என்ன Vanguard, தைரியமா ஆடுறாரு பாருங்களா. their main வெளில focus is 2 gonna be 3 that ஸ்மோக்க one last போட்டு man from the side of K9 Esports, and that's நைஸ் Knight. யோ. And Knight is What's the the only person difference in currently racking up performance those points for his of teammates. Godal in semis Tossing and out those survival smokes stage? to get in up close and personal against him, but he's got no utilities to Yeah. back him up, and that's why that shot. Survival It's still stageல safe வந்து for பாத்தீங்கன்னா Vanguard. Necro, I don't know if Knight substitute has வந்து change information of பண்ணாங்க the players of Vanguard being there. I'm sure he knows that சப்மிட் Godlike is பண்ணிருக்காங்க. beyond So this small little shack, but Knight needs to be அது வந்து very அவங்களுக்கு கொஞ்சம் cautious. அட்வான்டேஜா முடிஞ்சிச்சு. When காட்ஸ் வந்து Knight பாத்தீங்க gets to the அப்படினா circle, he பாயிண்ட்ஸ் needs எடுத்து to wait குடுக்குறாரு. for Godlike or Vanguard to இப்ப make நைட் moves பாருங்க that என்ன he can பண்ணுவாங்க. capitalize on பயங்கரமா the ஆட்டம் fight. நைட் அந்த But as you were talking about Assista நைட் இப்போதான் அந்த Esports, ஷாக் கிட்ட first போயிட்டு of all, 1v2 I thought பண்ணுவான்னு Ninja பாருங்க. Boy I messed want up all with the the Tamil amount teams, of all shots 3 that Tamil were teams, whiffed everyone in that want that play. bro. But as soon as Assista Esports moved,
do take a fight against the players of K9 Esports, I don't know how you could forget that you were already drawing attention of the players of Godlike. And if you have a line of fire for an opponent, they will also have the line of fire for you as well. It works both ways. So you need to be cautious. But the entire team just completely pulled away. Godlike found a knock, K9 found a knock as well, and Vanguard as well kind of lent a helping hand in that fight. But Knight finally with the push. Oh my god, it's just that one man of K9 against the jumps up, finds a pixel, and that's going to be a knock. Almost found a pixel on the second person as well. Dreams, you need to be careful. But luckily enough, Dreams knows that Knight does not have any utilities with him. And here we go, another jump shot could almost come through, and there we go. Putting the nail in the coffin, Knight still fighting for K9 Esports. It's not going to let go of K9 just like that. அதாவது அருண் யூரோ இருங்க ஒரு செகண்ட் இருங்க. அருண் யூரோ ப்ரோ வராரு, வந்தாரு மேல. சர்வைவல்ல கார்டல்ல என்ன பண்றாங்க, கார்டல்ல வந்து இது அது கார்டல் பத்தி கொஞ்சம் கேட்டாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வேற எதுவும் கேட்கல. அண்ணன் தலைவன் ஆஃப்லைன் கொஞ்சம் அப்படியே சைலண்டா. அந்த கேர்ள் பிளேயர் டீம் என்ன ஆச்சு, 3 தமிழ் டீம் ஆடுது உள்ள, அத பத்தி கூட அண்ணன் கேட்கல. ரைட்டு ப்ரோ, இங்க இருக்காங்க பாருங்க ஜி, 16வது இடத்துல இருக்காங்க ஜி. He's here to secure points and he's going to do his job like a warrior. Well, unfortunately, those crates give him absolutely nothing. As of now, we do not see any heals found, any utility found, and he keeps finding those bandages. But Knight, he's done a phenomenal job for his team. 6 finishes on the board. They helped K9 move inside the top 8. But K9, they need to be consistent. Wildfangs are going to be finally eliminated at the hands of Sinway. And future la complete girl squad vara chance irka? Irukku bro. He's always been the main playing man. He's always been someone who's supposed to secure those points. And Phoenix Esports actually got 9 points off of this game, Johnny. Phoenix is looking decent. Viper, he needs to survive the game for as long as possible. Knight taken out as well by the boys of Godlike. That's going to be a bit of that semblance, that stability that Godlike needed. Because now their backlines are completely exposed and clear. But Sinaway, they still need to be a little bit more careful. That man from the side of Phoenix Esports can still possess a lot of threat, and that's what's happening. He's in quite a vital spot. Rexboy taken down. The Nate's almost going to find the frag as well. And Viper, he steals it away eventually. Rexboy eliminated from the game. Sinaway down to a 2-man squad, and this time they decide to pull back. இங்க 17 பாயிண்ட் வந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்து வந்து வேற எதுவும் வரவே இல்லையா பாயிண்ட்ஸ்? இங்க ஃபீனிக்ஸ்க்கு 17 பாயிண்ட் வந்திருக்கு. Well, lucky to be alive and lucky to find some space. Proton set Neda. Proton slid Neda. On the other front. Look bro, Proton slid Neda. They haven't really gotten a lot of value. Self-net. Oh, okay. Hi Shri, how are you? I'm good. How about you? Thanks for asking. Draclin Christy, welcome to the stream. It's going to be a high frag. Mohammad Afsal, Johnny peakல இருந்தப்போ இருந்த கேம் பிளே யார்ட்டையும் அவனுக்கு இருந்த அக்யூரசி இருக்காது. அவன் அதான் அவனோட பாசிட்டிவ் வச்சு நிறைய ஸ்கோர் பண்ணான். If they get that many points, they're still going to be on the first spot in the overall attack ஏத்த மாதிரி அடாப்ட் ஆகணும் guys. It's still the early stage, so those many points as well are going to make a big difference. I mean, with the chicken dinner, they are going to have 14 to 16 points. They have 2 points on Simpo மட்டும் நாக் வைத்தவுடன் அழுத்தவும்ன்ற மாதிரி அழுத்திட்டாங்க bro. They'll be in the top 8. Reaper வந்து மால்டோல மாட்டிட்டாரா உள்ள. At least in the third or the second spot. Let's escape just miss Reaper. Esports, this is the replay of what exactly happened to them and how Viper is the only person left standing. ஓட Reaper பாருங்க உள்ள பயங்கரமா இருக்காரு பாவம் ஆனா மாட்டிட்டாரு கடைசில. On the compound and ended up wiping them out as well. Viper was the person to put that nail in the coffin, but now Viper is the only person left standing for Phoenix Esports. கிட்ட ஃபாஸ்டா மூவ்மென்ட் இருக்கு, சோ ஜானியால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. Bro, எல்லாம் இப்ப ஷாட்கன் யூஸ் பண்றாங்க bro. Alright, and as you were saying, I think you were correct. ஷாட்கன் யூஸ் பண்றாங்க. இன்னொன்னு வந்து எப்படி சொல்றது, they should be able to take the first position away from ஜானி வந்து பாத்தீங்க அப்படினா க்ளோஸ்ல கொஞ்சம் வீக்கா இருக்காரு. ஸ்பேஸ்லாம் கொஞ்சம் செதறுது. Still could cause a problem for Nonix. That's going to be the first team they need to take out. They have an opportunity as well. Tomorrow இது போல பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தா குவாலிஃபை ஆகிடலாமா? இல்ல bro, இன்னைக்கு தமிழ் டீம் எடுத்த பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் விட அவங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு அதிகமா தான் எடுக்கணும். 40 பாயிண்ட் எடுக்கணும். Available in this game and they are pushed towards doing good with assignments. Such a dicey and a bad spot. No beds, no utilities, no ammunition. They can't even fight back. They're just like headless chicken inside of the game now, waiting to be slaughtered. They can just pray for all the other teams to eliminate each other to get some placement points. Everyone's got one. WPL மாதிரி BGMI க்கும் வைக்கலாம். that the girls deserved it. சிம்பிளும் இல்ல உடனே பாஸ் பண்ணிடாத bro. Evox will shoot at them and they're going to take damage. Okay guys, WPL மாதிரி BGMI வைக்கலாம்ன்றீங்க. Angles for Nonix and Sinway at the same time, but talking about Sinway, I முதல்ல வந்து அவ்வளவு கேமர்ஸ் இருக்காங்க, அதுவே எனக்கு தெரியல. His backs are against the wall. Ninja's taking
too much damage from the blue as well, but he's still இங்க வந்து நான் என்ன patching நினைச்சேன், himself up. நிஞ்சு வந்து வெளியிலே Proton, கொடுத்துருவாரு he's trying to ஃபினிஷ் find that அப்படின்னு நினைச்சேன். little பார்த்தா ledge, அவர் he's வந்து trying to find that புரோட்டானுக்கு little ஃபினிஷ் pixel கொடுத்துருவாரு. through the wound check, but Ninja is just constantly I patching feel himself Johnny up, game sense கொஞ்சம் முன்ன Rotating மாதிரி இல்ல, himself up. நாக் ஆகுறது தான் hoping that ரீசன். maybe I he's going to feel be able to survive for a bit அதான் more ஜி. of those position points, அக்யூரசியும் கம்மியா தான் ப்ரோ இருக்கு. but I highly நல்ல doubt கில்ல that's ப்ரோ. going to be the case. There's a lot Still of- continuing, that med strat eventually peaks out, and he gets eliminated from the game. I do not understand this strategy from Sinue because there was a lot of distance between where they left Ninju and the play zone itself. So it was going to be tough. But hey, pixel of HP doesn't matter. Somehow Godlike is still getting finishes. They do end up shutting down Phoenix. The last man does get picked off, and Godlike is still getting finishes. என்னடா நீச்சல் தலைகீழா போட்டு போறாரு இவரு. They do end up shutting down Phoenix. The last man does get picked off, and now they're going after Ewoks as well. S-Power drops Shadow, and the finish is going to be secured. Godlike, இந்த what மேட்ச் is கார்டனுக்கு this எங்கேயோ team மச்சம் on, இருக்கு. ஆமா man? ப்ரோ சர்வே No பண்றாங்க bro இந்த HP இடத்துல. and still getting frags. யார் படிச்சாங்க? Drop Shadow, and the last man does get picked off, and now they're going after Ewoks as well. S-Power drops Shadow, and the finish is going to be secured. Godlike, what is this team on, man? No HP and still getting frags. The problem is they don't even have the proper ammunition now. Yeah. They can't even fight back. They can't even shoot anymore. And S-Power knows it's done. He knows they can't even fight back. That's why he says bye-bye in the end. Godlike just a few seconds away from being eliminated from this game, but they've already done it. டாப் 8 கார்டன்லெஸ் இஸ் Phoenix. ஆமா ஜி. There's so அரப்பா one of the longest 1v1 drop bro I have ever seen. And that name. எடுத்தேன் பாரு ஓட்டோன்ற மாதிரி வந்து அவரும். Yeah, they're definitely denying points. God's eliminated from the game. Godlike's 2 players still standing. விடவே மாட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் அட்மினோ எப்பா They've already done the job for this game. Got consistent amount of points. அட்மினோ next match must see gods he didn't take much kills but being alive till last அதனால தான் today Godel did way better. Pretty much, man. I mean, Bro, the previous game of Rondo was God's a big to one, point and even in this match Ramar they have matches secured Rondo, double bro. digits. 10 I think is going to be the total tally. இது மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டா உள்ள வந்துருந்துச்சு அப்படினா அந்த 2 பாயிண்ட் ரேபிட் எடுத்துப்பாரு. Onyx, they do not want to let these points slip away, and well, Mane chooses to go down to the blue. S-Power mollies himself, and Onyx, they made this journey outside of their compounds for no reason at all. Godel But sama I think confident even today. here, even Proton is going to deny that point. இதுக்கு Onyx, அப்புறம் they walk தான் away with the chicken. எல்லாம் There he பண்ணலாம். goes. He did it. இப்ப அட்மினோ சாரி அட்மினோன்ற எய்ம் கார்டு இவர் தான் கைஸ் எய்ம் கார்டு ஓகேவா. இவர் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன். சோ இவர் பேர் தான் வந்து எய்ம் கார்டு. எய்ம் கார்டு ஓகேவா. இவர் வந்து ரேபிடோ நினைக்கிறேன். ஆமா. சோ எய்ம் கார்டு வந்து ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆயிருவாரு. இவர் வந்து நான்-எக்ஸ் எய்ம் கார்டு. அவர் பாருங்க இவர் பாருங்க. ஏய் யாரா இவங்க நமக்கு பாயிண்ட் கொடுக்காம இப்படி சாவறாங்க. சே அப்படின்னு. Yes, he's annoyed because he knew all those elimination points. என்ன பண்ணாப்ல இப்ப அந்த பையன்? கைஸ் ஏதோ பண்ணாப்ல சரி விடுங்க. பார்க்கணும். See non-X reaction after dinner பார்த்தேன் ஏதோ. But non-X with just a 14 points chicken dinner. 4 points you. 4 finish points bro. பாவம் bro. They're left unsatisfied. I think Imgod is more annoyed with the fact that he himself had 0 eliminations. Well, ladies and gentlemen. Proton உள்ளே ஆயிட்டாரு guys. Proton உள்ளே ஆயிட்டாப்ல. வெயிட் புட்டாப்ல. Win is still a win. நேர்ல பார்த்தே ரொம்ப நாள் Winner chicken dinner despite the points denial by Wealth and Hero Dream. Godlike, it seems like every single point matters, and everyone from the apartments and then Amazing. இப்பதான் பாருங்க சினிமாவே இப்ப பாருங்க டிராப் ஃபைட். இப்ப பாருங்க டிராப் ஃபைட். I think current OG lineup has dominated most of the new meta. ஆமா bro அஃப்சல். அட்லீஸ்ட் ஸ்மால் ஈவெண்ட் வச்சு பார்க்கலாம் ப்ரோ எவ்வளவு பேர் ஜாயின் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே சி நான்-X ஆஃப்டர் ரியாக்ஷன் டின்னர் பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. முதல்ல வந்து இவங்க வந்து அண்டர்டாக்ஸுக்கு நிறைய இன்னும் ஈவெண்ட் நடத்துறாங்க. இப்பதான் நடத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பாப்பா எப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. 18 years அவனுக்கு அதான் சின்ன பையன் ப்ரோ. ஐ திங்க் கரண்ட் ஓஜி லைனப் ஓகே ப்ரோ. சர்வைவல் ஸ்டேஜ் டாப் எத்தனை குவாலிஃபை? டாப் 8 ஜி. டாம் இஸ் டூயிங் குட் அண்ட் MVP புரோட்டான் அண்ட் ஜஸ்டி ஷுட் பீக் டுமாரோ. அப்படி ஆச்சுன்னா ஜஸ்ட் 3 matches enough for Welt to qualify. நான் 0 kills சொன்னேன். நீங்க தப்பா நினைக்காதீங்க. நான் எதுவும் தப்பா நினைக்கல ஜி. என்ன இவர் தப்பா நினைக்காதீங்கன்றாரு. என்ன நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அட்மினோ சோலோ மாஸ் கேம் பிளே. ஃபீனிக்ஸ் டிராப்ல இறங்கி ஒரு ஆக்ஷன் போடுவார் பாருங்க. ஓகே ஃபைனல்ல அபிஷியல் யாராச்சும் மீட் பண்ணா இத பத்தி பேசு ப்ரோ.
முதல்ல ரீஜனல் கேஸ்டிங் வந்து கொஞ்சம் எல்லா ஈவெண்ட்டுக்கும் எடுத்துட்டு வாங்க. அப்பதான் இங்க ரீஜனல் கேஸ்டர்ஸுக்கு பொழப்போடும் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் அவங்க கிட்ட. பெல்ட்டுக்கு ஃபோன் எதுவும் செட் ஆகலையா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ இருக்கலாம். அவங்க வந்து 17 சீரிஸ்ல விளையாடிட்டு 16 இஸ் அ டவுன் கிரேட் ஃபார் தெம். ஸோ அதனால இருக்கலாம். ஃப்ரீ ப்ரோ மை கமெண்ட். என்னது ஜி? ரோலெக்ஸ் ப்ரோ சர்வேல் ஸ்டேஜ் டாப் 8 ப்ரோ. நானெக்ஸ் குவாலிஃபை ஆவாங்களா ஃபைனல்ஸ்க்கு? ஆகிருவாங்க ஜி. பெல்ட் டீம் ஃபோன் அதுக்கு ஸ்ட்ரீம். ஹை ப்ரோ கிட்ஸ் பைடி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டோட்டல் 4 கமெண்ட்ஸ் இக்னோர்டு. எப்படா சார் உந்து மட்டும் நான் மிஸ் பண்றேன். சாமு மாமு ஓடுறான், வினோ துரத்துறான். டிசிசில தான் காடல பார்க்க முடியல. ஃபைனலி இப்ப சென்னை வராங்க. ரைட் பாப்போம் என்னன்னு. ஸ்ரீபாய் ஜஸ்டிக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஜஸ்டிக் மோட்டிவேட் பண்றதா? அவன் ஆல்ரெடி மோட்டிவேட்டட் தான் ப்ரோ இருப்பான். எய்ம் காட் 0 கில்ஸ்னு சொன்னா நீங்க வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. எய்ம் காட் 0 கில்ஸ் ப்ரோ எப்ப ஜி சொன்னீங்க இத? ஓ 0 கில்ஸ்னு சொன்னானா? சொன்னான். ஓகே ஓகே புரிஞ்சு. Elimination points, but they were not able to loot those death crates, and that's why they were just completely lacked out on the loot. They did not have ammunition, they did not have meds, they did not have overall utilities. எய்ம் காட் வந்து அந்த ஃபினிஷ் எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்காரியா பக்கத்துல. And they were just getting shotted constantly by other teams. Was just ESPORTS at the start with just burning their meds. ஆனா சோலோவா புரோட்டான் 6 பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மேட்ச்ல if I'm not wrong. Nice. அடுத்து வாங்க. இதுல போவோம். For Godlike a little bit, and that's why we saw Godlike starve when it comes to the utilities and the Onyx Viper. Sorry, Phoenix Viper. Away with the chicken with 14 points from them, Phoenix. But this time, is Godlike really going to go Godlike for that is question that's popping up in my head? Yasna Poliana is probably going to be contested by Wealthy Esports. K9 Esports is also there. Main event BGMI side la irundha device tarala maatanga like finals main event ku BGMI side la irundha device tarala maatangala like finals for sure. Bro, but the circle device ivanga BGMI oda device la dhaan aadranga BGMI kudutha device la dhaan ji aadranga. It's a tricky spot to be in here. Zarki is going to be in play as well. It's been a while since we've seen Zarki, and truth be told, we haven't even seen a single Zarki circle since last year until now. Sharp vlogல நானெக்ஸ் எய்ம் கார்டு இன்டர்வியூ இருக்கும் பாருங்க. ஓகே லாஸ்ட்ல கேஸ். ஓகே seems like we have dropped a little ஆமா bit bro of 6 points plus 2 kills நினைக்கிறேன். again towards Phoenix. இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா தேவையில்லாத ஆணின்றது. Evox heading towards Milta Power, Wildfangs inside of Milta. Then you've got Tritomlin Esports heading towards military base. Sinway is going to drop around Godka, that's for sure. But the circle, it's going to be completely opposite to the plane fly path on the top left. Well, this is going to be a tricky spot to be in here. Zarki is going to be in play as well. What Wilt should do to qualify? Our natural game we haven't even seen a single Zarki circle since last year until now. So this is going to be home grounds here coming for K9. Hopefully things are going to be a little bit better for them. But seems like we have dropped a little bit of bodies here as Hero Stream Godlike actually crashes again towards Phoenix once more. And we are going to see a 1-for-1 trade as of now. Yeah, maybe a 2-for-1 now. Trades happening back and forth, so it still can be anyone's ball game. Utilities tossed out as well from the man himself, but he's not able to find anything yet. For Godlike, they've lost out on Manya and S-Power, which means they've only got a 2-man squad to try and deal with it. But Phoenix Esports, there's a chance they can recover with all the players. Things can go well for them. Admino is now the only person left standing for Godlike to try and get anything done. Admino wants to hand out a death blow. He wants to secure that elimination point. That lies in the front line, and what a knock that is! The fight's now taken down a one-on-one. Somraj against Admino. The IGL versus the Assaulter. Who's going to be the one to come out on top? Admino probably wants to hand out the death blows, confirm these elimination points, and that's what he's going for. He runs out of bullets in the magazine, now pulls out the shotgun once again. Final 4 shotgun shots left in the shotgun, and Admino, he's not going to stop anytime soon. Oh, he's down to his last 2 bullets as well. 17 bullets on the Vector. He needs a little bit of restock. Somraj is still a little bit tricky to actually survive this, but Admino, he needs to clean this up. He needs to try and stop up reaction well. After CD எங்களுக்குலாம் சாதாரணம்பா அப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் this points. This is going to hurt. இந்த மேட்ச் அடிட்டு நின்னு எடுத்தாங்க. Power down towards the last tick is going to be picked up. Somraj has to pressure this to try to deny this pickup, and that is going to be the confirmation from Somraj. Down towards me, 1 versus 1. Godlike and Phoenix fighting for survival. Admino gets அப்புறமா எதுக்கு சாமு மாமா வந்து அப்படி ஓடி வந்தாருன்னு எனக்கு தெரியல. Now does have a little bit more room. Admino reaction பாத்தேன் காமேஷ். Is going to be a tricky spot to be in here. எங்க ரியாக்ஷன் கேக்கே. போற போக்க பார்த்தா யாரும் குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க போலயே. With an M24 as well.
சொல்றதுக்கு இல்ல bro. It's just Milky, so yo Milky, confusing. welcome to the stream here bro. I want to see this entire scenario The pump from knock the was POV of too good. Somraj, Ama. and want to know why exactly he backed away in a situation like that where he could have fought it out against Admino and saved Kishore the day Kumar, for his welcome to the fallen stream bro. comrades. He could have gone to full reset, by the way. And Admino now is just chasing down அவர் Somraj பாருங்க because he does இங்க not want ஒரு to let 4 it go. புல்லட் விட்டு லெஃப்ட் Somraj on போறாரு. the run. He அவர் wants to வந்து play for the நிஞ்சா survival. ஆட்டோரி மாதிரி Getting போயிட்டே his இருக்காரு guys. hands on a bit of that looter's Position ball while he's மாத்தினே making இருக்காரு the run சாமு for his மாமு. life. And now he's going to camp it out. He's going to wait for Admino to walk into his fire and make that first mistake. Somraj's position is compromised. Admino is also inside of the house, completely trapped. The first shot connects. Admino, he's doing a lot of damage now. Somraj is going to back away towards that house. Admino just constantly peeking out. And there we go. The pre-fire was perfect. And Somraj just walks out into it. What a clutch here coming from Admino. Complete shutdown. What seemed to be an almost victorious run here for Phoenix. Completely outshined by this individual GOAT. Got Mino in the presence in this game for the survival stage itself. And just like that, he's got a lot of heavy Ding, lifting ding, to do. Vipers 4 points Siripan. in the back confirmed. But he's going to be doing this entire game all by himself. Mino saving the day for his team. But as you mentioned, he's the only person standing. So for Godlike to achieve anything else, ரைட்ரா it's going to be too much bro to ask நான் for. ஃபர்ஸ்ட் லாம் இருந்தே When it இருக்கேன் comes to the bro. overall I will standings, watch Godlike with has a lot Mukesh more Ambani points ID today with compared this to ID. Phoenix. Oh okay Mukesh Ambani That பேர் kid's வந்து கிஷோர் குமார் bro. Still a Okay little done. bit slacking Ninja when it Hattori. comes to the overall tally. Just 10 points. Hattori. Samu So even Mamu for 1 Mad Kings, HP this game is pan gonna hold a lot of value. இருந்தா மேபி Looks like panல Mad Kings is struggling to அடிச்சிருப்பார். actually find a little bit of decision here on how they want to approach this game. And so far, the only player Got that Mino, has great stepped Mino, up big greatest time here Mino. is Cyrex, and majority of the points is காமராஜ் எதுக்கு from வெளியில Mad ஓடி Kings. வந்த Has அதான் been bro secured by எனக்கும் Cyrex. தெரியல. I think Sanji, it was எனக்கும் 6 தெரியல. from Rondo and 4 from Arango itself. So this 10 points was all solely from the finish points coming from Cyrex. எனக்கும் தெரியல. இவங்க ட்ராய் Which is a வந்து big problem, I would கீழ say, against the Mad Kings. இது ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. எங்க Nebula K9 பேஸ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. In the என்னடா? proximity. என்ன And இது? there's a chance Nebula might What is this? இவரு பாட்டுக்கு தனியா போயிட்டு இருக்காரு. டீமுக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வந்து இவங்க எல்லாம் முன்னாடியே பேசிருப்பாங்க. நான் உள்ள போயிட்டு ஜோன் பாக்குறேன். நீங்க ஃபுல்லா வந்துட்டு லூட் அடிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் போயிட்டு செமி சென்டரா ஒரு பொசிஷன் பிடிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். சிம்பு பாட் பிளேயர் ப்ரோ டோட்டலி 22 லேண்ட் மேட்ச் லேண்ட் 22 மேட்ச் பிளஸ் 16 மேட்ச் பிளஸ் மேட்ச் 0 கில்லா 16 மேட்ச்ல ஒரு கில் கூட எடுக்கலையா சிம்பு என்னையா சொல்றீங்க? பட் இந்த மேட்ச் அட்மினோ வெல் பிளேட். ஆமா ப்ரோ இவர் என்ன சொல்றாரு இவரு லேண்ட் 22 மேட்சஸ் 16 பிளஸ் மேட்சஸ்ல முட்டை கில்லா. ஓ 22 லேண்ட் மேட்ச்ல வந்து 16 பிளஸ் மேட்சஸ் வந்து இதுவா முட்டை கில்லா அவரு ரைட்டா. ரியாக்ஷனுக்கு தான் வெயிட்டிங். என்னது எனி சான்ஸ் ஃபார் வி டு குவாலிஃபை. வசிஸ்டா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஜி. அவங்க ஃபயர் பவர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. ரித்திக் ஜெயின் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. He will take kill points plus position points too. just take it up close and personal against K9. It would be fun to witness. But is K9 Esports going to go for the fight? That's the question. Slug is just keeping himself put, not even taking those shots against Nebula. Because he knows Nebula are absolute psychopaths. And they're not going to back away from a situation like this. They will always just ram their எங்க vehicles and இறங்குனாங்க? hope for the சார்கி best. கிட்ட இருக்காங்க. And recently, ஒரே செகண்ட் கைஸ், ஒரே செகண்ட் கோச்சுக்காதீங்க. எங்க இது என்ன டைம்? 155:56. ஓகே. மித்தி எங்க இறங்குனாங்க? இவங்க ஜார்கி கிட்ட இருக்காங்க இவங்க. ஏய் இந்த டீம் பாருங்க ப்ரோ. ஆனா உண்மையிலே ஃபார்ம்ல இறங்கி செகண்ட் ஷிஃப்ட் வர்றதுக்குள்ள அவங்க ஜார்கி கிட்ட போறாங்க ஜி. யாரா நீங்க எப்பா? Tricky spot to be in here. Zarki. but Myth, they fall apart. K9 may have won and survived, but they're still pinned. டுடே மிஸ்டர் ஐஜல் நல்லா ஜோன் And மேக் that was பண்ணாங்க the ப்ரோ. thing that ஸ்கிப் really ஸ்கிப் saved them ஸ்கிப். the day. And also பின்னாடியா முன்னாடியா என்ன கதை? be lasting for Guys, once again. இருங்க இதுல But now வந்து he's also getting இதெல்லாம் பாப்போம் இருங்க. எப்படி இந்த மேட்ச் மட்டும் கொஞ்சம் நான் ஃபுல்லா பாக்குறேன். டுடே மிஸ்டர் ஐஜல் நல்லா ஜோன் மேக் பண்ணாரு. கைஸ் ஸ்ரீ ப்ரோ டெய்லி நைட் 4 மணி வரை முழிச்சு இருந்து
யாரையோ ஸ்டடி பண்றாரு இல்லையா? And 4 from Arango itself. So this 10 points was all கடவுளே யாரையோ ஸ்டடி பண்றாராம். coming from Cyrex, which is a big problem, I would say, at least for Mad Kings. Financial management எடுத்து படிச்சு பாருங்க bro. Case study கொடுத்துருப்பான். And there's a chance Nebula might just take it up close and personal against K9. It would be the time who will take trophy. தெரியல ஜி என்னன்னு எல்லாம் ஒரு ரவுண்ட் ஒரு மார்க்கமா ஆடுறாங்க. நம்மளால ஒண்ணுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல. மோக்ஸ் மட்டும் லாங் பேக் லோட் பண்றாரு. அட்மினோ லாஸ்ட் கே சர்வேயிங் வைல்ட் ஃபேன்ஸ் வந்து மேன்ஷன் ரொட்டேஷன் இவாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஃபுல் ஷோர் சைட் ரொட்டேஷன். ஒமேகா ஐஜிஎல் ப்ரோ சிம்பிஸ் அசால்ட்டர். And recently their best hasn't been enough. Seems like the circle. We do see have a little bit of a collision here right from get-go. Georgia Poe is going to be expected. Omega also semi-final 16 matches 0 kills. Vanguard, they're expecting this Wizarki. But let's take a look at the replay here. It's a very quick one. As soon as it's actually begun as well, Phoenix was actually coming out ahead here. Was able to find 3 knocks off to his godlike. But this clutch from Admino was just huge, getting the pre-fire. And you can see the desperation coming from Phoenix, knowing for a fact that, oh, we have to wrap this up, try and go to the resets, but because of that small individual brilliance from Admino, well, the entire team just broken in shambles. Okay. Oh my god, Admino. Okay. Some signs shown to Somraj, and the fans absolutely hyped up, because Admino knows. That was the resets, but because of that small individual brilliance from Admino, well, the entire என்னடா அனிமல் படத்துல வர்ற எமோட் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காப்ல அட்மினோ ரைட்டா ஏ டீமே பண்ணுதே coming from Phoenix, knowing for a fact that, oh, we have to wrap this up, try and go to டீமே the resets, பண்ணுதியா but because of that small individual brilliance from Admino, well, the entire team just broken in shambles. எஸ்போர் என்ன பண்றாப்ல from Admino, wrap this up, try and go to the resets, but because of that small individual brilliance from Admino, எஸ்போர் கேட்டா வந்துட்டாரு மானியா கிளம்புறாப்ல broken in shambles. Oh my god, Admino. Okay. ரைட் ஏன் வந்து சரி விடு barely any sort of HP, and dad down. They're taken down. It's just that one last man. The final clip. இங்க தான் நடந்துச்சோ அட்மினோ காமிச்சதுக்கு பெனால்டி கொடுக்க மாட்டாங்களா bro? Let's not go there. Any more than that. அதெல்லாம் இருக்கா என்ன அதுதான் seems to me the circle is going to be shifting onto grand finalsல கப் அடிச்சிட்டு ஆடியன்ஸுக்கே காட்டிட்டு போடாப்ல சாம்ராஜ் மிடில் ஃபிங்கர் a little bit of urban warfare, I would say. Peak Mino remembers BJS 2025 அதான் circle actually traverses அப்ப ஜானதன தான bro அடிச்சாங்க has been a very highly contested spot and potentially ends towards those end games. And surprise enough, Mad Kings Anya Nakul also IGL, but they farm at least some knocks. They can't even see Omega knocking the player. A lot of teams actually banking up on these apartments, and that's why Welts currently is just getting absolutely smashed and hammered. Nonix, without even taking any sort of brunt upon themselves, they've actually managed to knock out 2 of the players. Aim guard வந்து 450 ஓடில ஒரு மார்க் ஸ்டாப்ல. அப்பா aim guard பேர் kill feedல வந்துட்டே இருக்கு. There around the fray, but for Nonix, they just want to munch upon the foes as soon as possible. Well, they're losing the grip on the fight. Another man down. They're taken down. It's just that one last man. The final glimmer. Is he going to be able to convert this entire game? I highly doubt. Is he going to be able to convert this fight? Even that's a big question mark. Justy up top, waiting for the foes to make some sort of mistake, make some sort of move. He's placed himself in that closet room so he can at least try and have a chance to convert this fight, maybe potentially make it a 1-on-4. But still the possibility of that, it's way too far away. And Nonix just straight up making the pounce. Now they know where the man is positioned. They know he's in the closet room. Justy, Samraj teamல அசால்ட்டர் வைப்பர் மட்டும் தான் ஆடுறாப்ல, வேற யாரும் ஆட மாட்டாங்க. இப்போ பாய் ஸ்மோக்கர் நடுல ஆடுறாப்ல, சாமு மாமு 1-2 கில் அடிக்கிறாரு. வைப்பர் செத்தா அவ்வளவுதான் गाइस. ரொம்ப டீம் வந்து வைப்பரை ரிலை பண்ணியே இருக்கு. K9 ஸ்போர்ட்ஸும் அதேதான். K9 ஸ்போர்ட்ஸும் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இப்படி ஃபீனிக்ஸ்ல வைப்பரோ அந்த மாதிரி K9 க்கு நைட் வந்து பாய் போட்டாரு அப்படினா 1-2 முறை நிஞ்சா பாய் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெப் அப் பண்ணி அடிக்கிறாப்ல.
The ஒமேகா பாய் அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவரும் பாய் ஸ்லக்கும் பாய். And this is going to be a little bit tricky considering the fact that having compounds is great. It does gives you that a little bit safety net, but picking out the windows. சாம்ராஜ் டீம்ல அசால்ட் டிரைவர் மட்டும் தான் இல்ல அந்த வெரி இருக்குல்ல. இதுல ஐரணி என்னன்னா லாஸ்ட் இயர் சாம்ராஜ் டீம்மேட் இஸ் நவ surprise, no shots are connecting from both sides. Nebula பெரட்றாங்கப்பா யுவாக்ஸ். I understand why Nebula not able to connect those shots, but there we go, finally firing their way, eventually finding both those knocks. Phoenix, he needed to find those knocks, and there we go with those knocks. He saves the day for Nebula once again, but now he's also getting pushed on by the last man, and a slap to the face is going to seal the deal. Nebula, they saved the day for themselves, and 4 elimination points secured off the rip. What a clutch here coming from Nebula Esports, immediately identifying that we have the numbers. Guys, come on, like பாக்கறவங்களா லைக் போடாம பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Wild Fangs, okay, Wild Fangs வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் சைடு வந்து ஹோல்ட் பண்றாங்களா அவங்க. The vehicles are pretty much banged up and they are very far off the zone. Meanwhile, it seems like the zone is not going to be pushing into the city. It is going to push outside of it. And Wild Fangs does have one of the best spots possible. Team Tamilas also having a decent spot here to gatekeep teams from coming out. Bro, Tamil teamsல யாரு பாயின்னு சொல்லுங்க bro. Are too banged up. Honest opinion needed. They're damaged. They're not going to be lasting for too long. Especially இப்ப நிறைய பாய் போறாங்க. என்னாச்சு the survivability, it just gets tougher. But have a look at the replay of this entire fight once again. For a moment we thought that நிறைய 4v4 fights வந்து அவங்களால எதுமே பண்ண முடியல bro. Converting that quick 1-on-2. They were totally helpless ன்ற மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல இருக்காங்க வெட்டல. From the DBS, that's more than enough. That burst is அவங்க நேச்சுரல் கேமே அவங்க ஆடுற மாதிரி தெரியல. Fire coming from Phoenix as well. Gets a shot through and hit. And usually you don't really want to have shotguns aimed at the head just because you want a majority of the bullet spread to hit body, but still, that just did a lot of damage. Meanwhile, in the city, Iwax full tourney nalla aadittu ipo choke. Kings and Myth to collide here, and they have to take this fight head on. அப்புறம் எனக்கு Fox கொஞ்சம் out of formல இருக்காரோன்னு தோணுது. Tricky spot to be in. Meanwhile, Vanguard outside here going to be loitering around. Did not hard commit. No. Reaper aim guard நான் பார்த்த Fox நான் ஒரு ஃபீட் கூட பார்க்கவே இல்ல. Outside the shooting range region. Which in this case, I think they just spotted even out TT also failing in the 4v4 spot they want to be in. Similar to committed, especially how open they are. என்ன இது இருக்கல நீ என்ன சொன்னீங்க? Gods இதுக்கு முன்னாடி எந்த டீம் bro? Figure out what's the next. Gods இதுக்கு முன்னாடி எந்த டீம் நான் சரியா தெரியல. நான் இன்னும் ஸ்டடி பண்ணல அவரை பத்தி. All things considered, and Mino definitely trying to pull a miracle right here, trying to snake his way through. In the water lines, he knows no one's going to be checking that no matter what. So that's definitely the best possible thing you can do to try to survive. எல்லா டீமும் வந்து லேண்ட் குவாலிஃபை ஆற எல்லா டீம் பிளேயர்ஸும் ஹிஸ்டரி வந்து நான் ஒரு நாள் செப்பரேட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து சொல்றேன். And that was the thing that really saved the day. வெட்டுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கம்மியா இருக்கு bro. ஆமா அது ரொம்ப பச்சையா தெரியுது guys. For godlike, of course. அப்புறம்டா தெரியுது வெட்டு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல. Come on guys, you can do it. Velty sports towards Pochinki. A little bit. அவன் வந்து எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவன் வந்து எல்லாமும் ரொம்ப பார்த்து கேர்ஃபுல்லா பண்ற மாதிரி இருக்கு. கட்டி போட்ட மாதிரி ஆடுற மாதிரி இருக்கு. Fox ரீப்பர் கொஞ்சம் ஃபினிஷ்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா மாசா இருக்கும். ஆமா K9 Ninja Boy gets a couple shots in. Kratos almost goes in for a slam but misses his shot. Now return fire is on going to force Nebula to try back out. I feel like IGL லைட்டா பாய் போறாரு. Fox ஹெவியா பாய் போறாரு. Until நல்ல சேம் கார்டு பாய் போடாத வரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம் கார்டு ஆடுற டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. எம் கார்டு பாய் போட்டா எவ்வளவு பெரிய டீமா இருந்தாலும் அவ்வளவுதான். He needs to be able to at least pick off one of the players. He's got the off angle, but Nebula now realizes that Vanguard, they're up close and personal, and even Vanguard is taking a decent bit of damage upon themselves. Phoenix knocked out and confirmed. Nebula now down to a 3-man squad, but already they're taking too much damage. And within the blink of an eye, Nebula has been eliminated from the game. Beautiful third parties here. But seems like K9, they thought they were getting messed up. It seems like they are able to find an opportunity to make it past the wall. This is the second knock onto his Vanguard. V4 situation. What a clutch here coming from Insidious from the right in front. Taking one down, but he is still expecting company here. Seems like we do see have a fourth party. Vanguard gets completely pinned out as Myth official actually goes in for the fourth party with a long range poke. K9 may have won and survived, but they're still pinned out in the open. It's not a good spot to be in ESPORTS. Full பாய்டாப்பா நாலு பேர்ல நைட் மட்டும் ஆடுறாப்ல. நைட் ஆடல அப்படினா அந்த மேட்ச் பாய் அவ்வளவுதான். All the players up. But Myth official. தேவலாத வேலைஜி. But Myth, they fall apart. What a way to strike back against Myth. Another man knocked out Knight.
His heroics have always been brilliant, and once again the man steps up like a bright star. Ninja Boy up close and personal. He's going to find another strike on another man of myth, but Nonex from the far away. Even they're contributing to this fight. Another man of K9 taken down to barely any sort of HP, and Daddy, he survives, but the blue, it does a lot of damage, and even he gets eliminated. Man, oh man, what a chaotic fight that was. Third parties after third parties. This party just never stops. And Nonex will eventually be able to clean out a majority of the teams and take a lot of space for the north side. And look at this. Considering that 4 teams were just eliminated like that, Nonex now has full control of the northwest corner. But they're not exactly in the zone. So these two still need to find a way to push through. Fall Wolves just dodging that fight as well. They were scouting things ahead. Weren't able to chime in, but Nonex, they are going to take a little bit of a slow approach and try and figure things out. Where's the next place to push through? Team Tamla still inside those compounds. Bro, cut off 70 to 75 points to push through from the south side. Ana DT ku oru match kuda zone vara maatengide even in semis and survivals as of now. They can actually push through. But before that, let's take a little bit of a replay here from K9 versus Vanguard. This was very awkwardly engaged coming from K9, and because of the fact that Nebula was the first prime instigator. இப்போ Vanguard eliminate ஆனாங்கல இந்த மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு chaos நடந்துச்சு பாருங்களே. Wilt அந்த மாதிரி நிறைய chaosல தான் eliminate ஆனாங்க. At the field of the fire, and then chaosல தான் eliminate ஆனாங்க. To try and extend it a bit longer. K9 Esports got grinded up in the mix, and Nonex from the sidelines reaped the benefits. So for Nonex, the stars are now starting to align. It's looking like quite a decent game. Ishar avங்களுக்கு zone rotation பண்றதுல bro zone got in the back, Kana as well right there around the frame. Game guard performance was surprising for me. Didn't perform well in quarter final. Bro aim வந்து அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டவுனா இருந்துச்சு bro. இந்த போன BMPS எல்லாம் வந்து aim வந்து complete பை aimால எதுமே பண்ண முடியல போன BMPSல. BJS ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா contribution வந்து செம்ம improvement. Aim guard, ESPORTS எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க டீமோட பில்லர்ஸ் மாதிரி ஆடுறாங்க. Wildfangs has been left untended, and they are going to go for the slam. Sensei now has to defend against them. Names has been thrown to try and slow down aggression. The rest of the pack from Wildfangs are here to party. Anonymous now stops their aggression. To try and get up close and personal. This is going to be coming down towards an all-out brawl. It indeed is. ராபிடோ பாருங்க பின்னாடி ஹைலைட்ஸ்ல வந்து ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்கறாரு அவரு சம ஆஃப் ஆங்கிள்யா ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த சைடு வந்து மேல அது மட்டும் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இவங்களே முடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னடா இங்க ஒருத்தர் சொல்லிட்டு எல்லாம் மாத்தி வீடியோ காட்டுறீங்க falls back gets the reload once again it's going to find the knock Sensei Jada and eventually Wildfangs they wipe Nonex out. ராபிடோ யார் அடிச்சது ஓ 4 wolves அவினாஷ் வேற யாரோ அடிச்சாங்க Off angle எடுக்க போயிட்டு கவர் கான்ஷியஸா இல்லாம அவர் போயிட்டு எலிமினேட் ஆயிட்டாரு. It was such a weird fight, such a scrappy fight. Beautifully done here coming from Wildfangs here. The only way Nonex could have won that was that if SprayGod got taken out, but because SprayGod was able to win his 1 versus 1 against Arthur, the game was pretty much done for Nonex as well. They were pretty much surrounded. 8 kill aim guard OP. Dinesh Nitish. Sorry, Dinesh Nitish. Welcome to the stream, bro. Question points பாருங்க உங்களுக்கு புரியும். ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது? அவங்க நிறைய மேட்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா question point எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் bro. ஒரு டின்னர் எடுத்து அவங்க 13 பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. question points மத்த டீம்ஸ் பக்கத்துலயே இருக்க டீம்ஸ் எல்லாமே வந்து 11 to 10 points அவுட் பண்றாங்க. First backing is going to be in trouble instead, and Mino might be able to find 2 points just like that. Yeah, there we go. Almost found the knock, and there we go. Okay, clutch guard gali. Finds the knock as well. Now searching for Cyrax spotted. avladha Cyrax gali. Kings eliminated from the game. Admiro bro, he's doing so much for Godlike. Wow, this guy deserves a raise, bro. Another consistent banger put up by இன்னும் ஒரு லட்சம் சேர்த்து கொடுங்க நீங்க எவ்வளவு புடிச்சீங்கன்னு எனக்கு தெரியல they're just getting closer to the qualification. This is just insane stuff. Bro, அவர் தாட்டா அவர் சொல்றாரு from Amino. I don't know if it's luck or if it's meant to be, but still Amino 6 points in the bag as a solo. That is phenomenal. But the journey continues. Wildfangs was able to fend off Nonex TT வந்து இப்ப கொஞ்சம் ஸ்பிளிட்ஸ் எல்லாம் நல்லா பண்றாங்க. இதுன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மிராமர் மேட்ச் மட்டும் போன செமிஃபைனல்ஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்பிளிட் எடுத்தாங்க. அந்த ஸ்பிளிட் மட்டும் அவங்க 2 ஸ்பிளிட் அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோல் வந்து டின்னர் எடுப்பாங்க. நேத்து தான் நினைக்கிறேன். ஏன் அந்த ஸ்பிளிட் அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்னொரு டுவோ இருந்த சைடு சோல் கிட்ட ஒரு டுவோ எலிமினேட் ஆவாங்கல்ல. அந்த டுவோ இருந்த சைடு வந்து பேக் கிளியரா இல்ல. நீங்க வந்து எட்ஜ்ல 2 ஸ்பிளிட் எடுத்து அந்த மாதிரி லெஃப்ட் ரைட்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணலாம் 7th ஜோன்ல. பட் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பேக் கம்ப்ளீட்டா கிளியரா இருக்கணும்.
Assist esports as well. They have been playing it quite passive. Zone என்ன clear பண்ணி தான் bro எடுக்கணும். அதான் டிடி மிஸ் பண்றாங்க. அப்ப அட்மினோ salary எவ்வளவுன்னு ஸ்ரீக்கு தெரியும். எவ்வளவு குடுக்குறீங்கன்னு தெரியல. இன்னும் 1 லட்சம் சேர்த்து கொடுங்கன்னு சொன்னேன் நான். ஆரம்பத்துல என்ன சொன்னேன்? எவ்வளவு குடுக்குறீங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு. அப்புறம் நீங்க தான் zone இல்லன்னு சொல்றீங்க. Aim got 8 kill எடுத்தானா இந்த மேட்ச் என்ன? As soon as he spot up, he tried to reach Admino the is upper hand, was able to pick up the gun and then just take them all out. Sad really for nice Mad Kings, kicks. but there's just absolutely nothing you do. Kingsல வந்து பாத்தீங்கன்னா நண்பா Mad Kings பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கடா தயவு செஞ்சு. குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ்ல எப்படி ஆடுனீங்க நீங்க? குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ்ல ஆடுனத பார்த்து நீங்க சாம்பியன்ஸ் கண்டெண்டர்னு நினைச்சேன் ப்ரோ நானு. Mad Kings ஆடுனத பார்த்தா என்ன மாதிரி ரோல் டிசிப்ளின், என்ன மாதிரி ஃபார்மேஷன்ஸ், ஸ்பிளிட்ஸ் என்ன மாதிரி எடுத்தாங்க குவார்ட்டர்ஸ்ல பார்த்தா இப்போ வந்து from the semi-finals. Only 8 teams get kicked out of 16. Yeah. Only half. Exactly. 4 kills bro. Admino 8 kill ya. Another thing that you can add on towards that tally is also going to be the fact that you don't need to adapt on the fly. You're just playing against those same 16 teams over and over again, so you can just adjust once and you're ready. You're prepped up. No, technically 2 good games, you're pretty much in. Out of those 12 games, maybe 3. 3 massive games, you're pretty much in towards the grand finals, I would say. Yeah. And this game's Hero Extreme got like 3 games so far, very consistent. Courtesy of Admino as of yet. And they've officially hit the average points of 10 points per match. Nice yeah. TT இந்த மேட்ச் வந்து ஸ்பிளிட்ல சூப்பரா எடுத்துட்டாங்க bro. 6 points coming from Admino. எய்ம் கார்டு மட்டும் தனியா வந்து பின்னாடி மலையில இது பண்ணி வச்சிட்டு வைல்ட் ஃபேங்ஸோட இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ணிட்டு அங்க வேற எந்த டீமும் இல்ல அப்படின உடனே மீதி ரிமைனிங் இருக்கிற 3 பிளேயரை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு ரோடுக்கு இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. Team Tamalas எய்ம் கார்டு ஜோன் மேக் பண்ணாப்ல அப்படினா வந்து சரி எப்படினாலுமே வந்து இப்ப ஜோன் சுருங்கும்போது எய்ம் கார்டு வந்து ரீக்ரூப் ஆயிக்கலாம் ஷிஃப்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி. டிஓபி இந்த மேட்ச்ல டிடி ஏன் லாஸ்ட் ஜோன்ல லெஃப்ட் போக மாட்டாங்கன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. மாட்றாங்கன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. இல்ல நான் தப்பா நினைக்கிறேன். நான் 3 டீம்ஸ் இருப்பாங்க அப்ப சொல்றேன். And Team Tamilas can't actually push up because Wildfang is going to shoot them in the back. Tricky spot to be in. இங்க இருந்து esports across the river. Match live போடலாம்ல bro. Match live bro, match timeல live போட்டா chatல எடுத்து மூடிடுவாங்க ஜி. On the south side, considering the next phase is aim guard using. But aside from that, yeah, everybody gun else needs to sound move புரியல. And Wildfang seems like they are going to make the bounce first. Exactly. Mad Kings only Cyrax is performing. Wanted to find the knock and eventually does as well. அவ்வளவுதான் aim guard தான் player எல்லாம் வீட்டுக்கு போங்க. Did not even know that Team Tamalas lies around the edge. Nice aim அங்க யாருமே இல்லடா aim. And he gets caught. Team Tamalas calling all their forces around this fray because they know now a big fight is about to commence. Nice. ஆனா ஏன் இவங்க இந்த ஃபைட்ட வந்து இப்போ எட்ஜ்ல கமிட் பண்றாங்க? Look around you, try and see what sort of moves. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து எய்மிங்க கூப்டான் போல. இன்னொரு ஆள் வந்திருக்காங்க போல அப்படினு சொல்லிட்டு மொத்த டீமே கூப்டான் போல இங்க. Still around the edges, waiting for Wildfangs to move out, make some sort of mistake, but Wildfangs is not doing so. Wildfangs ஆனாலே chatல என்ன ஸ்பாம் பண்றாங்க. Struggling to try and push out those compounds. They know 4 wolves is one of the traps that they have laid out. But seems like that கிவி எமோஜி போடுறாங்க. அதுக்கு ஏதோ வந்து கிவின்ற ஏதோ ஒரு பொண்ணு கிட்ட வந்து பேசினாப்ல சென்ஸ் லைவ்ல, அதனால அப்படி போடுறாங்கன்னு சாம் சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன். அதுதானா அது இல்ல என்ன கதை? Temporary blind. Team Tamilas is going to reposition themselves. But பண்ணது நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. ஐடியலா ரைட். Reposition themselves. But 4 wolves now finds Kana from the side. Wildfangs now caught in a very awkward position. A couple of return fires comes in. Goten hoping to get a lucky knock to try and save Kana. It's going to be tough. They're barely at the edge of the zone. I don't think they're even in. That's the big man taking the damage upon himself. Right to Lin Esports. Hey, what a secure அடிச்சிருவாங்க. Against Team Tamalas. Just constantly tapping away. Try to million. They're not able to find anything. And once again, இப்போ சுத்தி காட்டிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல சைலண்டா இருந்தா அப்படியே ஜோன் இந்த சைடு தான் உள்ள போகுது. ஓகே அவங்க சைடு ஐலாண்ட் ஜோன்ல தான் இருக்கு. ஆனா அந்த சைடுல எனக்கு தெரிஞ்சு கவர் இருக்காது. ஒரே ஒரு ரெண்டு பாறை மட்டும் இருக்கும் அந்த சைடு. Elimination point secured by Wildfangs. This seems like a day with டேர் அண்ட் போலர் பாறை மட்டும் இருக்கும் गाइस. ராய் இப்போ லோ ரிட்ஜ்ல இறங்கி ஆடுனாங்க அப்படினா உள்ள ஒரு ரெண்டு பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. Yes, they were the ones that get messed up, but guess what? Admino, he might be able to find another one.
is going to try and spray his way through. He spot Mox on the horizon. Vantapla Mox மேலங்க ஐயோ Mox மேல வரும்போது இவரு உள்ள போயிட்டாரு but he misses the timing. Mox escape ya 1 HP should be able to patch himself up, but never mind. And Mino picks it and takes it, and that's going to be another point in the back for Hero Extreme God. How does he get his way into the top 6 again? And also the placement points added to the tally. full pin bro try இதோ இங்க leftல ஒரு ரெண்டு இது இருக்கு பாருங்க அந்த பாறை தான் That's going to make sure that Godlike is going to secure a decent spot for Team Tumulus now against Wildfangs, and within the blink of an eye, the entirety of Wildfangs just vanished away from the game. 4 finishes secured. guys Wildfangs 1v3 ஆ அப்போ மச்சான் எப்படா கேம் வருவே மச்சி இது என்ன எத்தனாவது இது மேட்ச் 3 தான்டா ஏய் இன்னைக்கு 11 ஆயிடும் நினைக்கிறேன்டா இது முடியவே கேம் வந்து இங்க பாரு நாளானிக்கு இருந்து கேம் மச்சி placement points, that's still going to be the average achieved, but Wildfangs needed a lot more. Oh boy, and under the covers of the bridge, giving so much cover, but since the esports knows someone is there, they may look to try and clean him up. But for Team Tumulus and Troy Tamilan, this long-standing feud from afar has caused a lot of problems. And eventually now, Team Tumulus has made it into safety. TV வந்து பொண்ணாடி வந்து சென்சே பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணா சென்சே கேம் பிளே இல்ல அது ஏஐ னு சொல்லி போட்டு ஸ்மாம் பண்ணுவாங்க ரைட் has become to be the oppressor. As Team Tumulus is going to force Troy Tamilan Esports to make mistakes, make a play, and here comes the knock. சென்சே நிறைய லைவ்ல கிவி ஒரு பொண்ணு கூட ஆடுவாங்க ரைட் The way it started out, just so many fights happen off the brim, so many teams were eliminated, and now it's stage 7 and we've only got 5 teams standing. Team Tumulus constantly making it hurt against the boys of Troy Tamilan Esports, and Aiden gets knocked out. That's Vasista Esports knocking on the doors as well. Troy Tamilan Esports under heavy fire. This 3-man squad. Survival now seems dicey. They're stuck in a dire spot. அவங்க எல்லாரோட அட்டென்ஷனும் அவங்க மேட்ச்லயே வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. Still catching too much hurt upon himself. He gets knocked out as well. Right, eliminate ஆயிட்ட அப்புறம் B versus TT versus காடல் வரும் அப்ப பாருங்க. Making Troy Tamilan Esports' life even worse. For Vasista, they know it's a field trap. They know they've got the advantage. All they need to do is just buy enough time so they can cover things up and play it for the better. Yeah, Cheyenne trying to nade off at Mino down below. And while they're also trying to do that, they're also focusing on towards Troy Tamilan Esports, who needs to cross the bridge, which is going to be a problem for them. But guess what? Amino, he's been stocking up a lot of nades. He's got 6, gets a nice nade onto his biggies and Cheyenne. And with the crowd's reaction, I think he's going to be able to do a little bit more. And Mino going to be lobbing his third one as well. Vasista Esports may look to try it back. Oh! But he gets the nade, and Mino might be able to find a confirmation. Another one tossed out with that same trajectory. Does even more damage on Cheyenne. The man is barely surviving with the elimination point stolen by 4 Wolves, or either Team Tumulus. Team Tumulus constantly taking those shots against Troy Tamilan Esports, and eventually Troy Tamilan Esports have been eliminated from the game. This one man from Godlike, how is he doing so much? 9 finishes secured just by this one singular individual. He did so much. 8 finishes secured by Admino, and he's not stopping anytime soon. Oh my goodness, insane stuff coming from Amino, but finally goes down to Cheyenne. Oh my goodness. 8 finishes secured by Admino, and he's not stopping anytime soon. Oh my goodness, insane stuff coming from Amino, but finally goes down to Cheyenne, but the damage has been done, and Amino was able to pick off Troy Tamilan in the process here. Now we're down towards the final 3 teams, 4 Wolves, who somehow crawled their way into the zone now, survives, and now they are going to strike. They pounce onto a Cheyenne. In front of them, Somme is able to put the stop here, but while this is happening, Team Tumulus is just left untouched, but even they are getting picked off. Team Tumulus, Aim God, is the only person that can actually make it happen, and they can also go for the revival on the fallen comrade. Situation's down to a 1-on-1-on-1. Noob, the only person standing for 4 Wolves, now is also patching himself up, but Team Tumulus, they want the odds with them, and the same thing can be said for Vasista Esports, as Salma is now going for that revival. Oh my goodness, the zone is coming in. Salma is try converted this match. அவங்க பொசிஷன் ப்ரெடிக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான பொசிஷன் டு ப்ளே ப்ரோ. either they should have acted early like இந்த ஐலாண்ட் இந்த அந்த பொசிஷன் வச்சு அவங்க வந்து இந்த சைடு வந்திருக்கணும் ஏர்லியா வந்து. அப்படி இல்ல அப்படினா எதுவும் பண்ணிர முடியாது. அவங்க ஏர்லியாவே ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த சைடு ஜோன் வரதுக்கு சான்ஸ் இல்ல. Now on the offense to shut out Vasista Esports. Unfortunately for Vasista Esports, he wasn't able to get the fallen comrade back up on his feet, but once again he's going to give it a shot another time.
Let's see if he's actually going to be able to get the fallen combat back upon his feet. The utilities, they're not crawling next to him. Still way too off the mark. Molotov tossed out as well. What is Team Tumbler's doing? Just tossing out everything they've got in their arsenal. But now for Vasista Esports, it's their time to toss out some utilities as well. Those nades are way too off the mark. Vasista Esports, those utilities aren't going to help them conquer a bit more of that land. Get them out of control a bit more. The nades from Team Tumbler's now tossed real up close. Another one tossed out in the hopes of finding a knock. This one was there, but it was not close enough to actually find the knock. Uh-oh, with the zone coming in play, Team Tamilas, they're losing a lot of playing field, and Same knows where they are. Cheyenne as well looking for an off angle, but Same tries to go for an overpick, gets shot instead, and now Cheyenne is dropping down low. He may look to try to deny points. Team Tamilas know it is going to be a 2v1. Molotov has been sent as well. Cheyenne, he's stuck. He may look to deny the zone as well, but seems like he is going to try and make an attempt here. Yeah. He's deciding what he wants to use. Either the shotgun or the air. Now pulls out the AOG because he knows it's going to be a mid-range battle. The blue is still on the move. Cheyenne might just want to deny the point, and that's what he does. Gets eliminated by the blue itself. Vasista Esports, they secure a top 2 finish. But for Team Tumble, பண்றாங்கப்பா ரைட் பெல்ட்டுக்கு என்னதான் ஆச்சு ஆம்பல் மேடுகளும் சூழும் இந்த என்னதான் ஆச்சுன்றது வந்தாலே நான் இந்த டயலாக போட்டுறேன் கைஸ். So come on guys, let's go for 150 likes guys. Live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. 150 likesக்கு வந்து just a few more likes needed. பரவாயில்ல guys. I'm proud of this fellow. Ingot. Almost வந்து இந்த பையன் கூட வந்து நான் வந்து எவ்வளவு ஒரு 6 மாசம் வர்க் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். this chicken dinner, it was desperately needed. 17 occasions as well. It's Dionysus and Dreams who need to step up, and Myth Official on the other side. I really want to see what their approach has to be. But here comes Godlike. Teams getting cut out on the north-southwest corner. Very, very nicely done here from Myth Official. Great shot calling and great timing. Well, unfortunately for them, they will lose a couple of members here. இதுலயும் ஃபைட் எடுத்தாங்களா? டிராப் ஃபைட் எடுத்தாங்களா? ஓகே இதுல டிராப் ஃபைட்லாம் இல்ல. ரைட். Of history on what Manya did when he was with Soul. Godlike வந்து ஓகே ரோசா கொலியா வராங்க. ஃபீனிக்ஸ் வந்து இங்க இருக்காங்க. On Novo and then forcing Revenant Xbox to like try late rotation as usual. Second zone shiftல வந்து this time they did it to Phoenix. They snatched away second zone சென்டருக்கு வந்து பயங்கரமா கிளஸ்டர் போகுது. And then the moment is stalked out, went to the wrong side to try and punish Phoenix for trying to get a Vico, which again Smoker was hitting a wall. Solo gameplay இந்த மேட்சா? They're pretty much stuck. They still don't have a vehicle. Exactly right. Look at Phoenix Esports. They're absolutely stopped. There's no mobility in them as well. And Mad Kings, okay. Mad Kings என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல guys. K9 Esports எங்க இருக்காங்க? K9 வந்து லிப்போகா கிட்ட இருக்காங்க. Vanguard வந்து ரைட். சோ அவங்க லிப்போகா தான Vanguard டிராப் எடுத்தாங்க. ரைட் பாத்துக்கு ஏத்த மாதிரி 38 ஓகே 38 எடுத்தாங்க அவங்க டிராப். அட்மினோ வெர்சஸ் ஓகே இந்த முறையே வந்திருக்கு. ரைட். வேன்கார்டு வந்து இதுக்கு போல. அப்போ மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா வேன்கார்டு வந்து ரைட் சைடு யஸ்னயா கிட்ட போயிட்டாங்களா? ரைட். The trees here. Shot from New was able to get the knock. நெக்ஸ்ட் வந்து காட்லைக் வந்து இந்த எட்ஜுக்கு வந்துட்டாங்க. 4 wolf வந்து எட்ஜ்ல ஒரு பிளேயர் விளையாட வைக்கிறாங்க. 2 பிளேயர்ஸ் உள்ள ஆடுறாங்க. K9 சென்டர் ஜோன் பிச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. A little too late, but on the other side, Phoenix Esports get wrapped up. Nebula flash, they demolished Phoenix's. Bro, try polapanga. Only one man was knocked out in that clash, of course, but he's going to get easily revived. Nebula Esports 3 finishes off the game. This is the start that they needed, and they need a lot more of this, by the way. TT versus Wildfangs this match. TT versus Wildfangs already நடந்துச்சா? இந்த மேட்ச் அப்ப ஃபுல்லா பார்க்கணுமா? Vasista eliminated இங்க. ட்ராய் வந்து ப்ளூல இருக்காங்க. ட்ராயில வந்து எந்த விதமான மேன் லாஸும் இல்ல. டிடியும் வந்து எந்த விதமான ஃபினிஷஸும் எடுக்கல. டிடி வந்து 4 ஃபினிஷஸ் எடுத்திருக்காங்க. ரைட். நெபியூலா வந்து இந்த சைடு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. Where do you think all Tamil teams lack? Tell according to the team. இப்போ வந்து ஆக்சுவலா எப்படி சொல்றது, டிடி ஓரளவு நல்லா தான் ப்ளே பண்றாங்க. பட் வந்து அவங்களோட பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து அவங்க கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லேக் ஆறாங்க. ஸோ ஒரு மேட்ச் டின்னர் கன்வெர்ட் பண்றாங்க, தட் இஸ் ஃபைன். பட் கன்சிஸ்டன்டா அவங்களால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டீமை வந்து 7 zone 8 zoneக்கு வந்து எடுத்துட்டு போக முடியலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் டீம் தமிழாசை பொறுத்தவரையும். ஏன்னா பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்மியா வச்சிருக்காங்க.
ரெண்டாவது ட்ராய் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முன்ன அவங்க ட்ராயும் வெல்ட்டும் டோட்டலா அவங்களோட நேச்சுரல் கேமே கொடுக்குற மாதிரி தெரியல. ஸோ ட்ராய் வந்து ரைட் இன் தி இதுலயே செமிஃபைனல்ஸ்லேயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 டின்னர்ஸ் எடுத்து கம்மியான ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருந்தாங்க ட்ராய். அவங்க கிட்ட வந்து பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சு, டின்னர்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சு, ஆனா கம்மியான ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாலே ட்ராய்க்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இது கிடைச்சிருக்கும். மேட்ச்க்கு ஆவரேஜ் ஃபினிஷர்ஸ் வந்து அவங்க மீட் பண்ண விட்டாங்களோன்னு தோணுச்சு எனக்கு. ஸோ அது வந்து ட்ராய் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வேற என்ன, வெல்ட் வந்து செமிஃபைனல்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி அன்லக்கி. ஏன் அப்படின்னா அவங்க நிறைய அன்இன்ஃபார்ம்டு ஃபைட்ஸுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ்டு ஃபைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து மீட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. அவங்க ஒரு 4v4 சோக் பண்ணாங்க அப்படின்னா நான் பார்த்த ஒரே 4v4 சோக் வந்து அந்த மிராமர் வந்து டின்னர் த்ரோ. அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புரோட்டான் வந்து நேர்ல ஆடாம கன்ல ஆடி இருந்திருக்கணும். அதுக்கடுத்து வந்து ஷாம் கொஞ்சம் ஏர்லியாவே ஆக்ட் பண்ணிருக்கணும். ஜஸ்டி வந்து ஓப்பன்ல ஓடி இருக்க கூடாது. அந்த மாதிரி அந்த ஓப்பனிங் நாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்டி கொடுத்துருக்க கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ். ஷாம் வந்து மேபி இவங்களுக்கே இப்போ ஜெனிசிஸ் வந்து பின்னாடி இருந்து வந்தாங்களா, அவங்களோட ஆங்கிள் இருந்தே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்த மாதிரியே பேக் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வந்து அடிச்சிருந்திருக்கலாம். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் குட் ஹவ் பீன் டன். அதுல so Wilt, they are clearly not giving their natural game. Troy should focus on getting finishes and following that. Team Tamlas வந்து பாத்தீங்கன்னா they should focus on consistently placing themselves in 6th zone and 7th zone. ஏதாவது ஒரு பிளேயர் யாவது சர்வே பண்ண விட்டுறணும். 4v4 ஃபைட்ஸ்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா you can lose the fight but entire டீமும் எலிமினேட் ஆகிற மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லூஸ் பண்ணாம இருந்தாலே ஒரு பிளேயரை சர்வே பண்ண விட்டு 1-2 பொசிஷன் பாயிண்ட் வந்து நம்மளால எடுக்க முடியும். The match of Fox solo game play Troy versus Gardel. Bro, Chennai finals க்கு வருவீங்களா? ஃபாரூக் தெரியல ப்ரோ, என்ன கதைன்னு. This Ninja Boy now the rest of the three remote casting in கேள்விப்பட்டேன் நானு. சென்னையில நடத்திட்டு சென்னையில வந்து ஈவென்ட் நடத்திட்டு எங்களை ரிமோட் கேஸ்டிங்ன்றாங்க. Ninja Boy and Slug they're sort of கேள்விப்பட்டேன், இன்னும் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆல. the light alive for K9 Esports. The rest bro Dragon Pro கலாம் எந்த டீம்ல ஆடுறாங்க? குட்டி ஓபி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. Dragon and Pro வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க இதுல விளையாடுறாங்க ஜி. Grouping up here with Pro and Shadow OG grouped up Rising Esports ல விளையாடுறாங்க ஜி. side by side. And did you check iFlix thumbnail? Yeah, what's with iFlix thumbnail? Hey, Gardel best performance, no Jonathan, full masala. Okay. Gardel choke, என்னப்பா Gardel மட்டும் தான் கண்டென்ட் போடுறாரா அண்ணன்? ரைட் நண்பர்களே. எதுக்கு நமக்கு நாண்டே பட்டுப்போம். வேற நடுவில் இதை பாத்தீங்களா அதை பாத்தீங்களான்றீங்க. நான் எதை பார்க்கணுன்னே மறந்துடுறேன். இங்க என்ன நடந்துச்சு, என்ன டீம், என்ன மேட்ச்ன்றதே கவனிக்கல. நான் கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு விட்டேன். ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்ல 8 பிட் இருங்க ஒரே செகண்ட் ப்ரோ. டிடி வந்து வைல்ட் ஃபேங்ஸ் ஃபைட் எடுப்பாங்க. அந்த ஃபைட் மட்டும் பார்க்கணும், எங்க இருக்குன்னு தெரியல. ஆல்ரெடி 4 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல. நானெக்ஸ், ஆர்த்தர், எய்ம் கார்டு இவங்களுக்குலாம் நடுவில் வந்து ஒரு ஃபைட்டு. ஓகே, இங்க தான் வந்து இங்க ஃபைட்டை வந்து on what Manya did when he was with Soul. Yeah. What they did to Revenant X-Pac when during Novo was snatching away all those vehicles on Novo and then forcing Revenant X-Pac to like struggle to fight vehicles. Second match, third match, fourth match Serangal. This time they did it to Phoenix. They snatched away all the vehicles on the west side. இன்னைக்கு ஸ்கெட்யூல் the moment is stocked up right went and to the left north side to bit try and punish Phoenix bro, for trying to get a vehicle even which today again see Smoker first was hitting up ரொம்ப நேரம் and now புஷ் Phoenix பண்ணுவாங்க. they I could have taken the team to fifth zone. they still don't have a vehicle. Exactly right. Look at Phoenix Esports. They're absolutely stopped. There's no ability in them as well, and they're not even migrating. Possibly needs to play in with a late rotation strategy. Troy Tamil and Esports, Team Tamilas, these are going to be the teams under fire. Team Tamilas inside of the PIP, you can see them right next to Wild Fangs, and Mr. IGL takes a stop, tries to bring down Sensei, and he connects the shot. Sensei has been knocked down. Brilliantly done. Wild Fangs, of course, in a state of panic. Kana gets knocked out as well. Really tough coming from Mr. IGL. His Spring God is looking to bring things back, but how much can he do? Team Tamilas from the sidelines eliminate Wild Fangs. Wow, another great game here from Team Tamilas. But Matt Kings runs in towards Nonex on screen now. They are going in a little bit head to head. They're looking for a little bit of space, but Nonex is divided. But the nades coming from Arthur was able to find one, but the counter nades as well to try and stop them in the track. The Ashray goes for blows, but now Shadow
போட்ட நேடு and பயங்கரமான Pro நேடு is டிப்பிங் நேடு left to try and fend them off, but another beautiful nade from அவரு Pro. thumbnail That means பார்க்க it சொன்னா comes நீங்க down to டைட்டில் his பாக்குறீங்க 2v2. Mad Kings has no choice but to try and stop the revivals. They are going to try and push blindly to clean up as many points as they can. Come on, guys, let's Absolutely, go Arthur has for been gone 150 down. legs, guys. 3 more Anonymous legs with the needed nades, for constantly 150 keeping legs, at bay, but Mad Kings, they breach past all the defenses. Just one man left alive from non-X Esports, and Anonymous, I think it's going to be a handful for him. Bro knows exactly when he goes up the staircase. Shotguns are going to be staring, but he does not mind. 8 finishes in the back for Mad Bro, Kings. 1v4 அந்த இடத்துல Oh no! But he almost survived through the cracks of the window. Sidway was able to spot him out. What a Wow, blunder! And because I of flex these two roll teams pan, bro. getting Right. eliminated, space has been created, and Adi is going to be Also, walking நல்லா in kill thinking எடுக்கிற மாதிரி that there is position hold someone பண்ணி அடிக்கிற here. மாதிரி team But stay need I gun power remind you, நல்லா guess what? That is free இல்லன்னு loot, I feel. free space for Nebula Esports Natural for the game னா taking, என்ன and சொல்றீங்க now bro? they've அவங்க got semi space quarters for இப்படி தான control ஆடுறாங்க. inside the zone. What a அதாவது blunder! இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா Unfortunate இவங்க for 4v4 both fights Mad எல்லாம் Kings வந்து நிறைய and கன்வர்ட் non-X. பண்ணிடுவாங்க All of a sudden, I kind of felt like Structured-ஆ non-X, இருக்கும் especially in fights the எல்லாமே. 2v2, is going to keep up Positioning the வந்து ante splitsல and not வந்து பயங்கரமா really focus பண்ணுவாங்க. succumb to those nades and Extensions நல்லா utilities. But it இருக்கும். seems like I was just அவங்களுக்கு horribly வந்து wrong in that வெட்டுக்கு most statement. of the matches வந்து But பாத்தீங்கன்னா of course, we are uninformed going to be fight moving in with the வந்தது. game scene where esports did Uninformed find fightனா எப்படி themselves off சொல்றது? the mark. ஃபைட் வரும் But what unexpected really fights. matters is வரும்னே godlike எதிர்பார்க்க முடியாது. esports திடீர்னு right வந்து now பாத்தீங்கன்னா அந்த finally ஃபைட் அப்படியே entering ஸ்பார்க் the ஆயிடும். அந்த circle, மாதிரி ஃபைட்ஸ்லாம் heading towards Troy Million Esports. Admino is going to be the first one to spot those vehicles up out in the அவங்களோட open. They are extensions not willing இது to take எதுவுமே this இப்போ fight, வந்து I see. ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது. It's going to be a tough spot to be in, I Proton would just say. வந்து In பாத்தீங்க terms of அப்படின்னா fights, because அப்படியே Circle டவுன் ஆன into மாதிரி his இருக்கு. prison, Verdun God pretty much has a pretty good space to வந்துருவாங்க. work with. நாளைக்கு இருக்கு. But being comeback outside in போடுவாங்க. prison into his mountain range is going to be a little bit of a tricky spot to work இப்போ with. நாளைக்கு But one here round we match go, like crucial now for on DT. the hunt. Seems like they are playing with DT க்கு இல்ல confidence this game. They எல்லா don't really care committee about round match macros. They வந்து are going to நாளைக்கு just take fight on everything, and they do find Hesperos. As Hero Extreme Godlike is definitely feeling themselves for this game. அவ்வளவுதான் Today அவ்வளவுதான் itself is அவ்வளவுதான் just டபுளிங் different. போறாங்க. ஏன் Yeah, அவங்க it சுட்ல feels இன்னும் like 8 a different godlike all of a sudden. Admino, of course, leading the charge. Troy Million Esports trying to get away. The chase is brilliant. Admino switches the seat. And he finds the knock. This is brilliant stuff. Gods, of course, comes in with the shotgun. His power and Gods have been taken down, and Mani and Admino are going to be here to save the day, and they eliminate the likes of Troy Million. Oxen is still surviving, but Godlike will get majority of those revives back up. Can Oxen save the day is going to be a big question, I see. Admino, the savior, was able to get a little bit of reset here. Now it's going to be a 2v1. Oxen is going to try and claim those points, but he messed up the nade, so S Power is able to get the reset. Now another nade comes through. Oxen, he's going to try and push his way through. Admino trying to save the third guy, and he does. And no! He straight nade, actually naded himself, and just like that, Godlike survives. What a blunder from Oxen! Troy Million Esports. ஸோ இவர் பேனிக்ல மறந்துட்டாரா ஆக்சின் என்ன கதை ஃபர்ஸ்ட் நேடு டிப் ஆஃப் ஆயிடுச்சு Majority of those revives back up. Can Oxen save the day is going to be a big question, I see. Oh, Admino, the savior, was able to get a little bit of reset here. Now it's going to be a 2v1. Oxen is going to try and claim those points, but he messed up the nade, so S Power is able to get the reset. Now another nade comes through. Oxen, he's going to try and push his way. அவருக்கு வந்து என்னன்னா முன்னாடி வந்து அவங்க ரிவைவ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ரஷ் பண்ண போய் கடைசியில கிரனேட இவரே மறந்துட்டார் True, Admino trying to save the third guy, and he does. And no! He straight nade, actually naded himself, and just like that, Godlike survives. What a blunder from Oxen! Troy Million Esports. I was not expecting that to happen. This is a comedy of errors. And Godlike, what a saving grace. My word, I had a hint of the fact that Oxen is going to walk into his own nade. I did not know that this man is going to do it in reality. What on earth are we witnessing, I see? When the gods are on your side, you are just literally unstoppable. Oxen missing the first nade, dropping the second nade, and then walking into the nade that takes him out. That has just got to be the luckiest moment for Hero Extreme Godlike, but you won't deny for the fact that Admino was still able to save the entirety of the team and put Oxen in that situation by himself. 100%. I think Oxen, he knew that he had to rush that fight in all because of Admino and his brilliance. That first knock from the vehicle, I think it was spectacular. Never seen something like that happening against the Phoenix Esports. Finally find themselves some vehicles and buggies to move out from Puchinki. They are now trying to
வந்து பாத்தீங்க into the அப்படினா they could mansion have region. acted early and But K9 Esports opposite போயிருக்கலாம். will they be able to spot them? They certainly have spotted the lads from Godlike Knight, of course, taking those shots. And they've kitted up Knight with the ghillie suits, with the level 3 kit as well. They know Knight is the only man who has been getting those points on board for K9 Esports. And this man has a lot of responsibility on his shoulder. He needs to pop off. And now have a look at this. The fight between the big guns. Edmino chasing down K9 Esports. Ninja Boy trying to get away. I don't really think Ninja Boy is going to get back to safety. Godlike Esports, they are back. They are chasing them. K9 there's nowhere to run right. Once they see anybody, they just go in for the hunt. You see a red flag, we are charging in like a bull, and that's what Hero Godlike is doing. However, return fires are coming in, but Manya was able to fight a knock on Ninja Boy, and now K9 is pretty much pinned out in the open. Hero Godlike gets a small little reset, and they are going to go look for the next target once more. What an aggressive playstyle coming from Hero Godlike. It seems like it just might be enough to push through. Considering the fact that what is going to be the qualification point for top 8, half of this entire 16 teams. So that means, as of yet, Hero Godlike, if they get 60 points, they should be able to make it through. 100%. 12 matches to be played. If Godlike do touch that 100-point mark, I'm pretty sure they are moving in. Of course, K9 Esports, so have a look at this. Slug and Knight are going to be the only ones to stay alive from that Godlike paradox. It was brilliant. RNTX batter Godlike play like this before. But especially at a stage like this, icy survival stage where you know elimination is around the corner. There's been a lot of talk about the performance in the semi-final stage as well. You've got to give it to Man. இப்ப நெபுலா புடிச்சிருக்காங்க பாருங்க. அது வந்து ஒரு ஷார்ப் டிப். நெபுலா ஆதி ஹோல்ட் பண்றாரு பாருங்க இந்த சைடு. அது வந்து ஒரு சம டிப் அது. ரெக்னம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா வந்து மேன்ஷன் ஜோன்ஸ், பிரிசன் ஜோன்ஸ் வந்துச்சு அப்படினா அந்த இடத்துல ஏர்லியா வந்து பிடிச்சிருவாங்க. கிராட்டோஸ் இருக்கிற இந்த பொசிஷனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிப்பா இங்க லெஃப்ட்ல வந்து இந்த சைடு வந்து சம ஷார்ப்பா ஒரு டிப் இருக்கும். There's been a lot of talk about the performance in the semi. ஆதி பிடிச்சி விளையாட்டுருக்காரு பாருங்க. அந்த இடம் தான். அது வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. நீங்க மேனுவலா ரூம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இல்ல எப்பயாவது மேட்ச் ஆடுறீங்க அப்படின்னா அந்த டிப்பை செக் பண்ணி பாருங்க. அந்த டிப்பு வந்து ஒரு மாதிரி ஐசோலேட்டடான டிப்பு. அந்த அளவுக்கு வேகமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க புஷ் வராது. ஏன்னா சுத்தி எல்லா சைடும் ஓப்பன். Final stage as well. You've got to give it to Manya and his spirit to bring out the best of Godlike in terms of adversity. This is madness. Admino, of course. I mean, there's nothing you can say that will justify how good this player is. I mean, there's a saying I see, come at the big days, come at the big games, the big man steps up. It seems like the big man Admino is stepping up finally for Godlike. Yeah, you can see the reactions as well from the fans. For a second, they thought Oxen is going to wipe the floor with them here. But Admino is just popping off really, really good as well. His form is just untouchable as of yet. I hope all Tamil team goes to finals. Bad luck நாளைக்கு கார்டு before fight வந்தா கண்ணு மூடின ஸ்லாம் பண்ணி அடிப்பான். Very, very early fights. கண்ணு மூடி அப்படியே ஆடுறாங்க. And because of all these early teams that gets eliminated, a lot of space has opened up for inside the zone for stage 4. So Evox, they are going to be playing this small little pocket here. But Nebula is going to be setting them sides to try and take him out. Crash is going to be coming in, but little did they know, Phoenix is also going to be chiming in. அன்னைக்கு லைவ் பார்த்தவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அன்னைக்கு வந்து நான் லைவ்ல வந்து இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த இடத்துல ஒரு மவுண்ட் இருக்கும். இந்த மவுண்ட் மேல ஏறினா வந்து லெஃப்ட்ல அந்த டிப்புக்கு ரைட்ல விளையாடுறவங்களுக்கு ஆங்கிள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஷாட்ஸ் வாங்குறாரு பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து. Crash is going to be coming in, but Nebula is going to be setting them sides to try and take him out. இப்போ நோமி இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷார்ப் பிரிட்ஜ். ஆதி இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளண்டா இருக்கும். அந்த கிராட்டோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா Crash is going to be coming in, but little did they know, Phoenix is also going to be chiming in to try and stop Evox. So Evox is pinned between two teams, but Phoenix, you can see they're not too happy about the position they are. 16 waiting. Bro, 30 bomber சொல்லி வெயிட் முடிச்சு விட்டுட்டாங்க. But it seems like from the far horizon, Hero Godlike may look to try and chime in. Bad position. டப்ளிங்லாம் வந்து நம்ம எவ்வளவு பார்த்தோம் முன்னாடி ரவுண்ட்ஸ்ல டப்ளிங் Kratos this time. Nebula Esports are playing it from the edges, a little more passive approach, something which Nebula hasn't really applied in a while, but I think rightfully so. The assaulters haven't really been in form. Look at Nomi, you look at Kratos, you look at Phoenix as well. They haven't really been popping off like last season. கேனேன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா too much reliance on Knight bro. Knight perform பண்ணல அப்படினா Esports majority of them aren't really going to connect, but Phoenix, they know that there is going to be a threat from their right hand flank. They need to find a solution for it, I see. Slug இது வந்து சம பேட் ஃபார்ம் டீம் பயங்கரமா அஃபெக்ட் பண்ணுது. Seems like they are stuck in a rock and a hard place.
But Hiroshima Godlike seems like they are going to finally make the push here as they clean out towards the east side. பாருங்க They எப்படி find a ஜாலியா straggler, ஆடுறாங்க. they are going to turn him out. ரெண்டு கூப்பு And just ஒரு like that, Hiroshima Godlike, they're just பக்கி grouping up டிஸ்ட்ராக்ட் their fours பண்ணுது. and just pulling கூப்பு வந்து everybody. டப்ளிங்ல வந்து பின்னாடி Taking every அடிக்கிறாங்க. single fight they can think of. And just like that, 6 finishes in the டிடி back. எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தா They make குவாலிஃபை it ஆவாங்க. towards the bro end எல்லா game, டீம் but they're வந்து not exactly 75 placed பாயிண்ட்ஸ் this year. But தாண்டிதோ அந்த a டீம் தான் long range குவாலிஃபை. shot from NADU was able to get the knock. That's going to be a very, very Top 75. interesting knock. கார்டன் from டிடியை Rivas டார்கெட் from பண்ணாம afar. இருந்தா Foremost DOT, the skull fire அதெல்லாம் டார்கெட் தான் பண்ண மாட்டாங்க bro. a little too late, but on the other side, Phoenix Esports get wrapped up. Nebula Esports in a flash, they demolish Phoenix's எப்போ வந்து and ஒரு send டீம் them வந்து back இன்னொரு being டீமை the டார்கெட் ashes. பண்ணுவாங்க Only one man was knocked out in that clash, of course, but he's going to get easily revived. டிராப்ல வந்து பாத்தீங்க டிராப் காம்படிஷன் Nebula Esports 3 finishes off the get-go. This is the start that they needed, and they need a lot more of this, by the way. இது இருக்கணும் On the overall standings, ரொட்டேஷன் yet ரொம்ப to trouble சிமிலரா the scorers. 13 அந்த ஒரு positions, மேட்ச் 16 வந்து பாத்தீங்க points, அப்படினா 3 அவங்க players left டீம்ல ஹோல்ட் alive. பண்ணிட்டு இருந்தப்போ எஸ்போ Pushing நாக் forward is கொடுத்தாரு going to be அதனால a அவங்க புஷ் பண்ணாங்க. brutal reality that they have to face, but on the other side, நீங்க வேணா பாருங்க Esports, K9 ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்தா MVP நைட் this தான் is a team that I've been rooting for. Coming in from the in-game qualifiers, stepping into the semi-finals, and then of course the survival stage. Proton has been one of those prodigies, the finds of BGIS, but can he hold down the fort? Can he keep Welt Esports alive TTSS in the race to the grand finals? We'll find out. TTSS வெல்டா But for Team Tamilas, they have been oppressing a lot of people, but this time with losing Reaper and Who being is that out of commentator? the These guys are they're in a little bit doing trouble. F1 level But flow. for Nebula, looks like Bro, they are going to go ஆமா for a bro. runner gun, and this is going to be the Yeah, second bro. time again they find K9, but Knight is Salty there to and shut them out IC once bro. again. IC is Why from is K9 Malaysia. always meeting Salty வந்து Nebula பாத்தீங்கன்னா இந்தியா every single All game, four and this English time Nebula casters goes are- out again? And how is Knight so efficient with his shots? This time finding Have two you seen players Gordon with its make spray sure that itself, at one least just one going player into surveys slug, till but have a the look at this though. Team Tamilas not in the greatest of position. Ditrox from the back lines. Gokul is going to be in a world of hurt. Ditrox, where are you looking? The shots don't really come through. Welt Esports, they are exposed. But Myth, Ditrox is not taking shots. I don't understand. Sinway, Oh, that they one. get taken down, and this is bad news. Oh, perfect timing from Daddy as well to find an opener. Now Welt is pretty much going to be engulfed here by Miv. And just like that, Team Dominus, they are able to escape with only Fox on that hovercraft, but Miv is able to take space from all these teams getting cut out on the north-southwest corner. வெல்ட்டுக்கு பேட் லக் Very, very nicely done here from Miv official. Great shot calling and great timing. But for Welt, well, unfortunately for them, ஓவரால் MVP they will வாய்ப்பு lose a கம்மி couple பட் of members ஃபைனல் here. MVP ஆனா வாய்ப்பு Got a couple finish points, but that's pretty much it. But in one fell swoop, this has got to be one of those fastest games here for today in survival stage here. We're down towards the last 7 teams in the blink of an eye. Yeah. Everybody's just fighting non-stop. guys live பாக்குறவங்க லைக் And I பண்ணி like this பாருங்க approach, to be நண்பர்களே let's go for 160 likes Teams, guys they understand that they are going to be in a world of trouble if they try and keep themselves safe. It's better to actually try and go in for those finishes. Elsewhere, have a look at this. Forwards DOD. Antibot and the Two arts players, they self-made are going meme to be still reference alive. சொல்லி Godlike find themselves பானு with 7 கலாச்சிருப்பான். points. Edmino is still taking அதெல்லாம் shots against பண்ணலாம் Team bro, Tamilas. Forwards அப்பலாம் in a பார்த்தா deep world of trouble elsewhere. On the northern நானும் share front, you have பண்ணணும். Vanguard Esports who want to be Champions deeper Series inside the like circle, of கலாய்க்காத course, team chasing the இல்ல. center. And in between them and the circle stands Guys, Sinway for Champions Esports like Series the Guardian பார்த்த ஞாபகம் Angels. இருக்கா Can guys? they break எத்தனை past பேருக்கு the ஞாபகம் defenses இருக்கு will be உங்க a big chatல question, I சொல்லுங்க see. It's going to be a tough one. இதெல்லாம் now, வந்து the இப்போ circle is gonna force பாத்தீங்கனாலும் them out in the ஃபன்னா open, I would இருக்கும் say. சிரிச்சிட்டே இருப்பீங்க Miff, they are going to be on the edge here. They cleared out நாங்க the பாட்டி southwest corner, but instantly Hiroshima பேசலாம். Godlike, this is a very interesting approach here. They're just crashing any team on the டமால் edges, டுமில் not புஜிக்கு worrying about டிஜிட்டல் their ஏதேதோ bodies, which பேசணும் is ப்ரோ ideally crazy, but it's working out for them. But for Fox, last man standing, he was able to clean out another player here for Fall Wolves. Nice little clutch. That hovercraft is going to bite him a little more time, which is great. But for Hiroshima Godlike, they find another pick from the sides. Again, they're just cleaning out all the sides. Yeah, they're like the scavengers, right, moving around the circle and FMVP finding these இல்ல. loose stranglers. This is a அது brilliant first time tactic that has been கேட்கும்போது deployed by female Mani and the boys, of MVP-யா? course. But have a look அப்படின்னு at நான் this. நினைச்சிட்டேன் ஒரு Godlike second. finally, பார்த்தா final they MVP. reunite with the men in blue this time. K9 Esports. Knight, of course, has been spotted through the smoke. Mania takes some shots and Knight taking a little bit of damage out there, as well as the nade comes through from Team Tamilas. Fox opening the backlines, K9 have been sandwiched, and they are in one of the worst spots of it all, I see. Team Tamilas, Vanguard, Sinway Esports, and Godlike all marking just 2 players. Slug and Knight, can they hold the fort? I hope Will be a Johnny big plays question. finals. It's going to be tough. Vanguard pushing the matter. Nades are coming in, but bouncing off the trees here.
Not going to be able to connect, but Slug is taking a lot of damage. He needs a massive nade to make things work. And this is going to be good. No, it's not enough to knock him off, but it is enough to scare him off. Half HP here. But Knight getting pinched from the sides. S-Power finds the opener, and K9, he just get completely dismantled. You can see Hiroshima Godlike, they won the main course. They clean out the side dishes. They're going for the appetizers, and then they are going to go in for the finish. Potentially Vanguard Esports as well can come into the picture. Slug has been spotted. How long can he hold down that? எவ்வளவு மணி நேரமா பேசிட்டு இருக்கேன் நானு எவ்வளவு மணி நேரமா பேசிட்டு இருக்கேன் நானு It's going to be a big question right now as Fine. Vanguard, they are looking Thanks bro for சொன்னதுக்கு this lonesome reptile. Inside the blades of grass, Vanguard seems to not having spotted this land, and Crypto has no idea where this player is. யாருமே சொல்லலையா நீங்க இப்பயும் அதிகமா தான் இருக்கும் பரவாயில்ல He knows all he's got to do is just stay pinned down, not move in the muscle. சானி நாளைக்கு ஆடுறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் ஆமா ப்ரோ கேம் சவுண்ட் லோ பண்ணுங்க அததான் சொன்னேன் நானு ஜானி வந்து இப்ப ஆட வச்சிருவாங்க அவ்வளவுதான் ஏன்னா வந்து இப்ப குவாலிஃபைடுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுல Vanguard just like that. Godlike of course in the front lines, Crypto still moving his vehicle around. This is Vanguard. Not really sure about their tactics. This is too much movement. Vanguard வந்து ஃபுல்லா எட்ஜ் எடுத்துட்டாங்க அப்படினா Vanguard நல்லா ஆடுறாங்க guys. ஸ்லக் யாரும் ஸ்பாட்டே பண்ணலையா? That Rims and Crypto just colliding and அட பாவி. Nobody. Absolutely nobody spotting Slug. Okay, oh no, Dionysus is driving by, they're circling around his way through. Slug is stuck, he cannot shoot. Oh, finally okay, Dreams பார்த்துட்டாரு. Of the Black Sharks. Just toying with their food. K9 bows out on the 5th place here. Decent இப்போ ஓகே bro ஆமா கேம் சால்வ் பண்ணேன் ஹரி பிரகாஷ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மைன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் stepping in big time. Sinway seems like they are திரும்ப அவ்வளவுதான் நாலு பேர் ஒரே நேரத்துல வாங்க போறாங்க. Does not realize that Miv is going to be creeping up as well. D-Trox actually closing the distance, finding a little bit of a opener here. But with the zone pushing in, Sinway, all they need to do is just lay down low because they can't really do too much. They're pinned between Vanguard and Myth, and they're hoping for the 4th team to save them, and that's going to be Hero Extreme Godlike that may be able to find an opener here for Sinway to try and find a little bit of a breathing room. Finally, Godel implemented our opinions. ஆமாஜி எவ்வளவு நாளா சொல்லிட்டு இருக்கேன் காட்ஸ் ஆட விடுங்க காட்ஸ் ஆட விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு தான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. Circle taking a hard shift, bringing it on top of Sinway Esports, and Vanguard, they of course control the circle, but from the outskirts, Godlike have been savoring these finish points. Vanguard have themselves a good spot. They have a little bit of that high ground as well. They are playing in for the chicken dinner, and they need so as well. On the overall standings, Vanguard, they stand absolutely nowhere. Crypto was brilliant tonight. In fact, சினிமா அந்த பொசிஷன்ல வந்து சைலண்டா இருக்காங்களா? அதனால Vanguard அப்படியே மூவ் ஆஃப் ஆயிட்டாங்களா இல்ல என்ன கதை? இவங்க ஏன் Vanguard வந்து ஏன் சினிமாவை புஷ் பண்ணல? மித் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ரெடியா இருக்காங்கன்றதனால புஷ் பண்ணலையா? போடு Godel vs Vanguard-ஆ? Got the golden arm. It seems like it's getting enough amount of damage dished out. Vanguard Esports, they have nowhere to run and hide. Dreams, of course, will try and drive around the shotgun strike. The knock is really to be found. With the push, finds Vanguard, but he gets taken down. They lose 2. S-Power going to be joining Frey, but he is... அவ்வளவுதான் எதுமே பண்ண முடியாது guys. Vanguard was able to have a firing squad to shut them all down. Godlike... Gods எங்க? Gods இந்த மூலையில இருக்காரு. But because of all this commotion from Godlike, Sinway... Gods did not make any impact. Bro, at least the team was able to play by their own terms, bro. Focus on towards Godlike here. Sinway finally goes in for the cleanup, and they will find everyone from Vanguard. They take them all out, and Sinway will be the victors from this. They fight everyone from Support Vanguard. பண்ணார்ல அவரு. They are going to pick up those finishes from Team Godlike as well as 2 players are knocked out. It is going to be Admino and Gods daily 18-hour grind bro. அதெல்லாம் முட்டாள்தனம் அது. The question is, can அதெல்லாம் வந்து get them back alive? This power has been picked up by Myth-Official. Daddy is doing brilliant. Ninja was spotted, shots coming through, but Myth-Official, they have Levine left empty. Gods is going to find Harshil. Myth-Official, they're not really the strongest. மேட்ச் 2 பாயிண்ட் எடுக்கறாரு இவரு. காடல்ல வந்து எதுமே பண்ணல காட்ஸ் அப்படின்றீங்க புரியல நமக்கு. They are inside the top 3 by the way. It's going to be a tough spot here. At least for Gods. Can he pull another Amino? I don't think so, but the job has already been done here, at least for the KPI. And Hiroshima got Panya points ராக்ல முட்டிட்டான். Panya போயிட்டு ராக்ல முட்டிட்டான். Okay. Johnny surviving just because of his face value.
This is impressive stuff here coming from here. Extreme Godlike. ஐ கமெண்ட்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படியும் இருக்கலாம். ஜானிக்கு சப்போர்ட்டர் ரோல் செட் ஆகாம போய் இருக்கலாம். 3 MVP வச்சிருக்க, கண்டிப்பா ஒரு சப்போர்ட்டர் இருக்கணும். ஜானிக்கு சப்போர்ட்டர் ரோல் செட் ஆகல. The thoughts ஜி அவர் முதல்ல ஃப்ரீ மேன் தான் விளையாடிட்டு இருந்தாரு. ஃப்ரீ மேன் செட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு தான் சப்போர்ட்டே ஆட ஆரம்பிச்சது. சப்போர்ட்லயே 1-2 ஃபினிஷஸ் எடுத்தாரு. கிராமர் மேட்ச்லாம் 5 ஃபினிஷஸ் எடுத்தாப்ல அவரு. Here, looking to try and dominate and potentially also make their way into the grand finals. Myth Official is living the life of a lore right now. Coming in from the in-game qualifiers, of course, it is the story of two brothers, D-Drops and Daddy. On the other side, there is, of course, going to be the story of a lonesome survivor who finally had his opportunity, but the smile never really fades away. As godlike, they are going to be eliminated, but it's still fine. Third position, 10 finishes, that is going to be enough. Admino is the backbone of Godal, so today Admino played good and Automatica team played well. In a 3v4 encounter. Tricky spot to be in, I would say. But as of yet, final showdown. Circle favoring nobody as of yet. But based on the terrain, seems like Myth does have a little bit more cover to work with compared to Sinway. In terms of tree cover, as you can see, Daddy does have the vehicle to try and reposition. Yeah. But Sinway on the low ground means that Myth cannot afford to make a mistake. And the only way they lose this அடுத்த ரெண்டு மேட்ச் என்னடா இந்த மேட்ச் இவ்ளோ ஆமா மாதிரி போகுது. Now coming back towards a 3 versus 3 once more. This time Sinway on the receiving end. Okay, Daddy வந்து ஓபனிங் வெஸ்டார் நிக்கு. Sinway may have to drop the ball here. 5 finish எடுத்துட்டு தலைவன் ஒரு கோபம் போடாம பாரு. Lamil Vimal, welcome to the stream bro. And the vehicle slam will take them all out. And Myth Official clutches a 3v. Right rah. Guys. ராச்சா நான் கொஞ்சம் இது வந்து நான் ஸ்வீப்பிங் பண்ணி பாத்துக்கறேன் கொஞ்சம் உள்ள. ஏய் என்ன வெல்ட்ட போட்டு போறேன். எல்லா இடத்துலயும் வெல்ட்ட போடுறீங்க. World of pain, one player lost already and the other two on the move, but Ninju also falls down to the floor. And IG Sham, welcome to the stream bro. The cleanup. Points missed out by the side of Myth, but they're not going to be too worried about it. Yeah. Mox is close enough that they can finish. ராமர்ல எதுமே பாயிண்ட் எடுக்கலையா டீம் தம்லாஸ். Nebula Esports. விண்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? 3 தமிழ் டீமும் அப்படியே இருப்பாங்களா? To be honest, Rex Boy had no chance of surviving. He was back in the blue. This is stage 5 already, and this is too difficult for Cinema Esports to actually try and challenge. But Myth Official அப்படியே தான் இருப்பாங்க. once again respecting. Bro, actually Johnny close range la drop reason he is not good with the shotgun, but everyone will remember now he is good in AR meta. Example always finding frags on the back of those Kavita opportunities as well. Savitara Brilliant stuff. Currently holding down the edges. They've got Nonex approaching the circle. Savitar versus Johnny. Flank, of course. AR metaன்றது எப்படி சொல்றது? ஷாட்கன் லக்னு சொல்றாங்க. இட்ஸ் நாட் லக் அண்ட் ஆல். புல்லட் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த சைடு வழியா எப்படி புல்லட் போகுது, உங்க மூவ்மெண்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி ஷாட்கனோட புல்லட் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். நீங்க லெஃப்ட்ல போகும்போது கிராஸ் ஏரோட ஒரு பார்ட்ல வந்து ஷாட்கன் புல்லட் போகும். ரைட்ல போகும்போது ஷாட்கனோட இது வந்து ஒரு சைடு போகும். Beautiful control displayed by the players of K9 Esports. They could have over-aggressed but stayed in the back lines. But Nebula, are they getting shot by the players of Phoenix Esports? And the answer is yes. Phoenix has gone for a 2-2 split and the players in the back are the ones building up the pressure. K9 Esports, my apologies, Nebula shotgun Esports pellets can't really do a lot over here. The pellets வந்து உங்க மூவ்மென்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி இதாகும். சேஞ்ச் ஆகும். This split கிராஸ்ஹேர்ல எந்த பார்ட்ட நீங்க எப்ப யூஸ் பண்ணனும், எப்படி பிளேஸ் பண்ணனும், கிராஸ்ஹேர் பிளேஸ்மென்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஷாட்கன்ல. Gets knocked out and this just makes the lives of Nebula Esports extremely easy. The threat that was there has been dealt with and they had to do absolutely nothing for this to happen. That is true. Nebula Esports right now they're still holding strong, but Phoenix has been brought down. Sham போடு, ஷாம் பயங்கரமா ஆடுற பிளேயர் ஆனா வெட்ல. Esports, look at the amount of utilities that they have thrown up. Smokes all across the ground, nades come in. Smoker quite low on HP. Somraj has been knocked out as well. Shots being fired. Phoenix finds a connection. Nebula Esports, they're slowly treading the way. Phoenix Esports are getting shredded, and it's just Smoker and Simp in the back lines who still hold on to their life. I don't think they're going to stay alive for long. The nade goes out. Smoker gets knocked out. Simp, last man left
ஒரே ஒரு feature. as Nebula Esports finally Today full TT for the versus Welt first தான் bro. time throughout the day find themselves ஆமா very TT close to the பக்கத்துலயே top இருக்காங்க. 8. 9 eliminations secured from this game and Nebula are looking very strong. They certainly are looking strong from a position where we thought that they Shotgun might க்கு தனியா lose up சென்சி that வச்சு fight. ஃபுல்லா shotgun They analysis actually பண்ணி turned it பிராக்டீஸ் around, பண்ணலாம்ல but of course ஜானி. they have to give in the credit to Welt Esports as well, constantly causing trouble for Phoenix Esports along the way. Welt, of course, they're on their merry route this time. Of course, their pit stop is going to be next to Team Tamilas, and Reaper and Aim got this is going to be an aim duel for sure. Numbers disadvantage for Team Tamilas as all these lads they come up chiming. Sham has been taken டாம் out. அடிச்சு அழுத்திட்டாப்ல Team எய்ம் Tamilas is still trying to hold on. Aim Vocal got down. as well. It's ஆனா just K9 slug அடிச்சிட்டாப்ல. against Aim God and Reaper, Johnny. This is not going to be easy at all. Aim God also falling. Reaper, he's the last man left alive for the side of Team Tamilas. He needs to find a way out of this fight, or maybe just wait for the players of K9 Esports to engage. The spam inside of the smoke, absolutely no அவ்வளவுதான் third party contact வந்துட்டாங்க damage K9 dished out, Esports. but Welt now வெல்ட் getting ஒரு ஃபைட் punished. எடுக்கறாங்கன்னா The ரெடியா ball தேர்ட் பார்ட்டிக்கு shot வந்துறாங்கப்பா. from the எந்த outside டீம்னாலும் causing போன trouble மேட்ச் for Reaper, மித்து and he இந்த gets மேட்ச் இவங்க flushed out. He does manage to stay alive, but K9 Knight Esports. ends up securing that point for his team, and this is the Goku for K9. Welt, they're down to 2 players. Well, they're down to 1 man. The other one is getting a revive, and there he is. Gokul is back, but K9 Esports don't over-aggress. They back away. They don't have information or what? I think they completely lacked knowledge. of அட the fact that ஆமாயா. there are enemy players alive. K9 Esports. இது ஜோன் இல்லன்றதுக்காக அவங்க ரிட்ராக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். This is luck at its absolute finest. Yeah. Welt Esports, you've got to thank K9 Esports for survival, because Reaper had broken your back. A Proton was knocked out. Justy was brought down to a sliver of HP, but Dr. Immortal strikes this time, finds Phoenix, gets one finish on board at least. Nebula Esports, of course, will find this man out. 1 nade from Kratos, and that's it. Shut down for 4 volts COD and Nebula. They keep on extending the lead. 10 விட்டு finishes மோசமான already, இடத்துல and they're இருக்காங்க looking guys. strong. Holding போனும் on இல்ல to அவங்க 3 இப்ப lines குயிக்கா வந்து பாத்தீங்க on the அப்படின்னா squad முன்னாடி side. வந்து நெபியூலா புஷ் பண்ண விட்டு இத்த தேர்ட் பார்ட்டி In எடுக்கணும். order to get those placement points, they need to survive the assault from Welt, and Welt have a massive high ground advantage to work with right now. Adi from the back line building அவ்வளவுதான் சிரமம் the edge of the blue, and they have to find a way through. வாங்கல but கவருக்கும் distance ரெடியா is இருக்காங்க. getting closer, and எதுவுமே பண்ண Nebula முடியாது. Esports, they are doing phenomenal. It's a split second, and Welt, they are done for. What just happens? A few moments ago, they were there, and just like a magic trick, they just disappear. That is the brilliance of the other team for sure, but look at this. Wildfangs finally, they survive under pressure. They make themselves inside of the stage 6. Top 8 teams alive. K9 Esports, of course, just surrounding Wildfangs. Even godlike Esports, that's tremendous firepower around these lads. Can Wildfangs get away to safety? Can they come back and find a way to rack up those points, those finish points on the overall leaderboard? They do have a lot of information about teams rotating, and they want to stop that, but Zista Esports, they're still going to be moving on the eastern flank of the circle themselves. ஏன்னா வசிஸ்டா போயிட்டு அந்த ரெடிக்கல ட்ராய் அப்படியே கொடுத்துறாங்க எய்டன் கிட்ட. The moment he took their name, இன்ஃபோ இல்லையா எய்டன் கிட்ட? எய்டன் இருக்கிறது is going to be the பா man ரெண்டு responsible லட்டு for பாயிண்ட் this பா Esports எய்டனுக்கு ஜாலி. not really being here. He was the last survivor from Triathlon Esports, by the way. He's still putting in the work, but Wildfangs on the other side, they are starting to lose bodies. Goten gets knocked out, and Wildfangs now in a state of panic. Where are these shots coming from? Who is building up this pressure? But I think they need to realize it's multiple teams. Finally, the push on the players of K9 Esports, who are fighting for their lives, fighting for survival in this tournament, and they are beginning to trade these knocks, these points. But K9, they are down to slug last one guy guys. Sensei was making the pound. Slug looking to secure the points before he gets taken out. A 1v2 against the players of Wildfangs. அடிப்பாரா slug, ஆடுவாரா slug. But it's not going to be easy. Now cross the window. Sensei is losing his யோ teammates. 3x லாம் போட்டு வச்சிருக்காரு. சரிதான் FPP கூட ஸ்வாப் பண்ண முடியாது 3x போடுதா. Also show up for the third party. They are going to steal these points. They are going to cause pain for both these teams. ஆஹா. Yes, he It's does. sorry. What a move coming through. The one time he wins a 1v1. Today TT and வெல்ட்க்கு எல்லா ஃபைட்டும் தேர்ட் பார்ட்டி advantages unlucky for real. வந்துட்டாங்க. Absolutely not, because தேர்ட் பார்ட்டி ஏகப்பட்ட தேர்ட் பார்ட்டி வருது. and at Mino,
He finds Sensei himself. That is a shutdown and a half from Godlike Esports. But next up, it is going to be Nebula, who comes around the corner as well. They do have the high ground control, but what remains to be seen is, are they looking to chime in against Godlike? But Salty, look at the overall leaderboard right now. It's just Troy Tamil and Esports from the bottom of the leaderboard that are alive. Everyone else is gone. Sensei நேட்ல காணாம knock வச்சிருவான். Esports went from being in the bottom 3 to being in the top 5. Same goes for Non-X ஓ அவங்க டீம்மேட் knock ஆயிவா. And Myth and Godlike, well, these teams were already doing well, and now there's just going to be a vacuum. But Nebula, they aren't done yet. The bounce on the players of Godlike, they try the level best. இதுதான் guys. Is still gonna எப்பவுமே நீங்க ஒரு டிப்பு புஷ் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த டிப்ல வந்து பிளேயர்ஸ் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டா இருந்தாங்க அப்படின்னா ஈஸியா வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் டிப்ப. பிளேயர்ஸ் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டா இருந்தாங்க, டிப்பு பெருசா இருந்து பிளேயர்ஸும் தூரமா இருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா டிஃபெண்ட் பண்ணலாம். Deetrox from the side of Myth, looking to chime in, has a nade. If he lobs it to perfection, that's going to be the end of the journey for Godlike in this game, and it looks like it's going to be close, but not enough. It certainly was close, but now Deetrox and Daddy, these two brothers, they're going to find a way out to take Wow, down Myth Godlike சுத்தி in வளைச்சிட்டாங்கடா. position. Lucifer has been knocked out on the left-hand flank. Non-X, they are also right across the ridge as well. Myth can find a lovely little angle to actually play with. Meanwhile, Harshil and Daddy, they keep on piling up the pressure, and here comes the nade. Lucifer and Deetrox, they are going to be in trouble as You're eliminated, Aiden. Okay. Keep on moving. Deetrox does have the Achilles, so it's not really going to help him right now. Player has been revived. They're falling back. 6 finishes on the board, but Gordon full throw bro. Dinner all 3 matches #3 #4 but எல்லாமே easy dinner. 90 pointer day for them. Dinner எடுக்காமலே எவ்வளவு points. Simultaneously, Myth has to regroup once again. Yeah, but Godlike is struggling to get the resets in. Gods is knocked out, and Espao is stuck outside the blue zone. Myth have no other option but to take out the contender for the chicken dinner. That's Non-X, the only other team that's there with all 4 players intact. And well, Lucifer, he's coach and analyst என்ன டிஃபரன்ஸ்? analyst வந்து இன்சைட்ஸ் கொடுப்பாரு, coach தான் அந்த இன்சைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேம்ல இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணுவாரு. It results in Lucifer being the man eliminated from the game. Myth now down to their last analyst and coach they have to work together அப்படினா வந்து ரெண்டு ஒரே ஆளா இருக்கும். When Non-X finally catch up to the top 8, another man from the side of Myth hits the floor. Harshil out of the way. There's a high chance that Non-X is potentially going to find a chicken dinner in this one. Espao, of course, from the back lines, currently taking shots. And Non-X Esports, of course, limited to capitalize. Does he find a way to revive Gods? Yes, he does! Finds the Dutch, but finally, shutdown coming in from Deetrox this time. Gods has been finished off. Espao, the only one who is still active. But these long distance nades, of course, they ricochet off the terrain. Espao is still yet to be found. He's dancing across the circle, but can Myth? Godlike sama confident ஆறாங்க bro. Non-X is going to be the big question. Non-X still have 4 of their players alive, Johnny. Yeah, I think this game has gone towards the side of Non-X already. I think this is their chicken dinner. It's just a question of how many eliminations are they able to secure. Are they able to clean the entire map, end the match with 6 eliminations, 16 points in total, or are they going to have to settle for 14 or maybe 13 points? Well, they go after S-Power, and S-Power picks Anonymous off. What a brilliant reaction coming through. The finish though gets stolen by Myth. Even if he's the last man for his team, he's still making brilliant moves. And now we're down to 2 versus 3. Myth versus இல்ல புரியல bro. இப்போ அனலிஸ்ட் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அனலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார்னா வந்து இந்த டீம் இங்க இறங்குறாங்க, இப்படி ரொட்டேஷன் எடுக்கறாங்க அப்படின்ற எல்லா இன்ஃபோவுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோச்சுக்கு கொடுத்துருவாங்க. புரியுதா? கோச்சுக்கோ ஐஜிஎல்கோ கொடுத்துருவாங்க. கோச் வந்து என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளேயர்ஸ் வந்து இந்த ரோல்ஸ் எந்த பிளேயர் எந்த டைம்ல விளையாடணுன்றது அந்த கேமோட அவங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோச் தான் பண்ணுவாரு. கேம்ல வந்து பிளேயர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண வைக்கிறது கோச், அதுக்கு இன்சைட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கிறது அனலிஸ்ட். கட் ஆஃப் என்ன வரும் ஜி3 தமிழ் டீம்ஸ் உள்ள போயிட்டா நல்லா இருக்கும். கட் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா 75 வரும் bro. He does not have a lot of utility work with just a molly. And same goes for Deetrox. He just has 1 smoke to work with. But Arthur, they back off. Is Myth laying out a trap? Are they just waiting for someone from side of Non-X to make that bounce? And yes, it was. As soon as Rapido reveals his head, he gets taken out. Aim got as well dropped extreme low. And now the position is compromised.
Myth official. What a brilliant play coming through from the start of the game till the very end. This 1 versus 2, it's an impossible clutch. Jardia myth An de. impossible feat. Leatrox, a brilliant ITL, a prodigy, already setting foot on the stage of the இது என்ன கதை இது 6 மணி நேரம் லைவ் போட்டுருக்காங்க 5 மேட்ச் இங்கேயே முடிஞ்சிச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் 2 மணி நேரம் ஓட்டுனீங்களாடா சரிதான் அது சரி Godlike 5 finishes. TT eliminated, Myth eliminated. Roy 3-man standing strong. Built won the last 1 game. Okay. He had very good zone advantage in 3 matches, but they choked. And eventually he pushes up, shuts down a man from Sinaway, gets the confirmation instantly. And within the blink of an eye, Phoenix ESPORTS, they have been eliminated from the game. Passive game can do no shit. For Phoenix, it's going to be a long climb to tomorrow, but it's not over. 2 is truly over. Mad Kings, however, seems like a Pro and Cyrex will be picked up here as 2 of them got knocked off from the far horizon, courtesy of Non-X. And just because of that, Troy Tamil and Esports was able to reposition. Now they are going to be the gatekeepers for Mad Kings. Nice little stay for Shadow OG. Hitla yaar Justy last gaya. Here, well, Esports, Solo Warrior, Justy. In the forefront here, do have Wild Fangs. Sensei does not spot him in the far horizon, but Spray God is right beside him. Seems like the drive-by comes in. I don't think Spray God actually saw him, so that's a good sign. So Justy just may be able to find a little bit of space to crawl his way through. Sensei's back's out in the open. Prone means 0 recall for Justy. Does he want to take the risk? Oh, he should. Oh no, seems like he doesn't. Kanha's going to be double-checking. From the back lines, it seems like he... No way, he did not see him. No, oh my God, freebie for Justy. Oh, he just messed up Kana, come on, he should have looked at the back. Justy capitalizing, and also he gets a free vehicle. That's going to be an escape pass. Justy can actually just move away from this spot. Get his hands on that Murado, drive away easily. அதெல்லாம் ஈஸியா கிடையாது ஒரு டிரைவ் அவே ஈஸிலி டிரைவ் சுத்தி ஆப்போனன்ட்ஸ் ஜஸ்ட் அவுட்டர் zone எட்ஜ்ல இருக்காப்ல bro what about your commentary mostly I will be in bro நான் அவ்வளவுதான் இருப்பேன் கமெண்ட்ரியில தான் இருப்பேன் This might just be the pin, but no, it's going to be the answer. Still they survive. Ninja's down low. Night as well, he does not have Kanaku heart attack. VU has great gun power but wants to hold back. ஆமா IGL guys, IGL decision. Was a solo warrior. He's going to be in a 1v2 situation. Needs a little bit of backup, but Ninja continuing on to chip away his health here. They do get the reset on Rex Boy, but Knight now in one of the most awkward spots to be in, with the circles not favoring him. He's got to defend. He's got to pull a big one as of yet. But as you can see, Sinway is a little bit afraid to push out as well, knowing that they may get shot from the far horizon. Doesn't want to take the necessary risk. Placement points are on the line as of yet. And there's still 9 teams left alive. எப்ப finals bro? Finals வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 27 28 29 bro. Sinway, they've got to move very very soon. Yeah, we're going to be a very tricky spot. But Gods, solo warrior as well from the side of Hiroshima Godlike, right on the edge. I think he will be able to find a small little pocket that Nebula would not check, so he should be able to survive a little bit longer. Still a big baby. Wild Fangs, since they're still alive inside of the game, Godlikeல Gods வந்து நிறைய சர்வே பண்ணிறாரு. Nebula as well, all the 4 players still up and standing. டோர்னோ மேட்ச் Gods ஒரு கடைசியா சர்வே பண்ணாப்ல. இப்போ இந்த மேட்ச் அந்த இறங்கல் மேட்ச்ல Gods சர்வே பண்ணாப்ல. The circle just shrinks down even low, which means Non-X is now going to be in the centric part in a decent spot. But the moment all no hate against Welter bro, but there is a massive difference between when they play offline and LAN. Which means they need to step out Resh, yes. Seems like for Mad Kings, they want to make a move, but they are getting pinned from எல்லாத்தையும் மாத்தி அதுக்கு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அவங்க பட்டன்லாம் சொல்ல முடியாது. I have seen that players day in day out அவங்க grind பண்றதெல்லாம் பார்த்திருக்கேன் நேர்ல. So they are not button players and all. இனி இந்த டிவைஸ் செட் ஆகல இல்ல வந்து வேற ஏதாவது ரீசனா தெரியல. They have been playing in 17 series 17 Pro 17 Pro Max ல விளையாடுன players. Justy Pro player அதாவது ப்ரோ டிவைஸ்ல விளையாடுவான். புரோட்டானு ப்ரோ மேக்ஸ் டாம் சரியா தெரியல.
அதுக்கு அடுத்து ஜஸ்டியூ கோகுலும் ப்ரோ மேக்ஸ் ப்ரோ மேக்ஸ் பிளேயர்ஸ் வந்து ப்ரோல விளையாடும் போது இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் देम. He goes for the peak once again, gets stuck, but it's fine. Now I booked the train ticket for 28th right in offline bro. Ji நீங்க இங்க நேர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா மோஸ்ட்லி லேண்ட்லலாம் வந்து ஒன்னும் சொல்றது இல்ல, என்ன கன்ஃபார்ம் ஆனா சொல்றாங்க. Nicely done coming from them. Nebula opportunistic coming from them, and now down towards the last 17 player placement points in play. And guess what? K9 still survives. Hindi casting da irukonu nenikiren guys. But for Mad Kings, they were in a mad scramble. Shadow OG down low, Cyrex also low. In they offline never had a rotation clash. Can they get the reset in time? It seems like the offline should be fine, but wow, offline la they never had a rotation. Commit to this, but Nebula, they are looking for the cleanup. Yeah, I mean the way Nebula has been playing. Rotation clash illamala rotation clash clear பண்ணிடுவாங்க. Pretty well as well. Adi once again strikes. That's Mad offline la innona underdogs inga ellame வந்து பாத்தீங்கன்னா semi tier 1 tier 1. And that's going to be the elimination of Mad Kings. Adi is continuing his domination as he shifts his focus on Wildfangs. Adi's not done yet taking those fights. He wants to claim all the elimination points that lie out in the open. Oh boy, Knight again, somehow the savior for K9, finding even more points. Nebula dinner guys. Makes the top 3 as a solo warrior. Vanakkam ji, Dino, welcome to the stream brother. For K9, it's been a while, but it's finally here. அவ்வளவுதான்டா, நைட் ஆடலனா ஆட மாட்டறாங்க bro. K9 இல்ல யாருமே. Can he find more? The best possible option here is going to be top 2, but if Knight gets a chicken dinner, that will be a miracle. It will be. And Nebula Esports 6 finishes on the block. If they manage to convert the final 3 elimination points that lie out there, that's just going to get them the qualification ticket as well. Extremely close they will be. And for Nebula, they've got the man advantage. I think they should just start spreading themselves out a little bit more. Take that map control. That's just going to guarantee the spot. That's just going to guarantee the chicken dinner as well. Well, nicely done here. 3 fan favorite teams qualified, so Hindi commentary da irukonu nenikiren. Adha team are pretty much out of nowhere. They've got the high ground and they know exactly where Wildfangs is. They are going to try and close the distance. Go 10 with the fadeaway shots. Nice connections. Is it enough to stop Nebula? Is it going to be the question as well? Spokes has been set up. So LAN la players own device la apply பண்ணுவாங்க இல்ல ஜி, இவங்க டிவைஸ் கொடுத்துருவாங்க. BGMI கிராஃப்டன் வந்து 16 Pro கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாரும் 16 Pro ல தான் விளையாடுறாங்க பாருங்க. It seems like Wildfangs, they are going to check every single corners here. Maybe somebody's going to be coming in from the sides, but it seems like Wildfangs, they're the only ones that know that this might be a 4v2v1 situation. So they are going to focus on trying taking it out Knight and settle for top 2. Maybe even deny points away from Nebula, who again is desperate to try and to claim this final 3 points. Adi's literally the bait. The 3 players in the back from Nebula, they're the one who are supposed to be the heavy hitters and secure the game. Adi in the front is just gathering all the attention upon himself so Wildfangs can overpeak that ridge and expose themselves. And Adi's doing a phenomenal job. All the attention is now on him. While his teammates nice. Instead, he's all by himself, a lonesome warrior, still doing damage to Wildfangs as he finds one knock on the back of the util. Another nade toss next to Godin. He knows exactly where the man is positioned. And Godin still trying to play it suppressed. In the back lines, Godin just waiting for the sweet moment. UMP single up points make that pounce. Knight as well. He's not really engaging inside of the fights yet. Godin's position. Oh, Godin Nomi Vestaria. Knight oda position compromise ஆயிடுச்சு. அவர் பாத்துட்டாரு. நோமியே பாத்துட்டாரு. நோமி பாத்து மார்க் வச்சிட்டாரு. His cover's blown. He cannot play for அந்த finish ஆத நைட் சர்வைவ் பண்ணிருக்காங்க, செக்யூர் பண்ணிருக்கலாம்ல. கலையல. K9 Esports, they make it in the top 2 with a decent Nebula தான் இவர்தான் கிராட்டோஸ். நல்லா ஆடுறீங்க गाइस. சூப்பர். ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் பார்த்தாச்சு. எதுக்கும் ஒருக்கா பாத்துறலாம். மானியாவை கூப்பிட்டு என்ன சொல்லிருக்காங்க? Alright, it was perfect. बहुत अच्छा. Most of the time iPhone கொடுக்கும்போது Pro Series தான் தராங்க. அப்புறம் எதுக்கு Pro Maxல players grind பண்றாங்க? நியாயமான கேள்வி bro. அததான் நான் சொன்னேன். मान्या से बात नहीं करते हैं. Can we hear it for Manya, ladies and gentlemen? Manya, if you can come here and join me for a short little interview. Thank you. अरे तालियां रुकनी नहीं चाहिए. Come on. Manya, first of all, well played. It was amazing.
बट मैं सच में आपकी मेंटालिटी जानना चाहता हूँ. कल का दिन अच्छा बिल्कुल भी नहीं गया था. कैसे मोटिवेट किया अपने आप को, अपनी टीम को, और आज के दिन की शुरुआत में क्या बात हुई थी? मतलब हमें अपना पोटेंशियल पता है, हम क्या कर सकते हैं, हम उसी पे ट्रस्ट कर रहे थे. और एक दिन बुरा जा ही सकता है, और हमने कल जो गलती எபியூலா இனிமையை பார்த்தாலே தூக்கி சொருகிறான். पता था மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஐஃபோன் கொடுக்கும்போது ப்ரோ சீரிஸ்ல தரமா அப்போதா ப்ரோ மேக்ஸ் பிளேஸ். நான் தான் சொன்னேன் எல்லாம் கிரைண்ட் பண்றதா இருந்தா ப்ரோ சீரிஸ்ல கிரைண்ட் பண்ணுங்க, ப்ரோ மேக்ஸ்ல பண்ணாதீங்க मैं அப்படின்னு. रीजन जानना चाहता हूँ, क्या मानसिकता थी उसके पीछे? अपने रोंडो के स्टैट्स थोड़ी खराब चल रहे थे ड्रॉप किल्स में, तो अपन ने सोचा कि எபியூலா இனிமே இப்போ ஐஃபோன் என்ன மாடல் கொடுப்பாங்க? 16 ப்ரோ ப்ரோ. इनकी गॉड्जी पहले खेल चुका है, तो आज ड्रॉप क्लासेस थे, तो हमें उससे कंटिन्यू करना था. और हमारा ये प्लान था कि अगर मोमेंटम चलता रहा तो हम चेंजेस नहीं करेंगे, और मोमेंटम ब्रेक हुआ तो जॉन इन होगा. बट हमारा मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ, हम हर मैच पॉइंट निकालते गए. काफी बेहतरीन प्रदर्शन आज के दिन में आया जरूर. बट मैं जानना चाहता हूँ, जब अकेले प्लेयर कोई बचते हैं, जैसे एडमिनो आज बचे थे, और इट वाज अमेजिंग जिस तरह से उन्होंने खेला, पीछे क्या कॉल्स चल रही होती है, तीनों प्लेयर्स क्या क्या कॉल दे रहे होते हैं? आई वांट टू नो दैट. मतलब जब मीनो ने 1v4 कर दिया, उसके पहले मैच में हम शैक पे सर्वाइव कर रहे थे. मैं बोला अगर सर्वाइवल कोई जगह रहेगा तेरे को पहुंचा तो दूंगा. फिर वैसा जोन बन गया कि मैं उसको कहीं पहुंचा सकता था, मैंने पहुंचा दिया. ऑलराइट, इट वाज अमेजिंग. बहुत अमेजिंग मैचेस अभी तक चल रहे हैं. बट कल एक इंपॉर्टेंट दिन होगा. ऑलरेडी आप पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं. यार मैं आपको जानता हूँ बहुत लंबे समय से, क्या किसी को टारगेट वारगेट कर सकते हो कल के दिन में? नहीं, अच्छी टीम्स क्वालिफाई हो ही जाएगा आई थिंक. और जो बुरी, मतलब सभी अच्छी टीम्स है, बुरी कोई नहीं है. मतलब जो अच्छा खेलेगा वो हो जाएगा. हम कौन है किसी का किस्मत दिखने वाले. What do you think about the Pochinki drop clash? Are you going to contest that tomorrow as well? नहीं, कल पोचिनकी दे देंगे हम PNX वालों को. क्वालिफाई हो जाए, फाइनल में क्लैश करेंगे. क्या बात है. Can we hear it from Manya one more time? अच्छा, जनता की डिमांड है कि क्या हम कल जॉनथन को खेलते हुए देख सकते हैं? 100%. 100%. Johnny will play tomorrow. Thank you so much, Manya, for joining with me. It was amazing. அதான் கைஸ், அவன் வந்து அந்த பாயிண்ட் எடுக்கணும். எம்டி ராஜா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து நாளைக்கு வந்து நாங்க வந்து ஜானத்தனை விளையாட வைப்போம். அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபீனிக்ஸ் கூட வந்து டிராப் கிளாஷ் வந்து நாங்க எடுக்க மாட்டோம். மோஸ்ட்லி வந்து அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா வேற ஏதோ சொன்னாங்க. அதாவது ரொம்ப டீப்பா வந்து இந்தியில பேசுனாங்க. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு புரியல. ஓ, இது 2 இப்போதைக்கு வந்து ஃபைன். ஒரு மொமெண்டம் கிடைக்கணும் எங்களுக்கு. அது கிடைச்ச உடனே வந்து ஜானத்தனை வந்து நாங்க சப்மிட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ நாளையிலேருந்து ஜானத்தன் 100% விளையாடுவாராம். ரைட்டு, சரி, ஓகே நண்பர்களே. 10:45 ஆகுது. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? முடிஞ்சா நைட்டு சாரி சாப்பிட்டீங்களா? நான் வந்து அப்படியே போயிட்டு தூங்குறேன். நேத்தே வந்து கொஞ்சம் சரியா தூங்கல நானு. சுத்தமா தூங்கல. நேத்து 4 மணிக்கு தான் படுத்தேனே போய். இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் ஒழுங்கா போய் தூங்குறேன் கைஸ். ஓகே, ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் ஜாயினிங் த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங். தேங்க் யூ கைஸ். தேங்க் யூ. டேக் கேர். டாடா, பை பை, பீஸ் அவுட் அண்ட் குட் நைட். எக்ஸ்ஆர் டெவில் 15 ப்ரோ கொடுப்பாங்க ப்ரோ. ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. அண்ட் டு wrap up, மறக்காம வந்து இந்த லிங்கை டேப் பண்ணி பிவாகா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணி பாருங்க. என்னடா அது? பின் பண்ணியிருக்கிற லிங்க் வச்சு பிவாகா சைன் இன் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இட்ஸ் அமேசிங் அனாலிசிஸ் டூல். ஸோ ப்ரிடிக்ஷன் சொல்லு பாய். ப்ரிடிக்ஷன்லாம் வேணாம் ப்ரோ, ஜெண்டா ஆயிடும். எனிவே கைஸ், நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். டில் தென் திஸ் இஸ் ஸ்ரீ சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங். சந்தோஷ் ப்ரோ பை. எம்பிஜிகே பை. ஃபைனல்ஸ்ல பாக்குறேன். இப்போதைக்கு டாப் கிளாஷ் எடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டான் மான்யா. அதான் ரைட் கைஸ். தேங்க்யூ. டேக் கேர். டாடா, பை பை, பீஸ் அவுட் அண்ட் குட் நைட் மக்களே. ஓகே, பீஸ் அவுட், குட் நைட். நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். டில் தென் திஸ் இஸ் ஸ்ரீ சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங். தேங்க்யூ. டேக் கேர். டாடா, பை பை, பீஸ் அவுட் அண்ட் குட் நைட் கைஸ். ஓகே.